turn things around. We all know about it. Abid can bat a bit as well, but Abid is predominantly a bowler. Is a bowler batter, not a batter bowler. Masha Mukwe, batter bowler, not a bowler batter, and that's something that they've got, that variety. So 44, the target that they've got to backtrack in order to try and get to the proximity. So they've got the guns. Manoj has played superbly, but Manoj started off slightly sluggish. Look at the way he batted, actually. I think was not in good shape, really. Try to play shots at power play in good order. As a batter, always Manoj's got to take that advice from senior players. Go out there, play some shots down the ground, all along the carpet, get bat on ball, then you get the confidence to go into the game. But Manoj finished things off in a beautiful way for his side, but it's a big total, really. 10 per over, can't undermine it. But I'll tell you what, looking at the game since yesterday, I'll tell you what, this is a sort of ground where I feel 10 per over is a must. If you try to really defend, got to make sure that you've got 10 per over. And that's how you start to you believe that you've got something to defend. Masha Mukwe, tons of experience, classy batter, power striker. What I like about Masha Mukwe is ability to generate power. Yes, all set. His ability to transfer the power into the shot. First over, going to be bowled by bowler's name, please. Okay, Savad Panjikul to match up. Great matchup. Pulled away for one only. Excellent shot that is, straight away. Masha Mukwe getting from the mist to the blade, and that will give him loads of confidence. When a batter's in that kind of a mode, actually, you get a bit of rhythm going into your innings early on. Feel a little bit confident, you start becoming proactive, start actually getting into good shape, actually. Masha Mukwe facing Savad. Good bowling, that is, excellent bowling. The wicketkeeper thinks that he might have gotten a bit of bat on that. Great running, fantastic running. You can find that always. When Masha Mukwe is at the middle, you always expect those runs. Fast and accurate, fast. Ultra fast, actually, Masha Mukwe. It's been referred to the TV umpire just to check if the ball hit the stumps, actually. Just gotta find out about it, but look like nothing, but the umpire TV umpire to director. We've got a player's review for check. And front on spin vision is very clear. Get a very good clarity about it. But in the front on spin vision, we should be able to make it very clear whether there was ball hitting the stumps. Remember, no player is allowed to come to the tech department. The tech department is only for the TV umpires and the on-field umpires. I think, please note that. Not out.
is the confirmation. And it's also true that sometimes, you know, we don't have the sneaker technology ultra edge. So no bails either. We won't be able to determine with absolute certainty if there was any contact with the bats and the ball. Sorry, with the stumps and the ball. Mashan Mukwe survives. A big appeal. Sava Panjikul is a superb bowler. Got a bit of bat on that, just the one there. Declared area. I think just got to wait for the umpire signal because it went all the way down to that area. Batsman's name, please. Salim, the batter. Big run there, big run out. I think there was an opportunity to take a run, but decline in the end. White signaled. Targeting, I think, Sava Panjikul is somebody who's not easy to get away with. That's good bowling. Excellently struck. A push back for the second. A slight hesitation. Masha Mukwe back in. It's crazy, but there was no hesitation. It went all the way down to the deep mid-wicket area. I think almost like a deep square area for 2. Another run taken there. Sava Panjikul will be very disappointed that all these runs leaking away. Panjikul, smart bowler, express operator, clocking at about 120 miles in the air. Is it going to be taken? Mashan Mukwe. Oh, that's been put down. 3 attempts. His riding his luck, really. Is riding his luck at the moment. 2 runs taken. Mashan Mukwe survives yet another time. 1 over done and dusted. 10 on the board. I think just very, very hard to really try and capture, fathom really the complexity of the game, and also 1 over leak, I think leaking about 10 per over. It's just not rational for me to try and understand, despite them not leaking boundaries, despite them bowling good deliveries. Panjikul gave away 10, I think. It's because of the fielding lapses and shortcomings and obstacles that we were able to naturally try and gauge a little bit about. Manoj now back in business, and Manoj is the type of bowler, bowls express pace and has got tons of experience. So a lot of these bowlers are actually not a sort of regular bowlers, but they bowl with confidence, they bowl with bravery. They bowl, I think they think like batters when they're starting to bowl. And that's the honest truth about all of that sort of dynamics and dimensions. Got a ball, Manoj now bowling all the way down to... Launched it into the area. It's that cover in the deep. It's going to be 1 there. 1s or 2s will not get the job done for you. They're very sure about that fact. I think what they got to do is that try and ensure to get some sort of counter punches back in business. I think he's that man who can do that. Oh, got a bit of outside edge. Mashan Mukwe throws the kitchen sink at it. Absolutely throwing the kitchen sink. It's the type of player who wants to dominate right from ball 1. He just goes in that fashion, gives a good account of himself when he's trying to bat. Down the leg side is going to be called wide by umpire Harris. Legendary stellar player Harris. Doing great service for this tournament. Goes on the charge and gets it away for 6. Well, this is what I mentioned about Mashan Mukwe. Usually goes for the charge. He loves short boundaries. He's a master of short grounds.
A lot of batters actually find it difficult to get big sixes by Masha Mukwe. LB Sporting versus FX Warriors, that's the next bit. And we'd like to have the two captains here for the toss. Goes again, throws again. It's the one there. Sharky Kanchilpati, please meet Sharky Kanchilpati on Navful here in the combox area or nearby area, just to make sure to get the toss done and dusted. Struggling a little bit here, the batter, Salim. Salim on the charge, gets it away for 6. Not bad, not good bowling, really managed, but look at that, I think he'll be very gutted. End of that over. End of over number 2 from Manoj. 25 on the board. LB Sporting won the toss, and they're going to come up with a decision whether they're going to have a bat or they're going to have a bowl. Just going to find out a little bit more about what they're going to decide about. But anyways, now, the equation, please. Hold on, sir. 25 after 2. 2 more overs. 19 to get, yeah, you're right, Asif. 19 to get from 12. And I'd say back, actually, Masha Mukwe's batting here. Salim over there as well, going good. Someone's got to bowl a sort of miraculous over to try and pull things back in their favour a little bit. Got to do that, got to find that way. Someone's got to do that, really. Masha Mukwe, tons of experience. If you look back in his career, he's a dominator in that kilogram Patu. He's a dominant player over there. Won countless number of matches for Mukwe. Struck it powerfully. It's the one there. Manoj in business. It's the one. The key here is that I think it's a chasing friendly ground. We've seen that, observed that yesterday as well. Chasing friendly because of the nature of the surface is also got it away. This is good bowling. This is good thinking really from the bowler, because it's firing that full toss. Not much timing for the batter to try and just have a whack. Naturalistically speaking about that. 10 ball 17. On the go, on the charge. Push back for the second, no, great bit of work. Panjigal in business, stopping the certain 2 there. Panjigal's got powerful arm. He's one of the best in business in the outfield, Panjigal. And some important, launched it straight into the hands of the fielder. Salim is a type of player, I think, is a dominator, and also some facts coming about his career. Recently, he was awarded the man of the tournament in the Palangod Premier League, Palta Premier League, as shared by Mr. Sharky Kanchilpati. White signal there. Salim and Masha Mukwe, I think is just a wonderful combination, but it's got to go good really for their side. If these two batters chip in, I think these totals are actually a piece of cake for both of these two, and they just do it any time, any day. I think you just give it a bit of time, actually. But 14 now from 8. Masha Mukwe targeting the leg side boundary, launches it, powerful strike that is. Not many. It's the one there. And that's what I think. You bowl good. You bowl that good areas. I think you got to have that underarm experience to just try and target those channels. Where do I bowl that ball to Masha Mukwe? Where do I bowl to Salim? Oh, just the one there. Shy of the stumps, no. That's it. 32 on the card after the end of over number 3.
6 balls, 12 to get. Anybody's game. Anybody's game. Panjical straight away having a discussion with his players. $12 to get. 32 for none after 3. Old Gate. MSM Old Gate. This name I think I've heard before. MSM Old Gate. This team's been in business for some time now in underarm cricket. MSM Old Gate. But great to have players of diversity, really. Diverse type of players are diverse. Think from different locations, different parts of Pato. Someone like Abid, someone like Mashud Mukwi, someone like Salim. From 3 different areas playing franchise cricket. This franchise cricket has reached to that level nowadays. Launches it beautifully, but takes a one-handed ripper. Manoj, the fielder, always makes that difference. That is some catching, really sensational. Had to cover a bit of ground there. Kept his eyes on the ball and takes a blinder. Absolute blinder, running to his right. Manoj. Talked about Manoj, someone like Manoj. There's such a big difference that he or I think players like him make into the team. I think these slightest differences make a huge impact. Salim, very much like Nazimuddin type of player. He's got to go back to the hut. $12 needed now, 5 deliveries. Got to get Mashud Mukwe back on strike. That's the fundamental part of the game. Get Mashud Mukwe back in business and ask him to do the job for your side. Launched it beautifully. Panjical in business there. Savard. Excellent in the outfield, Savard. Always live wire in the field. Right. Mashud goes big, launches it into the square leg boundary, can't ball him there. Matt's crying, bowling down. Full tosses, he's going to take you out of the park every day. I tell you what, he's a star player, he's such a magnificent competitor. Mashud Mukwe, waiting. Got one in the arc. Dispatches it into the square leg boundary for a 6. 5 needed of 3 balls. And this is what I said, put Mashud Mukwe back on strike, but that's ordinary bowling, really. Ordinary stuff from the bowler. Karthik bowling that. Full toss. 3 balls, 5 to get. Mashud on the charge, misses it. Saying now, 2 balls, 5 to get, 4 to get. Mashud taking that strike back. There's nothing much you can do about that when the other batter wants to sacrifice his wicket. But you've got tactics, you should have thrown to the non-strikers and straight away. Mashud Mukwe would have been out. Arbet, the captain of Mukwe's side. Abed, the captain of YFC Mukwe. How many trophies has not won Mashud Mukwe? On the charge now. Goes again now. Panjical in business. Panjical! Wonderful throw that is. That's what I said is one of the best in business. Mashud Mukwe, so quick, so fast, but he couldn't challenge the throw off. Panjical, what an unbelievable piece of cricket we found. Between the 2 star players, Panjical in business there. Fantastic return from the outfield. You're talking about
throwing it back from the mid-wicket spot. Fantastic, unbelievable throwing from Savad, and that's the difference that it makes. Raghu has got 1 ball, 3 to get. Mashat Mukwa's difference. 1 ball, 3, can he get it? No! No, that's it! That's it! This is an unbelievable turnaround to the game of cricket. An absolute drama theatre out there. But in the end, Blasters have won it comfortably in the end. But I'll tell you what, that run out, that catch, 2 things made the difference. That run out from Sava Panjikal, and also that catch that was taken by the fielder Manoj. These 2 pieces of brilliance, really absolute brilliance on the field, won the game for Blasters. Really unbelievable package of cricket. I think the turning point of the game is Mashat Mukwa getting out for Aldgate. Aldgate wanted someone like Mashat Mukwa to stay and finish. He got that big 6 and charged back for the 2nd run. Couldn't make it. And outstanding package of cricket that we were able to observe. And to tell you more about the 2nd game, we've got with us Mr. Abu Tahir. Mr. Abu Tahir is one of the renowned commentators, of famous commentators, and can bilingual commentator. Mr. Abu Tahir has got tons of experience under his belt. Abu Tahir has been one of the, especially in parts of Karnataka border and also Kerala border, is one of the renowned commentators, Mr. Abu Tahir. Mr. Abu Tahir was very busy yesterday. I actually tried to invite him to the Combox area. He was very busy, but today, yeah, he was very busy with work, but today, great to see Abu Tahir back. Thank you so much, Abu Tahir, for coming down and gracing and joining the Combox, Abu Tahir. Over to you, Abu Tahir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಶಂಸಕರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ, ಅದ್ಭುತ ವಿವರಣೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸ್ಎಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ. ಇದು ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಮನೋಜ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವರನ್ನ ಬಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕೀ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಒಂದು ಕೀ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಯತೀಂದ್ರ ಅಡ್ಕಾರ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಬಹುಮಾನ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದರ್ಶಕಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯತೀಂದ್ರ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಳಿ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೆರ್ಸಿ ಹಾಕಿದ ಯಾವ ಒಬ್ಬನೇ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರಿವ್ಯೂಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಮುಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಐಕನ್ ಆಟಗಾರ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವಾಜ್ ಸುರುಮನೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭ ಇದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತಾಮ್ ಅವರದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ರೈತಾಮ್ ಅವರದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಇದು. ನವಾಜ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಕಡೆ ಜಾನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಲೈನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತಾಮ್ ಅವರದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನವಾಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಕಡೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ಎಫ್ಎಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಎಫ್ಎಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ರೈತಾಮ್ ಅವರದ ವಿಕೆಟ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವಾಜ್. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸುಲಭ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸುವರಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 16+16+3 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬೆಲಿಚರಮು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅನ್ಸಾರ್ ಕುಮ್ರಾ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಇದು ಸೋಕಾಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಗೆ ದಾಳಿಗಾರ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಫಿಕರ್ ನೂರಿ ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದವರು ಅತ್ಯನುಭವಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆಗಾರ ಈ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದು ಸೋಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ, ಇದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಟಗಾರ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില വെറും 6-ലെത്തി നിൽക്കുന്നു. ബാറ്റിംഗ് തകർച്ചയിലേക്ക്, ബാറ്റിംഗ് വൈഫല്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച. തീർച്ചയായും WBCL വിൻ ബ്രദേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ഒന്നാം സീസണിന്റെ ആവേശമേറിയ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിന്റെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് ഇവിടെ വേദിയൊരുങ്ങുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റിന് വീക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാമായ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുഹാജീദ് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഈ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ಸುಂದರತೆಯ ಆರಂಭದ ಶಾಫಿಯವರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನೌಫಲ್ ಮುಚ್ಚಲ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಈ ಆಟಗಾರ. ತಂಡದ ಐಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಕೀರ್ ಮಾಡ 3 ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನೌಫಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆ ಬಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಸುಲಭ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಶಾಕೀರ್, ಆದರೆ ಸುಲಭ ಚೆಂಡನ್ನ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ ನೌಫಲ್. ಕೊನೆಗೂ FS ತಂಡ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶಾಕೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೌಫಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ ಈ ಬಾರಿ.
ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ ಇದು ಲೈನ್ ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಹುತೇಕ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಬತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ನೌಫಲ್ ಮುಚ್ಚಿಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಬಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾಳವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಮರಳಿ ಫೇವಲಿಯನ್ನ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕೀರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗಳನ್ನ ಮರಳಿ ಫೇವಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ದಾಖಲಾಗಿದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಫಹದ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸುಂದರತೆಯ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಧಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ಶಾಕೀರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಮೂರ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯಾಘಾತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯಾಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿ ಮುಡೂರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಹದ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನೇ ಎಸೆಯಲು ಹಾರಿಸ್ ಪಿಲ್ಲಾರಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಆದರೆ ನೌಫಲ್ ರವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೇಳಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಫಹದ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರಪಾದರ ನವಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಸನ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಗೆ ಓಡಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿ ಆಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾರಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರಪ ಎಂಬ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ತಂಡವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವೈತಾಮ್ ಅವರದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ ಬಲ್ಲಾರ್ ಸೌಂದರ್ಯತೆಯ ದಾಳಿ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಲೈನ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ದೂರದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರಿಸ್ ತನ್ನೊಬ್ಬರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಮಯ ವೈಟಾಮ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು ವೈಡ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಝೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವೈಟಾಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಾಲಿ ಮುಗಿಯುವುದರ ಕಡೆ ತಂಡ ಬಯಸುವಂತ ಸಮಯ ಇದು
ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸಾಲಿ ಅವರ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಓಟವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಮೊನಚಾದ ದಾಳಿ ಇದು. 3 ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅದ್ಭುತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರಿಸ್. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ 1ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ವೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ക്ലാസിക് പരപ്പയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ക്ലാസിക് പരപ്പ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലെജൻഡറി ക്രിക്കറ്റർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ടൂർണമെന്റ് ഈ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ആഹാരത്വം സഹകരിച്ച നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും സഹകരിച്ച ബീരാൻ മാസ്റ്റർ, അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഭിമാന പുരസ്കാരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് WCL സീസൺ 1-ന്റെ 2ാം ദിവസത്തിലെ കളികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ബിപിഎല്ലിന്റെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആദ്യ മത്സരം ഡിഗ്നിറ്റി വിജയിച്ചപ്പോൾ 2ാം മത്സരത്തിൽ ഇവിടെ LP സ്പോർട്ടിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ FS വാരിയർസ് തമ്മിൽ കണ്ടുകോർക്കുന്നു. 5 ക്ലാസിക് പ്രപ്പ ആദ്യ ഉപരിയാലത്തിന് ടീമിന് വേണ്ടി ബാറ്റിംഗിൽ നവാസിനോടൊപ്പം ഈ മൈതാനത്തിൽ ഒരുപാട് മനോഹരമായ ഇന്നിംഗ്സിൽ കളിച്ച അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള താരം ലത്തീഫ് ക്ലാസിക് പരപ്പ ക്രീസിലെത്തുന്നു. ബാറ്റിംഗിൽ വളരെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവോടെ ബാറ്റിംഗ് കണ്ട നമ്മൾ ബൗളിംഗ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ നവാസിന്റെ ബാറ്റിലൂടെ പിറക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ട് ഫീൽഡർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ അടിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിലെ പന്തിൽ തന്നെ സ്ലോട്ട് സ്ലീപ്പിലൂടെ സിക്സർ നേടിക്കൊണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ 2ാം ഇന്നിംഗ്സിന്റെ സ്കോർ ചലിപ്പിക്കുന്നു നവാസ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിക് പരപ്പ റൈറ്റ് ഹാമർ ഔട്ട് വിക്കറ്റിലൂടെ വീണ്ടും ലെഗ് സൈഡിലേക്കുള്ള ശ്രമം. അടുത്ത മത്സരത്തിന് കപ്താൻകളുടെ പരമാടിക്കൊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹನ್ಫ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಪ್ತಾನ್ಗಳು ಬನ್ನಿ.
ഇവിടെ വീണ്ടും ഫഹദ് ക്ലാസിൽ പരപ്പരം മനോഹരമായ പന്ത് മികച്ച ഒരു പന്ത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആം ഓവറിന്റെ വിക്കറ്റിലൂടെ ആബ്സ്റ്റക്കിന് പുറത്തെറിഞ്ഞ പന്തുകൾക്ക് തുടരെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും വിഫലനാകുന്നു ബാറ്റർ നവാസ്. വീണ്ടും നവാസിന് നേരെ റൈറ്റ് ആം ഓവറിന്റെ വിക്കറ്റിലൂടെ മികച്ച പന്ത്, വേഗമേറിയ പന്ത്, വിക്കറ്റിന്റെ പിന്നിൽ ജീവൻ മാറ്റ പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കാൻ വിഫലമാകുന്നു. വൈഡ് വീതിക്കുന്നു അമ്പയർ. സൗജന്യ രൂപത്തിൽ 2 റൺസുകൾ കൂടി സ്കോർ ബോർഡിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ ആദ്യമായി ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യമായി ലത്തീഫ് ക്ലാസിക് പരപ്പ സ്ട്രൈക്കിലെത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം മറങ്ങേറിയ 2026 ടോപ്പിലൂടെ അനാവശ്യമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ ഫീൽഡർമാർ തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ലത്തീഫിനെ മടക്കി വെക്കുന്ന ഫാൽസ് തന്റെ ഓവറിന്റെ 4ാം പന്തിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഭീതിയൊരുക്കുന്നു. പക്ഷേ ബാറ്റർമാർ തുടരെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും 17 റൺസ് മാത്രമാണ് അവിടെ നേടിയെടുത്തത്. ശേഷിക്കുന്ന ചിന്മയ ചാലഞ്ചേഴ്സ് നായക് ദയവിട്ട് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ കർണൂർ കേസിലെത്തുന്നു. വീണ്ടും ഫഹദ് ക്ലാസിക് മികച്ച പന്ത്, മികച്ചൊരു ഷോട്ട്. ഫീൽഡർമാരുടെ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള ആ മനോഹരമായ ഷോട്ടിലൂടെ നീട്ടാത്ത പന്തിൽ തന്നെ 2 റൺസുകൾ നിഷ്പ്രയാസം നേടുന്നു കർണൂർ. റൈറ്റ് ആം ഓവറിന്റെ വിക്കറ്റിലൂടെ വീണ്ടും ഉമ്മുവിന് നേരെ ഫഹദ് ക്ലാസിക് പരപ്പ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. മികച്ച പന്ത്, വളരെ മനോഹരമായ ഷോട്ട്. ഹാൻഡഡ് ക്രിക്കറ്റിലൂടെ 2ാമത്തെ റൺസിനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കുന്നു. ഇവിടെ 2 റൺസുകൾ നിഷ്പ്രയാസം നേടുന്നു. തുടരെ 2 റൺസുകളോടൊപ്പം സ്കോർ നില ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 12. നിഷ്പ്രയാസം ഈ മത്സരം വിജയിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഇവിടെ LB സ്പോർട്സ്. Captain of Chinmay Challengers, this is last call for you. ನಿಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಗಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಉಳಿದರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈಡ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸತತ 3 ಇತರ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ನವಾಸ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಎನ್ನಮ್ಮವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಉತ್ತರಿಯಾಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ಹೊರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಬೀಬ್. ಬಹುತೇಕ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ LB ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂರಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದ
ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ ಅದ್ಭುತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ರಂಜಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಆಶಿಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thanks, Mr. Abatahi, for that beautiful explanation of the game. Man of the match goes to Navaz Bolia. And I request Mr. Archie Mr. Abdul Haji Parappa, one of our chief guests, to hand over the Man of the Match award. Please come down and receive your Man of the Match award from Mr. Abdul Haji Parappa. Is one of our chief guests and one of our well-wishers of the tournament WBCL Season 1. I think we've got a number of high-profile individuals. Mr. Abdul Haji Parappa is also one of our high-profile guests and well-wishers. And I request Mr. Abdul Haji Parappa to give a lie. And I also thank Mr. Abdul Haji Parappa for coming down to this event, despite of being a senior member. For coming down to this event and gracing this event, Mr. Abdul Haji Parappa. Next game coming up, another big game. Have a look at that scene. I'm sure it's going to be captured in the live moments. Mr. Abdul Haji Parappa giving out the Man of the Match award, along with Mr. Shaki Kanchal Paddy. Mr. Abdul Haji Parappa giving out that Man of the Match. And some beautiful pictures will be caught by Shaki Kanchal Paddy. Thank you so much, Mr. Abdul Haji Parappa, for giving out that. Navaz Bolia, thank you so much for receiving that Man of the Match award. And thank you, Mr. Abdul Haji Parappa. Mr. Abdul Haji Parappa is one of our chief guests and one of the well-wishers and also one of the key members behind the WBCL Trophy 2026 coming out from Parappa. All right, next big game coming up. Umpires, please note all future games will be restricted to 3 overs a side, because we've got as many as 19 to 20 matches to be played today, and 4 overs will not get the job done for us. 3 overs all future matches will be restricted to.
Yes, all set. All set for the first ball. This iconic Parappa ground has a long history of underarm cricket going. No more player review. No more player review. Umpires, please communicate that to the players. Communicate the same to the players, please. No player review anymore. Only umpire review will work. And the TV director is in business here as well, Mr. Muhammad Yahya. Is one of the top-notch technicians, the co-owner of Success Media, Mr. Muhammad Yahya, Mr. Muhammad Ashraful, the cameraman right in the middle, in the center of the ground, capturing the live moments, Muhammad Ashraful. Muhammad Ashraful traveled to Saudi Arabia just recently to capture the live images of the Eagle Cup 2026 in Saudi Arabia. Muhammad Ashraful and Muhammad Rilwan today, unfortunately, is not available. And also we've got with us Mr. Yassi, Muhammad Yassi, the scorer, the statistical expert, the digital scorer for Success Media. So the crew members are fully operational, in full swing from the Success Media. Got it away for 1-3 after the end of that first over. Chinmay challenges. I think Chinmay challenges, I think, have been put into bat first by the opposition. 3 for none. Quiet start, actually. It's a 4-over match. And we all know that. I think what you've got to try and backtrack, I think it's very rational that you've got to try and look to try and post a big total on the board, and that's what you've got to try and focus a little bit more about. Yeah, Tinder, tons of experience, about 40 player, sorry, legendary cricketers. In Sulya Taluk is one of the prominent underarm cricketers. He's a famous, popular cricketer in Sulya Taluk. He's a young bowler with tons of experience. Have a look at the express pace that is generally comes that way. Look at the way he pitches the ball, takes it away, the pace of the ball. It's been superb, really. Look at the way he goes about it. Beauty. This is why he's one of the top notch, as shared by Sharky Kanchal Party, sharing some facts about Yatenda showing his class and showing his ability as a bowler. It's been very good. Yatenda, such a spectacular bowler. It's great. It's surely a great find for this side. I think to have a pool of talent you've got, and I think you've got to try and pick up the right pools, the right players. Right, make sure that you got the right combinations all the time. Try and fix in that, and that's very important. The captains, the coach, and staff got to think about in the pondering way, the way they've got to try and set up their lineup. It's all down to what kind of structure that they really need for their side, and that's so vital, in my view. 5 for 1. Chinmay challenges.
Chinmay Challengers looking at, I think, Scott, I think all of these teams are not just Chinmay Challengers. I think all the teams have got a very good model to try and have that sort of right balance. Got it away, fine, no, not for runs there. That model that I talked about, we see that players from different parts of Sully, players from different parts of Putu, got players from, you know, the north of Dakshin Kannada, we've got players from the south of Dakshin Kannada. I think good mix, a good model. I'd like to thank Sharky Kanchal Party to have this sort of model mix. It's been really good. I think to see a spectacle of great players, a franchise type of cricket, Sharky Kanchal Party comes up with usually one of the front runners in cricket production system. As a cricket producer in Dakshin Kannada, always comes up, he's always having eyeballs on cricket participation, cricket stuff. As a cricketer himself, Sharky Kanchal Party, and a rich entrepreneur as well, rich businessman, carrying all, I think, all the responsibilities along with his teammates. 2 overs done, 6 for 1. Talking about the dynamics of this franchise league cricket, got started, launched up. I think this is no new actually. A lot of different types of franchise league cricket getting started up in this fashion, different ways, different fashions, a diverse range of players playing in different ways in different parts of the world, different parts of it. You know, Dakshin Kannada, which is just apparent from the way the spectacles that we're able to find out. Different teams have got various different lineups. 6 for 1 now. Siddiq the bowler, has got it away. The key observation that I've been able to make right from yesterday, and I think is that good bowlers, good fielders, good batters make a difference into the side. And this is just very instrumental, the way the cricket's gone about so far. Something that we've been able to observe from the batting side, the bowling side, the fielding side, all along. A nice and good combination. Great bowling, excellent bowling from Siddiq. Wide signal by the umpire. Look at the offside wide there. Not big actually in terms of the distance, in terms of the millimeters. I think a little bit shorter generally you would expect that millimeter distance. And very, very hard for the bowlers to get away, because you down the leg side it's going to be called wide. On the offside it's going to be. That's the problem actually. Millimeters difference make a big difference actually for the bowler to try and get that sort of right line all the time, right length, and try and tie the batter up. In the air, straight into, straight in, straight out. I think it's played a bone actually. The fielder was quite long and got to the ball. Matali, the fielder, could have taken that catcher, but put it down. 8 for 1. Siddiq on the charge, straight in, straight out. Catch number 2 going down. Lapses in the field. Didn't get it from the middle of the plate. I think he didn't get the connection right. I think you always have that sort of problem actually, where they try to swing the ball big. Power, execution, I think it's the issue. In the air, is it going to be taken? Mutali can't stop it. Mutali struggling to stop that ball. That should have been stopped really. Mutali should have gone for the catch rather than trying to back paddle and just pull it back inside into the field of play. Have a look at that in the replay. You get a very good idea about what Mutali did there. On the charge, the batter. Got a bit of batter on that. Mutali tried to track it back. In the air, in and out, I think, going to be another catch there. Abu Tahi, the wicket keeper. Abu Tahi, always live wire in the field. Whether it's keeping, whether it's batting, Abu Tahi is right up there. Good commentator, good cricket analyst, good cricket brain, Abu Tahi there. Quick work from Abu Tahi. Absolutely jiffy, in a jiffy has been able to impact the stumping. Talks about Abu Tahi's wicket keeping ability. Another wicket going down there. Another
Batter walks out. 14 on the board after the end of over number 3. I think one more ball to go before the end of the over. Chimma challengers find themselves in a disastrous position. Really, they just lost that momentum right through. Batter's name, Vasanta. Vasanta, Kalu, the batter. Pulled away. There'll be one run there. Great pull shot, that straight away from the batter, Vasanta. Kalu is a batter, I think. He's going to spend a bit of time. There's not much time to take, but 2 done. 3 done, rather, 15 for 2. Now Vasanta and the other batter got to try and find a way to score runs here. They know they just can't play one way cricket, just can't play it, just getting bogged down, just getting defended, can't just getting beaten, defeated plenty of times by the bowlers. 15, 1-5 for 2. Abutahi there. I think looks like Abutahi might be introduced into the attack. LB strikers, captain, owner, anybody, a manager, coach. If anybody can come down, if LB strikers, captain, coach, or anybody, think tank member, anybody can come down and come down to the comm box would be great. LB striker, LB strikers, captain, coach, or anybody. LB Sporting, and meet Mr. Mohammed Naufal, the match referee here in the comm box. Mr. Mohammed Naufal is one of the instrumental figures in the tournament, is running cricket now beautifully from the official side and official spectrum. Because you know what, I think when you play, one of the things about Naufal is that he's been running cricket administration in the back end alongside Mr. Shaki Kanchilpati. Mr. Shaki Kanchilpati's direction into cricket, vision, has been something that I'd like to always admire. And we discussed about Mr. Shaki's, Kanchilpati's vision to cricket, mission of cricket, objective of cricket, bringing people together, try and make a competition. And also hiring somebody like Naufal into doing a job like this has been superb and outstanding. And I'd like to thank Mr. Shaki and also Mr. Naufal for producing cricket of this class and this standards. And also I'd like to highlight about another key figure, Mr. Saifi Abutahe. Mr. Saifi is also one of the key figures in running cricket. He's been one of the executive assistants to, cricket direction. He's got that good cricket brain. He's been coordinating this tournament. Saifi is right at the forefront in cricket coordination. When we talk about cricket success, when we talk about a tournament success, be it any cricket, whether it's small event, big event like this, Premier League franchise cricket, cricket administration, cricket coaching, cricket match referees, I think Mr. Saifi, right at the forefront of administration, right at the forefront of, cricket coordination, coordinating between the captains, between the teams, between the players, between the organisers, is almost like a sort of bridge between cricket coordinators, I think, between cricket directors, owners, and also the teams. I think he's done his job fantastically. Congratulations, whether it's Mr. Saifi or Mr. Naufal, thank you so much for contributing positively to the brand of cricket that we're able to find out today. Irfan, classic Parappa. Classic Parappa's Irfan.
No more power play, 3-over matches, all future matches. All future matches will be cut down to 3 overs. Will be cut down, undercutting, because we got to undercut it. Because you know what, I think we're running short of time. Although we're in the schedule, but we're running out. 1 ball to go. 1 ball to go. Undercutting. That's very important, the undercutting system. Every time I think we play cricket, just to keep up the time, just to keep up the pace of the ball. Leg by signalled from the umpire, just the one there. 22 for 3 after 4, end of their innings. Hanfa cricketers at Car. Hanfa cricketers at Car have posted 23 on the board. 22, sorry, 23 the target for the opposition to come out and chase it. Hanfa cricketers couldn't get. Sorry, Hanfa cricketers need 23 from 24. So going back to my point about some of the important names, about how we run cricket. Running cricket's a skill actually. Running cricket, it's about knowledge, cricket knowledge. And running underarm cricket in this part of this place, it's been superb here at Parappa. Parappa is not a city actually, it's a suburb. And to have cricket competition run in this part of, I think, a rural place like this, I think you've got to give it to the organisers. You've got to give it to, I think, you know, some of the most important members of this Premier League franchise cricket organisers. Whether it's Mr. Sharky Kanchal Party, whether it's Mr. Norfolk, whether it's, you know, Mr. Saifi, whether it's Mr. Beamer, Master, anybody for that matter. Many names, many big names have contributed to the success of this tournament, because it's been wonderful. New batters make their way to the crease. Hanfa cricketers, Adkar, Siddiq, one of the key prominent figures, has been playing underarm cricket for about 20 odd years. Siddiq, vastly experienced. Mr. Sitaram, the umpire there, doing his job fantastically. MCC, and we've got another umpire, not sure about his name though. Ansar, is it? Can't be run there, no shot offered. No shot offered. Can't be run, so can't be run out. So backtracking a total like this, I think 23 of 24, I think they backed themselves, Hanfa cricketers. They've got good batting lineup, good batters. Got a bit of pad on that one, so not for runs there. Good bowling, good start from Ralph. Ralph is a Chinaman bowler. He's got that perfect sort of in-cutter, nipping back into the right-hander. Always kind of finding it difficult, right-handers, when it gets nipped back in. Sharp run, I think quick run taken. Got a bit of an outside, got a bit of pad on their way through. MSF taking on FS Warriors. That's the next bit. The next game. MSF taking on FS Warriors. That's the next game. The big game. Big game for MSF. MSF are 1 down. I think they're down. I think they played their first game and they couldn't win it. They want to get back to winning ways by winning that game. FS Warriors got to be equal to the task.
Two for none. Struck it handsomely for one. The umpires doing a great job out there. One overdone, three for no loss. And Hamford cricketers. Hamford cricketers, Adgar. Three for none. Three. 1, 2, 3 for none. Three for none. Backtracking now. 20 more needed of 18 deliveries for Hamford cricketers, Adgar. Irfan Classic. Classic Parapas Irfan. Please come over to the comm box to meet Mr. Mohammed Naufal, the match referee. MSF strikers. MSF strikers, all players, please join the team. Please join the team immediately. MSM strikers. 3 for none after one. Hamford cricketers, Adgar. I think the opening pair is still there. I think just got to think about. No ball signaled. I think because of the talking. I think the bowlers actually granted, I'm not sure, free hit from the umpire. Right time over. Continue that way. Not specifying the guard before bowling. Something good decision made by the umpire. Can't be out bowled on a free hit. We all know that. Can't be out bowled on a free hit. That's the key. Five for none after 1.1 overs. Two overs done. Sorry, 1.2 overs done. 6 for none.
out-signaled. Yeah, commentary, mon. 6 for 1 after 1.3 overs. Six for 1 at the moment. The bowler got away for not for many. Seven for 1, 1.4 overs. 14 balls in the tank, 16 runs to get. That's the equation. Slow burners, tight games, low scoring games can sometimes be very, very interesting, intriguing. Got it away, play fine to that third man area for 1. Good bit of batting from Siddiq. Siddiq is very good at nudging the ball, cutting the ball, guiding the ball, driving the ball. I think he's very good at that. It's not a power strike. He can back a punch as well. He started his career as an explosive batter, but he's changed his batting to a different degree. Nine for 2 after 2. Mr. Bathish, the managing director of Dignity Golden Diamonds, owner Mr. Bathish, and Dignity's owner as well, Dignity Team's owner, Mr. Bathish is with us actually, is one of our chief guests. Is the managing director of Dignity's team, managing director of Dignity Golden Diamonds, Puttur, I think is with us. Thank you so much for coming down, sir, and take your respectful seat on the stage. On behalf of the WBCL Premier League, I invite you to take your respectful seat on the stage. I think beautiful delivery that is. It's almost like a cutter. It's got to be careful, try to pull that delivery. 9 for 2, the score still stationed at. Try to have a big cut. Harish in fact, and Suresh Puttur has got absolutely outstanding ability with a batter. Oh, that is some delivery. This is outstanding from Wasanta. Wasanta is bowling express pace, but that is some bowling from Wasanta. What a bowler Wasanta has been. Fantastic. He can rip the opposition sides. Oh, that's going to be wide. Suresh Puttur at the striker's end. Thinking about getting the right delivery to hit that out of the park. Suresh Puttur has made a big name in underarm cricket. Straight into the hands of the fielder. It's been taken. Suresh Puttur's got to walk back.
Straight into that fielder at long off there. Comfortably taken. 10 for 3. 2.4 overs. And a stone. Avatar has got tons of experience under immense. He can bat well under pressure. He's a very good player, compact batter. Avatar. Avatar on the charge, misses it. Try to play that across the line of sort of underarm shot, trademark underarm shot, try to play towards the square. 13 needed off 7. Flat batted strike, takes it beautifully. Avatar has got to go. Avatar here got it in the midst of the plate, timed it beautifully, but not the distance and not the elevation. Finds the fielder Avatar here. Avatar, his little innings comes to an end. I think just shot stay at the 6 balls to go, 13 to get. I think it's just a big shame, really. We saw 40 being chased down, 50 getting chased down, 35 getting chased down, but 23 out of 24. This is what slow burners. Small margins of victories, I think, always going to be difficult. 13 to get from 6. Archie, the bowler, 10 for 4. 3 overs have been bowled out. Tries to go for the big shot, misses the line of the ball completely. Got it away for 1. 11 to get from 4 deliveries. It's going to be difficult, I think. Don't have good batters. Eleven for 5 now, 3 more balls to go. Got it away for 1. It's the 1 there, 2 balls to go. In the air, is it going to be taken? 11 to get from 2, but a wicket going down. Stone Andu is one of the most experienced players in about 40 games and about 40 tournaments. Is such a great contributor. No ball check. No, what's that for third umpire? 1 ball 11. The umpire, I think you got to do your job, please, okay? Please do not recommend me on that. Please do your job. And please keep your mouth shut. And if you can't do the job, please come out. Do not instruct me on what I should do, okay? Please keep the mouth shut. 1 ball, 11 to get.
11 to get from 1. It goes for the big shot, but taken in the deep. And that's the end of it. Three-over match, no power play. Please note that the players and the umpires communicate the same to the players also. The umpires, please communicate the same to the players about the three-over match and no power play. Next game, big game, another big game coming up. MSF Old Gate taking on MSF MS Old Gate, MSF Old Gate, SF Warriors. FS Warriors taking on MSF. Big game coming up. Batting MSF. അല്ല പിന്നൊന്ന് മറ്റേ മതി ധാരാളം 30. Abu Tahir, if you can help me out, would be great. Not sure how comfortable because you lost the game. I can't ask you for it. I'm sure your mood is not in good shape now. Abu Tahir. Abu Tahir, if you can come down. Or Abu Tahir or... The first ball. Another big game actually coming up. MSM Old Gate. This is a big chance for them to get back into winning ways. Harris, the bowler, is going to bowl to the right-hander. In the air, is it going to be taken? It's going to be taken, and easily though.
Avatar, if you can come down, please. I'm not sure if you're comfortable, but if you can make it to the com box. It's none for one. Avatar, the key voice, big voice, one of the most prominent voices in the com box. Induction Kenneth is with me. Over to you, Mr. Avatar. Thank you very much. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣಗಳು ಆಶೀಂ ಕುಕರಬಿಟ್ಟು Yes, this time Sali Mudur ಎಷ್ಟಗಾರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3ರ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೌಫ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 22 ಓಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಾಲಿ ಅವರ ಸುಲಭ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ into the fence. What a fielding this is from Naufal Muchila. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. ಎಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಓಟಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಸಾಲಿ ಎಸ್ ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ತರಪ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಗೆ ಫಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಮಸೂದ್ ಲುಕ್ಮೆ ಎಂಬ ಓರ್ವ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚಾಲೆಂಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಸುಂದರತೆ ಆರಂಭ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೂರುಚಿನ ಹೋರಾಟ. 2 ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್.
ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ. ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೌಫ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಬಾದ್ಶಾ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂದರನ್ನು ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಇದು. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ದೂರದ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥಿಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಹಾರಿಸ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಸೂದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಮಡೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡುಗಳು ಜುಬೈರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಫಲತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫಹದ್ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ. ಜೀವನ್ ಮಾಟೆಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿ ಮುಡೂರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಇದು. ಫಹದ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರ ಪೈಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬ ಓರ್ವ ಅತ್ಯಮೋಘ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಹಾರಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರಪ ಎಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರಪ ತಂಡದ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಬಾದ್ಶಾ ಕನಕಮಚಲು, ಬಾದ್ಶಾ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಹದ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಚೋರಿಕೆಯ ಜೀವನ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 2ാം ഓവറിന്റെ 5 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഫഹദ് ക്ലാസിക് പരപ്പ മികച്ച ഒരു ഓവർ എറിയുന്നു. ഇതുവരെ 12 റൺസ് സ്കോർ നില, 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. MSF ഗെറ്റിന് ഇവിടെ മികച്ചൊരു പന്ത്, മികച്ച ഒരു സിംഗിൾ പ്രയാസം നേടുന്നു. സ്കോർ നില 13 നിൽക്കുന്നു. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് സൈഡ് തീർച്ചയായും. ഹാരിസ് ക്ലാസിക്, ഇസ്മായിൽ അടങ്ങിയ ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള താരങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ ജീവൻ മാറ്റയെന്ന് കളിച്ചും കളി പറഞ്ഞും കളിപ്പിച്ചും ഒരുപാട് അനുഭവമുള്ള താരമാണ് ജീവൻ മാറ്റ. തീർച്ചയായും ഒരു തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന താരം, ദീക്ഷിത് പീഡി അടക്കമുള്ള താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ജീവൻ മാറ്റ. അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ 14 ഒരു മികച്ച താരം NM ഹാരിസ് കൂടി ഈ മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ജീവൻ മാറ്റ ഒരു മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ ഒരു ഡൈഹാർഡ് ഫാൻ. അതുപോലെ തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗിലും ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു താരമാണ് ജീവൻ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ FS ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಸಾಧನೆಗಾರಿಕೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಸಾಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 6 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ 8 ಮಾತ್ರ
ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ ವೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ತರಪ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದರು. ರಘು ಅಡುವವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ರಘು ಅವರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಘು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಧನೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಇದು ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಇದು ಖಲೀಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೂರು ಅನಗತ್ಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಸೀಮಿತಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಲೀಲ್. This is not Khalil. ಸೋಜಾಸ್ತಾದಂತ ಹೊಡೆತ ಇದು. On to the steps, hits it out of the park of wide is long on. Beautiful strike from Khalil Adur, one of high quality batter, showing his skill and talent here for his team. ಸೋಜಾಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಲೀಲ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಖಲೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ MSF ಓಲ್ಡ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಗ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಸಿಯಾಪುಡು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಇದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಇದು ಶರ ವೇಗದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್, ಇದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳಾಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23-24 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು. ಉಳಿದಿರುವ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ സമയ അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ കൂടിയായി സഹകരിച്ച ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മോടൊപ്പം വളരെ മനോഹരമായി സഹകരിച്ച ആ ഓപ്ഷനിനെ അതിൻ്റെതായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും സമയത്ത് വളരെ മനോഹരമായി അത് ചെയ്തു തീർക്കാനും സഹായിച്ച നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ച കർണൂർ തീർച്ചയായും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഹൈഡൻ ടാലന്റ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. കാരണം വളരെയധികം പ്രൊഫഷണൽ ആ ഈ കമന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും
കേരളത്തിലുടനീളം വലിയ ടൂർണമെന്റുകൾക്കും കമന്ററി പറയാൻ കഴിവുള്ള capable ആയ ഒരു കമന്റേറ്ററാണ്, ഒരു ആങ്കറാണ് മിസ്റ്റർ ഉമ്മു കർണൂർ. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Mr. Abu Tahir Panjikal. And next match will be played between Dignity Blasters taking on against Hanfa Cricketers. Both team captains, please come to the comment box for the tossing ceremony. Dignity Blasters taking on against Hanfa Cricketers. Both captains, please, you are needed to report in the comment box for the tossing ceremony. Yes, this is the fourth league match of the second day of WBCL. Sultan Gul Sharjah and Win Brothers proudly presents Win Brothers Cricket League Season 1 here at Global Ground Parapa. The league matches are going on beautifully, and this is the fourth league match of this day of Wbpl. This match here is played between MSF Oldgate taking on against FS Warriors. FS Warriors won the toss and elected to field first. After asking to bat first, MSF Oldgate has scored 23 on the scorecard. 24 is the winning target for team FS Warriors. Yes, green signal from the official. We will start the innings. A change of opening pair for FS Warriors after losing their very first match. It's redemption time now for FS Warriors. New opening pair. Salim Mudir joining with his partner Hamid Ali Amijopi. Young talent versus experience. Young talent and experience for FS Warriors. Salim is a very good batter from Green Star Mudur, as well as Hamid Ali Amijopi. The same club, but he has a ton of vast of experience. And on the bowling side, it's another guy from Green Star Mudur. It's Zubair Mudur now serving for MSF Oldgate, and he starts with an extra. Wait. First ball itself, he starts with an extra. He is bowling right arm around the wicket to the right-handed batter. Once again, far away from leg switch, chance of run out. Missed shot by the fielder. Throw was good, but bowler couldn't connect the ball very well, resulting in 2 wickets. 2 wickets has been scored. It's 20 for the target. 24 is the target for team FS Warriors, and bowler of MSF Oldgate are donating the runs for the batting side. Hasn't bowled any legal delivery till this, and he has conceded 3 runs. 3 wickets. At the legal delivery അവസാനിക്കാതെ തന്നെ 3 runs ഇവിടെ ദാനമായി നൽകുന്നു ടീം MSF Oldgate ബോളർ സുബൈർ മുദൂർ. ഇത്തവണ വീണ്ടും ലെഗ് സ്റ്റിക്കിന് പുറത്ത് പന്ത് വൈദ്യുതി പോകുന്നവിടെ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ വൈഡ് +1. 2 more extra to the scorecard. 5 on the card. 5 runs എന്ന വലിയ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു സുബൈർ മുദൂറിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും. കാരണം 24 ഡിഫെൻഡിംഗ് ടാർഗറ്റ്, 24 എന്ന ലോ ടാർഗറ്റിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 വൈഡ് എറിയാനുള്ള ഒരു അവസരവും നിങ്ങൾക്കില്ല സുബൈർ മുദൂർ. But nonetheless, FS Warriors will be happy about it, and in the meanwhile, good running between the wickets. They are quick behind the wickets. They are taking every chance, every run, and every run matters in cricket. Now once again Zubair looking for the right track now. Against Salih. Again, same result. Once again, declare region 1+1. Declare again from the official. 2 more extras in fact. 2 more extras to the scorecard. 7 on the card. Not a very ideal start for the team in the Oldgate. ആദ്യ മത്സരം ഡിഗ്നിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോട് തോറ്റുകൊണ്ടിറങ്ങിയ MSF Oldgate നല്ലൊരു തുടക്കമല്ല, നല്ലൊരു ഫൈനൽ. കാരണം സുബൈർ മുദൂർ ടീമിന്റെ ബോളിംഗിൽ സ്പിയർ ഹിറ്റ് സുബൈർ മുദൂറിനെ പിടിക്കുന്നു. വിട്ടുകൊടുത്തത് 7 വലിയ എക്സ്ട്രാസ്. ഒരു ബോളിംഗ് സുബൈർ മുദൂറിന് ലീഗൽ ചിലവഴിയില്ല, ഏകപെട്ടില്ല.
18 പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു, വേണം 17 റൺസ്. ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗാർഡിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു സുബൈർ. ഇത്തവണ റൈറ്റ് ആം ഓവർ വിക്കറ്റ് മുഖേന തന്റെ ടീംമേറ്റ് സാലിക്കെതിരെ. ഇത്തവണ സാലി സ്വീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പക്ഷേ വിഫലമാകുന്നവിടെ. കം ബാക്ക്, എക്സലന്റ് കം ബാക്ക്, അഗൈൻ ആൻ എക്സ്ട്രാ. വീണ്ടും വൈഡ് ബുദ്ധിക്കുന്നവിടെ ഒഫീഷ്യൽ തുടരെയുള്ള എക്സ്ട്രാസിലൂടെ സുബൈർ മുനീർ വഴങ്ങുമ്പോൾ മത്സരത്തിന്റെ ടൈഡ് ബഹുതേക്കം ടീം MSF ഗെയിമിന്റെ മടിത്തട്ട് ടീം FS വാരിയേഴ്സിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവിടെ ദാനമായി നൽകുന്നു സുബൈർ മുനീർ റൺസ് FS വാരിയേഴ്സിനിവിടെ. വേണം 16 റൺസ് ശേഷിക്കുന്നു. 18 legal deliveries. Look at that running between the wickets. Excellent communication, top class coordination from both the batters. And with that first legal delivery of this innings has been bowled. Scorecard shows 9 on the card. 9 എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യ ഓവറിലെ ഒരു പന്ത് മാത്രം അവസാനിച്ചപ്പോൾ 8 എക്സ്ട്രാസ് ആണ് സുബൈർ വഴങ്ങിയതെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ പന്ത് തേടി സുബൈർ. ഇത്തവണ മനോഹരമായ ക്രിക്കറ്റിംഗ് ഷോട്ട്. വേണ്ടത് ബോട്ട് ബോളറാണെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ ഉത്തരം നൽകുന്നു അമ്മയോട്. ജസ്റ്റ് ഡിഫൻഡ് ദ ബോൾ ഇൻടു the fielder's hand. Ample time for a run. 16 ball remaining, 15 run required. Once again wide signal from the official. Double digit has been breached. It's 10 on the card. 2 legal deliveries. വെറും 2 legal deliveries മാത്രം വരുന്നപ്പോൾ 11 വെറും 2 ലീഗ് ഡെലിവറി മാത്രം വരുന്നപ്പോൾ 11 സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെ വീണ്ടും നോൺ സ്ട്രൈക്കിൽ റൺഔട്ടിനുള്ള അവസരം. ലൗഡ് അപ്പീൽ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് തേർഡ് അമ്പയറിലൊരു റിവ്യൂ വരുന്നവിടെ. TV umpire to director, we got a review for run out in the non-striker's end. 3 പന്ത് അവസാനിച്ചപ്പോൾ decision is pending and it's not all signal from the third umpire. It's a legal delivery. Umpire please official, is it a legal delivery? Yes, it's the legal delivery and 3 balls has been completed. Scorecard shows 12 on the card. 3 പന്ത് അവസാനിച്ചപ്പോൾ 12 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സുബൈർ ഇത്തവണ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തില്ല. Right to him, stop place flat. First break has been drawn by Zubair Mulir. He will not be happy because that extras, yes, almost conceded 10 extras with 4 legal deliveries. And he got a wicket of Hamid Ali Wbpl, but nonetheless FS Warriors were cruising to the victory here. They need just 12 from 14. It's cricket, anything is possible. Hope, MSF Gate. Hope is what you needed right now because cricket, it's a game of miracle, it's also a game of gentlemen, but it's also a game of luck. So luck will be in your favor. That's the question here. 14 ball remaining, 12 run required. 4 balls has been completed. It's 12 for 1 for the huge wicket of Hamid Ali Wbpl. Played a wonderful innings because what I will say, a wonderful innings because he just did singles here and he just knocked the ball around the ground and he just rotated strikes. Exactly what they needed and he has delivered exactly that. 14 ball remaining now. Zubair once again right arm around the wicket to the right-handed batter. Fahad is the new batter. Swept into square leg region and looking for the double and the call is double and they get the double. Fumble by the fielders. One more. Good running between the wickets. Scorecard shows 14 on the card. Last legal delivery of this over from Zubair Mulir has proven expensive in this over. Once again looking for the silver sweep. Look at that running with the wickets and up goes the finger. Salim Mulir was keen for that run. He was trying to steal a run which was never there and he has paid the price for it. His partner has sacrificed his wicket. Fahad is walking back to the pavilion in the form of run out in a non-striker's end. One more wicket has been fallen. They will mind because they have scored 14 runs in the very first over. The spearhead of the bowling attack has been crashed by the batters. I think I will not say crushed by the batters. He himself put in that position because he has conceded almost 12 extras in last 14 runs. They just scored 2 runs by the bat, I think. But nonetheless, scores for FS Warriors.
2 overs remaining, 10 runs required. Exactly 5 required run per over. അവസാന 2 ഓവർ ശേഷിക്കുന്നു വേണം 10 റൺസ്. രണ്ടാമത്തെ പെനൽറ്റി ഓവർ എത്തുന്നു മിസ്റ്റർ ഷിഹാബ് മുബൂർ. Khalil is a new batter for FS Warriors. He's a 2-down batter and he will take the strike. Sorry, Naufal Gulbe is a new batter. And we have got just 12 minutes for an innings. For innings in 12 നിമിഷത്തിന്റെ കാലാവകാശം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ fielding restriction will be changed. One fielder should be brought into the circle. And by saying that, coming back to the match, excellent running between the wickets, top class coordination. Salim Mudu, he is very quick behind the stumps and he is doing a wonderful job in that department. Excellent communication, top class coordination, resulting in 2 runs to the scoreboard. Another 8 runs required from 11 legal deliveries now. Once again, Shahab Mudur, leg break bowler, right on over the wicket to the right-handed batter Naufal Gulbe. Once again, chance of run out, but they need something in the foliage. They have to be senseless and perfect in the fielding department because they are just defending now 7 on the board. 7 is the defending target now against 10 deliveries. So they need to conserve every run to win this match. 10 balls remaining, 7 runs required. Shahab Mudur once again against Salim Mudur. Once again, this time far away from the leg stick, wipes away from the official donation. Terrible bowling performance, I have to say, because they have conceded almost 13 extras in the first innings. Sorry, in this innings. And they are literally giving 2 runs to the batters of FS Warriors. Now with that single score moves on to 19. 5 more runs required from 9 legal deliveries. Naufal Gulbe once again sensible, absolutely sensible cricket. Look at Salih between the wickets. He is quick. He is in lightning mode here. One more double has been stolen from them. MSF Gulbe will be not happy with it. Now 8 ball remaining, 3 runs required. Just 3 runs for the victory. Once again, Naufal Gulbe trying for the big hit, and one more misfield to rub the salt on the wounds. They have given a 6 and it's end of the match. മത്സരം ഇവിടെ FS Warriors വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. MSF Gulbe better luck for next time. Better luck for your next match. അടുത്ത മത്സരം ഇവിടെ Dignity Blasters taking on against Hansa Cricketers. Irritable കളിക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നൽകുന്ന ബാറ്റിംഗ് ടീം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാറ്റേഴ്സിനെ ക്രീസിൽ ഇറക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. And officials, please note, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിനും ഒരു മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മത്സരത്തിലുള്ള ബാറ്റേഴ്സ് 2 മിനിറ്റിനകം നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ബാറ്റിംഗ് ക്രീസിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. കാരണം സമയത്ത് 20 മത്സരം നമുക്ക് കളിച്ചു തീർക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് നമ്മുടെ വിജയം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബാറ്റേഴ്സിനെ ക്രീസിലേക്ക് അയക്കുക. And we will be on schedule. Please make it fast. Please cooperate with us. Hansa Cricketers, please make it fast as well as Dignity Blasters. നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും, സെലക്ട് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക. സമയത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. സമയം 10 മണി കഴിഞ്ഞ് 30 മിനിറ്റ് പിന്നിടുന്നു. പെട്ടെന്ന് കളി നടത്തി നമ്മോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കളിച്ച് നമ്മോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നവരുടെ ടൂർണമെന്റിലെ ഈ ദിവസത്തെ 5ാമത്തെ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഗ്ലോബൽ ഗ്രൗണ്ട് പരമ്പരയുടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഡിഗ്നിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് taking on against Hansa Cricketers. ആദ്യ മത്സരം വിജയിച്ചിറങ്ങിയ ഡിഗ്നിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് 23 എന്ന ലോ സ്കോറിംഗ് ടാർഗറ്റിനെ ചേസ് ചെയ്യാതെ ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച സംഭവിച്ച Hansa Cricketers മറുഭാഗത്ത് ഇരു ടീമിനും വിജയം ആവശ്യമാണ്. ടീമിനും വിജയം അനിവാര്യമാണ്. കാരണം this is WBCL Wimbledon's presence as partnering with Sultan Group Sharjah presenting WBCL Season 1 here at Global Ground.
opening Etindra Siddiq SP match. അങ്ങോട്ട് കൈകുളത്തുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരു കോടി താരങ്ങൾ ഒരു കോടി എക്സ്പീരിയൻസ് താരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട സുള്ള താലൂക്ക് പുത്തൂർ താലൂക്ക് പാരിസു കന്നഡ ജില്ലവ കർണാടകയിൽ നിന്നും അണിനിരത്തുന്ന ഒരു കോടി പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു കോടി യുവതാരങ്ങൾ ഒരു കോടി എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാപ്റ്റനാണ് നിരത്തിക്കൊണ്ട് സുൽത്താൻ കുൽഷാബ് ചെയ്യുന്ന ഒരുമിച്ച് ഒത്തൊരുമിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന WBCL സീസൺ 1 ഈ മനോഹരമായ ഗ്ലോബൽ റോഡ് മൈതാനം ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ ടൂർണമെന്റിലെ 5ാമത്തെ മത്സരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഇവിടെ വീഴുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് taking on against team Hanfa Cricketers. After losing the toss, Hanfa Cricketers was asked to back first, and Sabab will take the attack from comeback side for the Ninja Blasters. Is a wonderful leg spin bowler, top class leg spin bowler. He was a spear head of bowling attack for NFC Kumra once a time. I remember still that time because he was phenomenal in the bowling department, and he gives exactly that start to bowl to that balls. Right arm, quick leg break bowler over the wicket to the right-hander batter once again. Epindad Kar is batting. Look at the collection in the mid-wicket region. 3 balls, 3 dot balls. Not an ideal start for Hanfa Cricketers after facing a huge loss in the very first match of this tournament. This time, a mistake by Sabat resulting in 2 extras, 2 wides has been scored. With that, Hanfa Cricketers are off the mark. 2 on the card, completion of 3 legal deliveries. It will be a 3-over match and 12 minutes will be awarded for each innings. After that, fielder restriction will be brought and Siddiq is trying to take one, but he has been caught in extra cover region, deep covers region, and he's walking back to the pavilion without doing anything to scorecard. First bid has been drawn by Sawad Panchikal. What a start for the team Dignity Blasters. They are a solid team. Bowling department is solid. Sawad Panchikal will open the attack. Shoaib Walmura will continue, and Manoj Salmara, Karthik, they have some and bowling attack is packed of Dignity Blasters. But Hanfa Cricketers, they need someone to step up against the bowlers. New batter is introduced. Abutahir Panchikal, the winning captain, the most successful captain of this ground. Back-to-back big league trophies for his trophy cabinet. Now he's playing for Hanfa Cricketers. Look at that shot, flicked into the left side region and caught in deep corner region. Abutahir Panchikal, he's looking himself. The pickup, the connection was tremendous. The timing was sublime, but no power in it nonetheless. And he has to run back to the pavilion. Abutahir Panchikal, you need some power in that region because it is the longest part of this crowd, and he has not breached that boundary mark, and he has been caught in the corner region. He walks back to the pavilion. And new batter is introduced. Harish Veeramangal is the new batter as 2-down batter. And with that, Sawad Panchikal concedes just 2 runs in the very first over. What a start by Sawad Panchikal in the very first over. Now Shoaib Walmura is introduced as the second over bowler. Full toss delivery, high full toss.
pulled into corner region. He will have to sacrifice just for a single. Not an ideal start for the team Hanfa cricketers in the very first match itself. They were not up to the mark in the batting department. Same story once again. Just scored 3 runs after completion of 1.1. Now once again, look at that delivery, excellent delivery. No, absolutely nothing given by the bowlers of Team Dignity Blasters to the batting side. They are putting it 100% tight. No loose deliveries whatever. Hanfa cricketers, they are cramping for runs here. Scoreboard is just moving like a snail. Just 3 on the card. They need something. They need someone to step up here. Harish Veeramangala once again against Rohit Galiwala. Oh, look at that shot once again, trying to heave it to the leg side region. No connection whatever. They are bowling tight lines here, out of the office team, but inside the tram line. A very good line and length and on-run cricket, I can say, and they are doing exactly what they have been told to. 1.3 has been completed, 4 on the card for the loss of 2 wickets. This is textbook bowling performance from Dignity Blasters. Once again, Yatindra. He is the man that has to take some responsibility because he is one of the iconic player of the team. Again, that was a lazy delivery, and Shafi Wilbergers takes a comfortable catch. In mid-off region, 1 more wicket has been fallen. This is not a good sign for Hanfa cricketers. They are falling like a deck of cards here. Once again, batting collapse over the team. Same story, different match, same story. 1.4 has been completed. 4 runs for 3 wickets. Looks like a football scorecard, but it is a cricket scorecard on Hanfa cricketers. New batter introduced, it's Razi Kumra, one of the young and emerging talent from Kumra sides. Now serving for team Hanfa cricketers. Now should have there is a change in guard. This time right arm around the wicket to the right-handed batter, Razi Kumra on the striking mark. Oh, look at that delivery, look at that delivery. Targeting his leg stumps, targeting his bats. Batsman couldn't manage to get some wood on it, resulting in 1 more dot ball. This is top class. This is sheer bowling performance from Dignity Blasters. They will be 100% happy with the bowling performance they are doing, and need to say fair running between the wickets by the batters of Hanfa cricketers. They are not stealing some runs which Jaina had to steal, and with that 2 overs has been completed. 2 over അവസാനിച്ച സ്കോർ കാർഡിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെറും 6 റൺസ് മാത്രം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്കോർ കാർഡിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇവിടെ ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച, ബാറ്റിംഗ് കൊളാപ്സിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ടീം ഹൻഫ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ്. അവസാന ഓവറിൽ മിസ്റ്റർ മനോജ് സാൽമാര is introduced as the top bowler for the team Dignity Blasters. His teammates, his colleagues, his peers did a wonderful job in the bowling department. Just conceded 6 runs in the very first 2 legal overs. Manu Salmara now. Look at that delivery, but outside the tram line says official. Manoj Salmara starts with an extra. Now there is a change in guard for him. Right arm around the wicket, crossing the official Ansar Kumra to the right-handed batter Razi Kumra once again. Looking to go out of the bar, but no connection whatever. Hesitation between the batters, but throw was not good. Fielding was not up to the mark. With that, 2 runs has been scored by them. 9 on the card now. They need some big hits, a couple of big hits. They will have a fighting to win their scorecard. And Manoj once again. This time punished. Has he cleared the fancy view? Back he has. High full toss delivery. Razi Kumra gives a redemption shot for the team. Hanfa cricketers. Much needed, I can say. Much needed maximum for the team. They were not looking good at the scorecard. 2 balls has been completed. Scorecard shows 15 on the card. 7 searching the 3rd over. Now once again, for the 3rd time, this time it was once again a full toss delivery. He managed to get a kick outside edge, just a single. In that single scorecard now moves on with 16 on the card. 3 legal deliveries remaining. 1 maximum will be a fighting total. 2 maximum will be a really good total for Hanfa cricketers. Can Harish Veeramangala
go for it, and he was going for a sweep, but once again I think inside edge resulting in just a single. They'll have to satisfy for a single. Two legal deliveries remaining. Anything to do for Hanfa cricketers right now. Once again, Razi Kumra looking for the big hit. Two is the call, and throw comes on, strikers and up goes the finger. What a throw! Bullet throw from Karthik. What a throw that was. They needed the man, Razi Kumra, and they have got it exactly him. He was desperate for that strike because he has already smashed one much needed maximum for the team, and he's walking back to the pavilion in the form of a run out. Keeper also did a very wonderful job to take out the base. Last one legal delivery remaining. Suresh Muthu recently batted interviews from Hanfa cricketers. 18 on the scorecard. He's an experienced cadet. Like I said, Savadu was the spirit of the bowling attack in NFC Kurba for some time. And Suresh Muthu was a squeak in that NFC Kurba's campaign. Now once again, this time they are facing off each other. 18 is the scorecard. 18 is the 4 wicket nashtil. Avasan oru point Shashakumar the inningsil. So far excellent work from Dignity Blasters bowlers. Suresh Muthu trying to heave, but he's completely blocked, and umpire says it's a legal delivery. With that, first innings has came to an end. Scorecard shows just 19. Sorry, 18 on the scorecard. 19 is the target. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ രൗദ്രതാണ്ഡവം ആടിയ ബുൾഗോൾ മൈതാനിയിൽ ഇത്തവണ ബൗളേഴ്സിന്റെ താണ്ഡവം. ആദ്യ ഒരു മാച്ച് മാത്രമാണ് കുറച്ച് റൺസ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ 4 മത്സരങ്ങളും ലോ സ്കോർ നിന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരെ ക്രിക്കറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ്. ആദ്യ ദിവസം ബാറ്ററിന് ബിലോങ് ചെയ്തതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ബോളിംഗ് സൈഡിന് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. ക്രിക്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓഫ് മിറക്കിൾ, ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓഫ് ലക്ക്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓഫ് ജെന്റിൽമാൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വി ആർ വിറ്റ്നസിംഗ് ഹിയർ അറ്റ് ഗ്ലോബൽ ഗ്രൗണ്ട് പരപ്പ. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 18 റൺസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ Hanfa cricketers സ്കോർ കാർഡിങ്ങില്ല. തീർച്ചയായും പിടിച്ചുകെട്ടാവുന്ന ടാർഗറ്റാണ് Hanfa cricketers കാരണം 23 എന്ന ടാർഗറ്റിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയിരുന്നവരെ ചെന്നൈ ചാലഞ്ചേഴ്സ്. With that saying, I'm handing over comebacks to Mr. I am handing the comebacks over with Mr. Hashim for a wonderful commentary in English language. Please welcome Mr. Hashim for the next innings commentary. Mr. Karim Ballare is one of our key sponsors, actually, who sponsored us with the trophies of man of the I think best bowlers, actually. So thank you very much on behalf of this tournament. And I'd like to thank the commentator, not sure who the commentator was, Karnoor, for helping us do the commentary for some time here. Thank you very much on behalf of Wbpl. Right, strikes it. First ball, Manoj. It's the one there. And Shaib and Manoj to start the proceedings for their side, backtracking the total. That when you try to backtrack, I think there's a lot of nails in the back of your mind. I think you've got to try and keep your cool, calm. And the batsman bails out of the last instance. Dead ball signal from the umpire. 1 over, I think 1 ball done. 1 run taken. So no need to hassle, really. They just got to play just basic fundamentals. Just got to get that sort of basics. That's it. Just get a nudge around, cut around, pull, drive, chipped in the air, extra cover, over extra rather. Be a couple of runs to the total. Oh, big mix.
Big mix up there, I think. Review, it's going to be reviewed to the TV umpire just to check the run out. It's umpire's review for checks. The TV umpire and alongside the live technologist, Mr. Mohammed Yahya, trying to work out the best angle to try and find out what exactly unfolded there. Have a look at that. And again, if you're in any part of the world, if you're in the United States, if you're in the UK, if you're in Europe, if you're in the Middle East, if you're in any part of the world, you can watch the game live. Simply type in Success Media, out signaled, out. The batsman has to walk back. Yeah, going back to my point, if you're in any part of the world, in the GCC, in the UK, in the United States, Europe, if you're in any part of the world, Asia or anywhere, simply type in Success Sports on YouTube. You can find out the WBCL iconic cricket package from Parappa Cricket Ground. Karthik Harihar, the new batter, walks out to the centre. Right. Try to go horizontal batter, but missed it completely. Going to be called a wide by the umpire. Wide signal there. 3 for 1. Absolutely no need to panic, really, from the batter's perspective. Actually, they don't really have to do anything different. Just got to play to the basics, like I mentioned earlier. Just got to make sure to have that one frame of mind. No need to panic at all. Another dot ball there. Good bowling. Excellent bowling, that is. Yatinder Adkar, like I mentioned earlier, Yatinder is a very good bowler, express pace bowler. It's got that sort of knack of picking up wickets, plus the fact that it's expressed by pace. Pace has got the line. Not easy to get away with a bowler of his class, actually. Yatinder, such a great bowler he's been. Have a look at that pace on that. Great pace. Manoj has been completely bamboozled. LB Sports taking on Chinmay Challengers. LB Sports taking on Chinmay Challengers. Please, both the captains, please come down. Both captains, please come down and meet Mr. Mohammed Shah, the Shaki Control Party here. 1 over done, 4 for 1. 4 for 1. 12 balls, 15 to get. Chinmay's captain and LB Sports captain, please. Please join the comm box for the toss. Suresh Pato, tons of experience, tons of ability. This guy's gotten lots and lots of years of experience and expertise with the ball. That's a superb delivery, big. There's an opportunity with a clean pickup and a throw, would have been a run out. Suresh Pato isn't happy slightly about the fielder. He thought that the throw should have been to the non-strikers and to run the batter out. 5 on the ball, 11 balls, 14 to get. Kindly note down the scores, as I say, but please do not make me repeat again and again. I request all the players, cricket fans, everybody, please keep a track keep a track on the scoring that I always mention. It's going to be a wide signal by the umpire. The two umpires over there are doing a great job in the hot sunlight. Never easy. Got a bit of batter on that, just the one there. Good bit of work there from the fielder. Quick work, but they'll cross over the second. This is unbelievable. This is unbelievable. Out signaled by the umpire there.
thinking about an impossible run, and I don't think there was any need to take that run in the first place. Don't think. Have a look at that in the replay. You get a very good idea. There was no need to take that run at all, and that was poor judgment, really, from the two batters. And they got to go back to the hut. New batter, Savad Panjikul, is one of the star players in underarm cricket, and that name. I think every underarm cricketer knows about Savad Panjikul, but he's a great bowler than a great batter. He's an all-round cricketer, can bat, can bowl, utility cricketer, has been in the underarm setup for a long time, for about a decade now, made a lot of big name in underarm cricket, whether it's Mangalore, whether it's Puttur, whether it's Sulia, whether it's Madikeri, in any part of the place, has been one of the prominent underarm cricketers. Got a bit of bat, no bat involved. Suresh Puttur has bowled beautifully there. Suresh Puttur, I think what I like about Suresh Puttur is his ideas and his innovation in bowling. He always brings about new things in bowling, new dimensions, things out of the box. 8 needed. Sorry, just a moment. 11 from 9. 11 runs to get from 9 balls. Suresh Puttur in action. Beautifully played. I'm going to be pushing back for the second. That's an unbelievable throw there from the fielder. No way the wicketkeeper could really collect it. Just the one there. It's a couple of runs, sorry. 8 balls, 9 to get. Inching closer, the batting team. Suresh. Again, this time it's going to be called a wide. Got to wait for the umpire's decision there. Yes, wide call. The right decision's been made. Eight balls, 8 to get. Suresh Puttur in action to the right-handed batter. That's it. Bowled him. Fantastic bowling there. This is what I talked about. Suresh Puttur is such a great bowler. He's got that. He's got all the armories in his repertoire. He's got that multiple varieties of bowling. That's where he's so different. Multi-dimensional attributes he's gotten as a bowler. Always things out of the box. Always comes up with new dimensional deliveries. Special delivery that was from Suresh Puttur. Once in a while he would generally produce a ball like that. 7 balls, 8 to get. Chin, the new batter. Batter's name, please. Excuse me, can I have the batter's name, please? Chin, okay. Chin, the new batter. Irfan Chin, the new batter. 7 balls, 8 to get. Chin walks out there. Chin's got the responsibility now to try and get Savar back on strike, plus the fact that put some runs on the board. Chin's been very good on the field. Oh, that is some shot! That is titanic! Timing on that shot is absolutely majestic from Chin. Full toss, one of the best shots of the day, really. Day 2, best shot. We talk about what are some of the best shots. Chin shot, to me, is the best shot. Very much like a free swing of the bat. Great timing on that one. Sensational shot making from Chin. And that makes the job easy for Savar Panjikul. Now, they need 2 more runs. Hitting back pass over Suresh Puttur is not a joke by any stretch. 2 needed of 6. Can they get it? Dignity Blasters driven away calmly
And push, almost like a gentle push to that long on area. Drive or sort of on drive for one Chin. Looks to be a very good player, Chin. Coming in at number 5. Corey Anderson type of player, Chin. New Zealand, I think now plays for a different team, but Corey Anderson, so much similar to Chin's batting style. Fantastic timer of the ball, Chin, in underarm cricket. There's that another one, nonchalantly played, winning runs from the bat of Chin. Chin's the hero for sure for their side. Chin went in at the right time when his team needed 8 to get from 7 deliveries. Chin hit one out of the park. Sublime ball striking from Chin. Excellent ball striking there. And congratulations on their victory, but they got to do a lot of thinking as to how they go about the team. And to tell you more about the next game, to tell you more about the next innings, we've got with us Mr. Jeevan. Mr. Jeevan did a very good job in the comm box yesterday, sharing his knowledge of cricket, sharing his expertise, sharing his insights of cricket. But today, once again, on my request, Mr. Jeevan back in the comm box. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಸೀಮ್ ಕುಕ್ಕರ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಸರುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಸವಾದ್ ಪಂಚಿಕಲ್ಲು ಇವರಿಗೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಚಿ ಕುಂಬ್ರಾ ಇವರು ಬಂದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ 2026 ದಿನ 2ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಾಗ ಮೈದಾನದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಧರ್ಮದ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಮಯ. ಕಾರಣ 2 ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಮಹತ್ವರವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ 2ನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ದಾಂಡಿಗೋಳ ಫೇವರಿಟ್ ಮೈದಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಮೈದಾನ 2ನೇ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಗದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಲಭಿಸುವ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಜ್ ಮಂಡಿಕೋಲು ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ 6th ಮ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಾಧ್ಯ ದಾಳಿಗಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದನೇ ನವಾಜ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಲತೀಫ್ ಪರಪ್ಪ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮನೋಜ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಡೆಗೆ ಸಹಜ ದಾಳಿ ಇದು. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇಗದ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಗಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲತೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡಬಹುದಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಮನೋಜ್.
ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ವೇಗದ ದಾಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ನೀಡುವಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯಕೂಟವೇ ಸರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಾಡವೀರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮಗದು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲತೀಫ್ ರವರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ದೊಡ್ಡ ಬಡವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಂಪ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಡು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಒಬ್ಬರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಹೊಡೆತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಲತೀಫ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮಗದೋರ್ವ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಆಟಗಾರನಾಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮು ಕರ್ನೂರ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನೂರು ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನೂರು ತಂಡದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಕೇವಲ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಿವರಣೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯುವ ಉಮ್ಮು ಕರ್ನೂರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಕಣದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟಗಳು ಸುಲಭದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡದೆ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿತು. ಆದರೆ ಇಂದು ದಾಳಿಗಾರರ ಸೊಗಸು, ದಾಳಿಗಾರರ ಅದ್ಭುತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನವಾಜ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3-3ಕ್ಕೆ ಭರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದು ಬಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿನ್ಮಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಬೌಲರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದ ಮಾನ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಾಚಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದು ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೌಫ್ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನೇರವಾಗಿ ನವಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಾಜ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಗದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಾಜ್. ಯಾವಾಗ ತಂಡ ಬಯಸಿತ್ತೋ ಆ ಬಯಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಸೆತಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ನವಾಜರಾಗಿದ್ರು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವೇ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಮಗದೋರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು. ಸ್ವಸ್ವಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಸಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಇಬ್ಬು ಪಡ್ಡಯೂರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರೌಫ್ ಕನ್ನೂರು.
ತಂಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮನವಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದಿನ ಇರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಪಟೂರು ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ಇರುವ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪೀಠ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ಎಸೆದದ್ದು 2 ಚೆಂಡು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸೂರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಡಕೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಇಬ್ಬು ಪಡ್ಡಯೂರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಪಡ್ಡಯೂರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ರೌಫ್ ಅವರೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೊಗಸಾದ ಸುಲಭ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣದ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅವಳಿ ಒಳಗೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನೇರ ಗುರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 12 ನಿಮಿಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ 11 ನಿಮಿಷ. ಆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸರ್ಟಿಯಾದ ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಗಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಳಿಕ ಒಳಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೇರ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಉಮ್ಮು ಕರ್ನೂರ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಗೆಲುವಿನ ಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಕೊನೆಯ 8 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6, 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಹಬೀದ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಮಗದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಾಗ 7ಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು. ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗುವಾಗ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು. 1 ತಪ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಂದು ತಪ್ಪು, ಮಗದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೋಡಿ. ಕಳೆದ ಅದರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಹಾದ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಹಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮಮ್ಮೂಚ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಹಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಮ್ಮೂಚಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5 ಚುಕ್ಕೆ 5ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 11, 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಭರವಸೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ದಿನ ದಾಳಿಗಾರರ ಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರನು ಕೂಡ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ
ವಸಂತ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡೀರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಓಟವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಇರುವರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಡಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು. ವಸಂತ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡೀರವರ ಕೈ ಜಾರಿದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಕೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದು. ಇಬ್ಬರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಯಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವಂತ ಸಮಯ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸಂತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ವಸಂತನ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರದಾನವಾಗುವಾಗ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡು 1-2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇದು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ವಸಂತ ತಳ್ಳುಗುಂಡಿಯ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ಉತ್ತರ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಅವಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಯಿಲಿ ಅಭಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 2 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What a running between the wicket and middle. 1 more run completed. 3 more run added for the bowled. Absolutely brilliant running between the wicket. ಬೇಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯುಸಿಜಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೈದಾನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತಗತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿ ಮುಖ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ನೇತನೆಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 7ರ ಹನುಗಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಕ. 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಬಂದಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓವರ್. 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ 12 ನಿಮಿಷದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರರಿಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಕಾಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಬೈಸಲತಕ್ಕಂತ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. 18 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಶೀರ್ ಕಂಚಿಲ್ಪಾಡಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಖಾತೆಯ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಒಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಳಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 19 ಉಳಿದಿರುವ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1ರ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ಮೈದಾನ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಎಫ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹನ್ಫಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಡ್ಕಾರ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ನಿಮಗೆ ನಾಣ್ಯಚಿನಿಕೆಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನ್ಫಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಡ್ಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಎಫ್ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿನಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯೊಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಶೀಂ ಸುಂದರ ಬೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೀಡ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thanks, Mr. Jeevan, for helping us out in the comm box. Chinmay challenges, chasing.
19 the target from 18 deliveries. MSF. MSF's captain, please. Please come down, MSF's captain, and meet Mr. Saifi in the back end. Right, all set. First ball. Nawaz Bolia as the bowler. He's going to bowl to Rauf Banu and Wasanta. Beautifully bowled. That is exceptional delivery. MSF players, please join the team. Please join the team immediately. That's the next game. MSF's team players, members, everybody join the team, please. Your captain's waiting for you. Vasanta on strike for the first time. Chasing target is 19. All of a sudden in this track, chasing a small total is becoming difficult, unlike yesterday, because of the wear and tear of the surface. I think in the air, is it going to be taken? Yes, easy catch. Don't think he'll miss out on that one. Drop those catches. Vasanta has got to go. That reverse sweep hasn't worked in his favour. Just got to be very careful with the shot selection, especially when a faster bowler is bowling. Got to try and take that into consideration. How you go about your stuff. The new batter walks out. Archie Colpe, the new batter, walks out to the centre. Not a lot of runs to score, but batting's been difficult here down the leg side. Gotta wait for the umpire's decision there. White signalled. Anything that goes down the leg side is going to be called a wide. It's just the normal standard, gold standard cricketing rule. Got a bit of an edge, clean pick up, run out, but got to wait for the umpire's decision. The umpire's just referred it upstairs, just to check if the bat's grounded in time or no. The TV umpire is going to do the analysis on that. Okay. Players. Official. It's waiting to get the umpire's decision there. Mohammed Ashraful, the technician this time, trying to unpack that specific incident that took place over there, just to find out if the bat's grounded or whether the bat's not grounded. It's taking a bit of time just to find out a little bit more about it.
Players ಎಲ್ಲ போய் players ಎಲ್ಲ பொறுத்து போய் players ಬಾ ಬಾ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಬಾ ಏ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಓನಿ players ಎಲ್ಲ ವರ್ತನೆಕ್ಕೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು Not out. Sorry that it took a bit of time because of the technical issues. Sorry about that. The players, the umpires, everybody. The score still stays at 3. Now Wbpl has been bowling brilliantly here. Express pacey deliveries. Right on the money. Struck it beautifully straight to the field. The big mix up. And up goes the finger. No review. No player review. No player review, sir. Umpire's decision will hold the key. Archie Colby's got to go. Great bit of work by the bowler. Two balls to go. Got a bit of bat on that. Might be another run out to direct it, but safely home. Just the one there takes the scoreboard to 4. Got a bit of pad on that one. Got to wait for the umpire's decision there. Mr. Batter's got to find a rhythm, find a way to score runs here. Not do anything different. Just got to get back in rhythm and good order actually to try and score runs. Can't play daft cricket. Just got to play. No run there. The umpire's decided that it's not to run because no shot offered. End of the over. End of that first over. 4 for the loss of 2 wickets. Right, the new over is going to be bowled by
Right, first ball. Got it away, straight to the field. A good bit of fielding there. That field has been kept busy, but has been fielding superbly there at shot mid-wicket. On a number of occasions has been able to field the ball well. Great commitment shown. It's the one ball bowled, not for runs. There's the score still stays at 4. 11 balls, 15 to get. That's the key here. Struck it beautifully. Oh, that is some catch. That could have been one of the most spectacular catches of the tournament, but great effort. That is absolutely unbelievable effort from the fielder. Has done some injury into his palm, I think. Nawaz Bolia, the fielder there, 100% athletic. Gives us everything to his fielding. Gives 100% commitment to cricket. Such a great competitor, Nawaz Bolia. The score still stays at 6. 10 balls, 13 to get. But that was a great save from the fielder there. It was going for the catch. There's that danger that it can go all the way to the boundary. But that was prevented well. Well saved. It's a good delivery there, not a dot ball, it's a dot ball. 2 wickets down, 9 balls, 13 to get. That's the equation in front of the batters. The batters will need to put their best foot forward to try and ensure to get to that winning mark. And that's the most important thing here. Struck it powerfully, which is the one there. Thinking about the second run out impacted. Ralph, looks like Ralph might be out here, but we got to wait for the umpire's decision. The umpire is in consultation, just to check who's out. There's that discussion between the umpires and the batter about who is the batsman who is originally out, whether Rauf Panu crossed over when he was taking that run. But we'll find out more about it in the live replay section. Yeah, it's Rauf out. Rauf's out. In the replay, we get a very good clarity about who's out actually. It's Rauf who hasn't crossed over. And you can find out in the replay if you've got any doubts. Please check the replay, you'll find out about it. Another wicket going down, 9 balls. 2 balls to go.
8 balls, 12 to get. Got a bit of bat on that, got a bit of pat on that, I think. It's the umpires again in consultation. No, it's not a wide. It's a good ball. It's just a dot ball. 7 balls, 12 to get. 12 to get from 7. Please respect the decision of the umpires. Please. It's going to be referred just to check if it was wide or was there any contact. We'll find out about it. The technicians will work out if there was any pad involved, whether there was any bat involved. We'll get a very good clarity in the replay. No, it's a fair ball. It's not a wide ball. It's a good ball. It's a dot ball. Yeah. It's hit the pad of the batter, but the batter couldn't find out about it because it can happen sometimes in cricket. It might hit the shoes. You might not know. Things like that can happen in cricket, and you have to accept the decision of the umpires. The umpires have the right view of it. Therefore, they've been in the right mindset. They've been in the right place to make those decisions and calls. Tries to go for the big shot, misses it completely again. Try to pack that ball outside the park, down the leg side. 6 balls, 12 to get. That's the equation in front of them. 7 for 3. Chinmay challengers find themselves at 6 balls in the tank, 12 to get. Umpires, please speed up the time as well. 12 minutes is up. Time out. 12 runs to get from 6 balls, that's the equation in front of them. And they got to backtrack it to win the game. Chinmay challenges. I think one of the issues that today we were able to find out that the batters are unable to time the ball well, as opposed to yesterday's track, actually. In yesterday's game of cricket, we were able to find the batters loving the conditions and batting brilliantly, but today it hasn't unfolded that way. Right, 12 needed of 6 deliveries. Anybody's game from here. Haris Ballari, the bowler, just going to bowl to the right-handed batter on strike. Can he get 12 of the last over? It's going to be called a wide there, an extra to the total. An extra. It's going to be a free hit. No fielder has come inside the ring. That means it's been... Is that a no ball, umpire? No, just the wide. Okay, timed out. Just the wide. 11 from 6. Got to wait for another wide there. 6 balls, 10 to get now. The bowler is under a bit of pressure here.
Got to be careful bowling during these scenarios, actually. In a situation like this. Gets it away out of the park for a 6. Superb ball striking from one of the batters of Chinmay Challenges. Missed the blade, travelled the distance. Great ball striking from the batter. Dikshit Marolia as the batter. Just get it in the midst of the blade and travel the distance now. 4 needed of 5 deliveries. Chinmay Challenges have gotten the game under their control. They've got 7 wickets intact, and now would just back themselves to win the game, but you never know. Slow ball, that is a magical delivery. Slow ball, brave ball from the bowler, and he picks up a wicket. Sensational stuff from the bowler there. Very, very brave to bowl a ball like that. And Dikshit got to go back to the hut. There was no need to play that shot. He could have played in a sensible way. But I think he's got to go back. Wicket number 4 going down for the chasing Chinmay friends. Chinmay Challenges. 4 balls, 4 to get. If you delay the match, 1 more fielder will go inside the circle. If you delay the proceedings, please note that. Please do not delay the match. 4 balls, 4 to get. Manoj, the batter, walks out to the centre. The bowler's fiercely bowling here. Good delivery that is, going to be called a wide there. Now 3 to get from 4 deliveries. Haris Bellari picked up that wicket, but he's given away runs there. He's given away that big 6 that changed the course of the game in favour of Chinmay Challenges. And that'll be very aware of the fact that they got to play good cricket. Struck it in the air. Is it going to be taken? No, that's it. They'll track back. They'll come back. No, that's going to be a boundary. Chinmay Challenges win the game by 6 wickets in hand. It's a sensational victory. Dikshit, the batter, who's hit that magnificent 6 to change the course of the game. 2 minutes of time for the innings change. Umpires, please note that and instruct the same to the players, please. Just the 2 minutes of time that can be taken between one match and the other match, just to speed up the process of the matches, because we've got a number of matches to be played, a big number of matches to be played in a lone ground, Parappa cricket ground. So we have to make sure that we get it done. Man of the match of the previous match goes to Mr. Dikshit. Dikshit Marolia, the man of the match there for the previous game, for hitting that timely 6 to change the course of the game in their favour. Chinmay Challenges winning that game.
Mr. Rashi Golimuga will give away that Man of the Match award to Dixit for his fantastic performance with the bat. Timely 6. Winning the game for Chinmay Challengers. 12 minutes for each side, for each innings. The umpires, please note that. Okay. All right, all set. Gives a thumbs up. Wide signal by the umpire. Got a bit of bat. I think good bowling there. Good smart bowling from the bowler. Just bowling from the back of the hand. Looks like a slow bowler. There from Mashud Mukwe. A battery full of talent this man's got. An excellent player. That time easy pickings, Abid over there, Abid takes it comfortably. Wicket number 1 going down for the batting side. Mashud Mukwe has his first wicket. Loose delivery that is, but the batter was expecting that ball to be faster there, but it was bowled very slowly. And a comfortable catch being taken by the fielder. Long gone. Perfect catching there from Abid. Abid is one of the good fielders YFC Mukwe has. Abid, the captain of YFC Mukwe, talked about the dissolution of his team from underarm cricket due to the lack of availability of players. And something that's very, very sad to hear for YFC Mukwe. That a team's been dissolved for a number of different reasons, not sure about what was that. Right, Siddiq on strike. And that's our bowled. Siddiq tried to flick the ball down the leg side. Completely bowled. He couldn't really track the line of the ball. Replaying through the wrong line, Siddiq there. Experienced veteran of the game is gone. Looking at the replay, he be cutted with that. Playing through the wrong line of the ball, just ball turning a little bit off the surface. Mashud Mukwe has his second wicket. The new batter walks out is Abu Tahir, 2 for 2. 2 balls to go. 2 balls to go, 2 for 2. Mashud Mukwe plays it finer, just for that 1 run area, declared area, just the 1 there to the total. Score moves up to 3 now. This is a must-win game for Mashud Mukwe and his team. If they got to bounce back in the tournament, they got to win this one. Oh, tries to go for the big shot, misses the line of the ball completely. End of that over number 1 done and dusted. 3 for 2, the batting team. Hand for cricketers at Gar, 3 for 2 in a disastrous condition. Got 2 more overs to go and got to try and make sure to pull things back here. 1 good over can get that floor of run rate, get that floor of runs, maybe get a 15-20 or over. And if you can manage to do that, surely you're going to get to
to that magic figure that you think, you know, when you come out to ball, who can defend it. Abu Tahir. It's been dismissed at the boundary, at the edge of the boundary in the last 2 games. Surely he wants to get one big 6 here. Abu Tahir with the shot, on the charge, misses the ball completely. Very first ball. Abu Tahir connects the ball sweetly. It's a sweet timer, Abu Tahir. Oh, that's good bowling, really. Once again, wide signal by the umpire. Abu Tahir there. Abu Tahir now again. 3 dot balls in a row. One of them is a wide, actually. But Abu Tahir is struggling to put bat on ball, which you don't see that too often. Abu Tahir is a free-flowing batter. Loves to put runs on the board. Gets it away. That will go all the way for 6. This is what I talked about. Abu Tahir wants to put that right this time. Strikes it handsomely into that square leg boundary. Great batting, that is great power striking from Abu Tahir. Takes the scoreboard to 11 now on the board. Sorry, 10 on the board. 10 for 2. Hamfa cricketers, Adka. Abu Tahir now. Goes again, Abu Tahir does it again. Beautiful batting. Fantastic batting by Abu Tahir. Getting in the midst of the blades. What great timing from Abu Tahir. I tell you what, that was not powered or pumped actually. But that was struck with great conviction. Abu Tahir in business straight away. What a player Abu Tahir is. Not seen the best of him, Abu Tahir, yet. But this is great batting from Abu Tahir. Goes again, does it again. This is back-to-back 6s for Abu Tahir. Unbelievable ball striking, phenomenal ball striker Abu Tahir has been. What a player Abu Tahir is. Thing is coming at number 5, Abu Tahir, but what a kind of show that is putting in for his team. Simply amazing, incredible power striking from Abu Tahir. 22 for 2. Right, Abu Tahir on strike. This time Abu Tahir tries to go for the big one. Loves that shot, underarm, trademark underarm shot down the leg side. Loves to play that shot, but end of that over. 22 for 2 after 2. FS Warriors will take on Chinmay Challengers. FS Warriors captain and Chinmay's captain, please come down and meet Mr. Sharky Kanchilpari in the back end. FS Warrior taking on Chinmay Challengers captains, both captains, please come down to meet Mr. Sharky Kanchilpari. Strikes it beautifully, handsome striking, that's going to run away to the boundary at a rate of knots. Abid's not happy at all. Abu Tahir coming out and playing some shots, that's just tragic for Aldgate. Aldgate are yet to win the game, and that's just not good for them really. Aldgate is a very good team, but looking at it now, down the leg side, is it going to be called a wide? 27 for 2. Hamfa cricketers, Adcock. Lovely extension of the arms, just the one there, thinking about the second, no they won't get it. Abu Tahir, back on strike. This is targeting Abid. Can he get one out of the park? Abu Tahir!
Abutahir on the charge, out of the park here, into that stand area. Beautiful batting that is from Abutahir. Gets it from the miss of the blade and dispatches it into the leg side boundary. Abutahir's show continues. One man show, Abutahir's show here at the Parappa Cricket Ground. Great batting this is from Abutahir. 34 for 2. Hamfa cricketers Adka find themselves at. Abutahir tries to go for the charge yet again, this time not connecting the ball from anywhere near the middle of the bat or anywhere in the bat. It's the one there, brings back the right-handed batter on strike. Batter's name please. Abutahir wants to take the strike back. He will get the strike back. Wide signal from the umpire, but Abutahir will have another 2 more deliveries to face in the last over. And more pressure now on Abid. Abid is a leg spinner. He's got experience. He's a very good bowler actually, more than a capable bowler. Pushing back for the second. Abutahir survives at the striker's end. It's the non-striker who's got to go back to the hut. But what an innings Abutahir has played here. Absolutely sensational. 3 sixes for Abutahir. 37. Last ball. On the charge, Abutahir onside. Abutahir has played an absolute blinder of an innings for his side. What a remarkable performance from Abutahir. Tremendous, really great ball striking, great power striking. I saw the timing of Abutahir in those first 2 games. He couldn't get out of the park, but Abutahir in business puts his team in a commanding position. Abutahir, such an unbelievable ball striker Abutahir has been. And this is why someone like Abutahir can make such a big difference. And has made the difference already. Spectacular batting show, full of power hitting, full range of skills for Abutahir. Dominantly towards the leg side. He's batted like a dream, Abutahir. This is one of his best innings of his life. Abutahir, kindly come down to the comm box after the game. We're going to have a bit of a chat about your fantastic masterclass batting. Masterclass, power hitting masterclass from Abutahir. Junaid, Mr. Junaid, the owner of the team, will gift Abutahir a 500 cash prize for Abutahir for his brilliance with the bat. Power hitting brilliance from Abutahir. Therefore, Junaid, the owner of the team, has decided to award him a cash prize of 500. Abutahir has got a smile on his face. He's very happy about his performance, and I think it's a winning total, really. 44 to get from 18, and I think Abutahir putting his team in a commanding position. And someone's got to play an Abutahir brand of innings for Aldgate to win the game. Emerson Aldgate. Emerson Aldgate has got only one way to bat. It's got only one language to bat. And that is power hitting right from ball 1. Mashud Mukwe hasn't chipped with the bat. Had a chat with Mashud Mukwe during the break. He mentioned that he's not got much match practice. And he says that he takes a bit of time to get back into rhythm because he's not been
batting well, really. That's, Mashud Mukwe, when you've got short boundaries, a master of short boundaries when it comes to hitting big sixes. Such a lovely player. Big ball striker, gun player, gun batter. But Abu Tahir, it's been all Abu Tahir's show in this game. 4 sixes Abu Tahir has hit. What a difference that has made. Now, because of the fact that the sun's come out, the batting will look a bit easier. Oh, that's out! Cleaned him up! This is surely not Mashud Mukwe's day today, and he walks out in disbelief. He's not in good shape. Mashud Mukwe is completely out of form. This is not certainly his day. He will look at today, Sunday. Today, he will look at actually in the replay and say, I don't want to see the replay. Today is my worst day in cricket. And he walks out in disbelief and disappointment. That's what cricket's about. Cricket's about certain situations and certain days. Mashud Mukwe cannot just fathom what exactly unfolded in front of his eyes. Khalil, the new batter. Khalil facing the right armour. Excellent delivery that is from the bowler. Sully's best bowler. One of the best in business in Sully. Yatinder has got multiple varieties. That ball to Mashud Mukwe is probably one of the best balls of the tournament. Quick run taken, quick run taken. Danger there, but eliminating that danger. Quick run taken. Got it away, great fielding on his follow through. Excellent stuff there from Yatinder. Now, that delivery to Mashud Mukwe is probably one of the best balls of the tournament from Yatinder. Not just from Yatinder, but from everybody. If you look at the entire game, that delivery is the best ball of the tournament so far. 13 balls, 43 to get 1 for 1. And this is why I said it's a winning total, because when a batsman gets so dominant, it becomes difficult to match up the skills. Got it away for 1. They'll think about the second. No, they won't. They know that 1s and 2s will not win the game. Yatinder completes his fantastic first over. 2 for 1. Sorry, 3 for 1. Amazon, Aldgate. I think you look at the way Amazon Aldgate has played. I think just daft cricket. And they bowled poorly. They gave plenty of time, plenty of options for someone like Abu Tahir to chip in away with the game. Abu Tahir with sensational batting package, power hitting masterclass. And that's going to be a 6. Suresh Bhutto tried to double the pace of the ball, couldn't get the control, full toss all the way for 6. Into that deep square area. Strikes it powerfully, just the 1 there. Thinking about the second, they'll take it easily. Abu Tahir is not happy with the fielder there. He thinks that it's just 1 there. Suresh Bhutto also thinks it's just 1 there. No need to think it can happen. Sometimes fielding in the outfield under the hot sunlight can be kind of a problem, actually. But yet again, goes on the charge, straight to Siddiq. Siddiq, the fielder there, experienced Siddiq in action. This is a very good side, actually, if you look at the combination of Hamfa cricket in Zadka. Looks to be a very good force, actually, in the tournament. Coming down the track and hitting through the line of the ball. Doesn't get anywhere near the middle of the bat. 8 balls remaining, 33 to get 4 balls done and dusted in the over. 5th ball from Suresh.
launched it. Just be one there. This is just a Matali does the fielding. But this is just a formality, actually speaking, because one ball to go. Just a formality, because I think no life in this game. This game is dead, already dead, with the wicket of Mashad Mukwe. And that's it. There's the scene of the game getting dead. So, 32 needed of 6 balls. Interesting to see who bowls this last over. 12 for 1. MSM Allgate, sorry. 32 from 6. MSM Allgate needs 32 from 6 deliveries. And that will be disastrous, I tell you what. New bowler, bowler's name please. Sadiq. Sadiq to the right armour, a right-handed batter. On the go, that is some shot, really. Take that. Beautiful, brilliant, exquisite timing. One of the best shots played today. Remember, Chin played that beautiful check drive for a 6. Almost like a sort of off drive, and this one's no different. Almost identical shot from the batter. Salim, tons of talent this man's got, and no doubt about that. Great batting display. Salim on the charge, will just be not for runs. They're not going to go for runs. Salim wants to enjoy a bit of time over there. He's trying to crack every ball out of the park. It doesn't work practically that way in cricket. Sadiq to Salim. Oh, that's a good delivery there. Sadiq try, I think, bowled beautifully there. I think try to play that sort of underarm trademark shot, but missed out completely. Beautifully flicked away, not for runs. This game's not all over, I think. Hamford cricketers, Adka, have won the game, but not officially so. But there's that, stand and deliver. Great connection, really, great timing. Fantastic from Salim there. 24 the score raises up to. One ball to go, 20 odd to get. And that's it. Abu Tahir, no one else deserves the man of the match better than Abu Tahir. Abu Tahir, man of the match for his power hitting brilliance. Please come over, Abu Tahir. Abu Tahir, if you can come down and collect the man of the match award from Mr. Shaki Galimuk, the managing director of LB Enterprises. Mr. Shaki Galimuk will honor the man of the match award to Abu Tahir. Abu Tahir, if you can come down, please. If you can come down and collect your man of the match award from the managing director of LB Enterprises, Mr. Shaki, is with us actually. Mr. Shaki will give away the man of the match to Abu Tahir's brilliance, power hitting brilliance. This is probably the first time I've actually seen Abu Tahir bat with that kind of brilliance. Sensational, brilliant power striking from Abu Tahir. And Abu Tahir is going to be there. Please come out, Abu Tahir, and collect the man of the match and join the com box as well, please. This game is a big game between the two teams that have played good cricket so far.
Chinmay challenges taking on FS Warriors. Chinmay played some outstanding cricket last time around, if you remember well. Chinmay. Dignity versus LB Sporting, next game. Dignity versus LB Sporting, that's the next game. The captains, the two captains, please come down to the middle, to the comm box for Abu Tahir is here. And he's going to receive the man of the match award from Mr. Shaki, the managing director of LB Enterprises. Chinmay fielding alli alla batting. Chinmay batting. Hey, 33. Inga team inde peru. Chinmay is batting first. Chinmay has been put into bat first by the opposition. Fahad to Raf Banu. Gonna wait and see what Raf Banu does. Whoa, wow, wow, that is some delivery. That is some delivery, really. Express pace. Tremendous pace there from the bowler. Mr. Junaid, the team owner, is presenting 500 cash prize to Mr. Abu Tahir. Abu Tahir's power hitting brilliance. Sensational from Abu Tahir. He's got a smile on his face, Abu Tahir. Please come down, Abu Tahir, just to have a few words about your innings. Just to have a few words about your masterclass, power hitting masterclass from Abu Tahir. Abu Tahir. Abu Tahir. Tell us a little bit about your innings. You were not in good order, but you got it going. I think you got out in the deep in the previous two games. How did you manage to hit those sixes? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಲ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಟ್ಟು, ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿದಷ್ಟೇ. Congratulations, that was fantastic from Abu Tahir. Keep up the good work. Keep up the good work, Abu Tahir. And to tell you about the next game, we've got with us Mr. Sitaram, who did a great job yesterday in the comm box and is going to continue the same. Over to you, Mr. Sitaram. Thank you, Mr. Hashim Kukarabettu, who has been such a long commentator on the day 2 here of WBPL presented by Win Brothers Cricketers at local cricket ground of Parappa. The match is playing number 7 between MSF versus Hanfa Adkar Cricketers. Winning the toss. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುವುದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲೇ ಸಲ. So 4:46 for the wicket Chinmaya cricketers. So winning.
So continues for the last time by white called up from umpire Abdullah. One more in the form of extras has been added up to the total, which makes up the addition on 7 for the loss of 1 wicket after losing the toss batting first against Yapp's Warriors. Chinmaya challengers are 7 for the loss of 1 wicket. Continues Fahad, the last time of his over. Right arm arrow over the wicket to the left-handed batsman. This time goes for a single in the form of by. I think no wide again call from umpire, and one more in the form of by. That comes the total on to 9 for the loss of 1 wicket of the scorecard of Chinmaya challengers of the progress of over number 1 of the 3 overs innings. Last ball to go from Fahad. He is the bowler. He comes to bowl to Vasantha this time. The right-handed batsman is at the striker, and in comes crossing umpire Abdullah. Right palm around the wicket to the right-handed batsman. Outside off stump, the ball was within a fraction of time. The ball passed away into the hand of the keeper. That ends up the over number 1 for the loss of 1 wicket at the score of 9 runs of Chinmaya challengers. पहले ओवर की समाप्ति पर चिन्मया चैलेंजर्स 9 रन पर 1 विकेट खो बैठे हैं। इधर WBCL सीजन 1 का क्रिकेट 7वां मैच पर हम लोग हैं। इधर ग्लोबल क्रिकेट ग्राउंड परप्पा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया था यप्स वॉरियर्स ने, जिन्होंने आमंत्रित किया था चिन्मया चैलेंजर्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी पर मैदान पर उतरे हुए दोनों खिलाड़ी वसंत और राउफ को विकेट खोना पड़ा इधर चिन्मया चैलेंजर्स, और अभी वसंत और आची क्रीज पर मौजूद। दूसरी ओवर की पहली गेंद धीमी तरीके से आई, गेंद को उछालकर खेला था डीप वाइड विकेट की ओर, और पहला विकेट खोना पड़ा, दूसरा विकेट खोना पड़ा। दूसरी ओवर की पहली ही गेंद पर वसंत ने जो आगे निकलकर खेलने की कोशिश किया था, शॉट जरूर था गेंद, लेकिन हवा में खेलने के समय फील्डर को नोटिस नहीं किया था, और जिनका ताकत इस्तेमाल किया था बाउंड्री लाइन पार भी नहीं हुआ। इस वजह से सीधा फील्डर के हाथों में गेंद, और विकेट नंबर 2 खत्म हो चुका है। इधर चिन्मया चैलेंजर्स क्रिकेटर्स का दूसरा विकेट 9 रन पर दूसरी ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज नौफल पे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे हैं। 4 नंबर पर दीक्षित पहले बल्लेबाजी करते हुए एफएस वॉरियर के सामने चिन्मया चैलेंजर्स अपना 2 विकेट को बैठे हैं 9 रन पर। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए नौफल अपने दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। राइट आर्म अराउंड द विकेट अंपायर अंशु कुमरा को पार करते हुए दीक्षित को दाहिने हाथ के बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, काफी बार होने की संभावना से वाइड का इशारा दिया अंपायर, और 1 रन अतिरिक्त रन के रूप में जोड़ चुके हैं खाते पर। स्कोर पहुंच चुके डबल फिगर 10, 2 विकेट के नुकसान पर 10 पर 2। दूसरी बार ऑफ स्टंप की काफी बार किया, और 1 वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, और 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर। स्कोर पहुंच चुके हैं 11 रन पर। चिन्मया चैलेंजर्स क्रिकेटर्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नौफल अपनी गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बार राइट हैंड ओवर द विकेट इस बार एक्सचेंज करते हुए, और 1 वाइड अतिरिक्त रन जोड़ चुके हैं 3 अतिरिक्त रन, 3 बैक टू बैक वाइड फेंक चुके हैं गेंदबाज। इस 3 रन की मदद से चिन्मया चैलेंजर्स का स्कोर कार्ड बढ़ चुका है 12 पर 2 विकेट के नुकसान पर। ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟಕರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟದ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನ ಸವಿಸಿ ಈ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ। ಊಟ ತಯಾರಿದೆ, गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए इस बार उछल कर खेला था, लेकिन बम बाउंस होकर सीधा लौटा तो फील्डर के हाथों में गेंद सिर्फ 1 रन लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज दीक्षित। पहले गेंद पर सामना किया था जो उसको छक्का मार के अपना खाता को बढ़ाया, और चिन्मया चैलेंजर्स का टीम खाता बढ़ चुका है 9-19 पर
के नुकसान पर गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए नौफल खोलते। इस बार लक्ष्मण की बाहर की अक्रॉस द लाइन खेला था बल्लेबाज सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन लगातार 2 छक्के आ चुके हैं इस ओवर में। पहले दीक्षित के द्वारा अभी अच्छू का द्वारा 2 छक्के आ चुके हैं। टीम चिन्मया चैलेंजर्स को इस ओवर पर गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए नौफल खोल पे अपने गेंदबाजी पर 5वीं बार अराउंड द विकेट धीमी तरीके से आए गेंद। बल्लेबाज ने डिफेंसिवली खेलने की कोशिश की थी, इस बार होने की संभावना थी लेकिन थोड़ा ना वजह से कीपर की ना वजह से कारण सुरक्षित बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक करंट पर स्कोर टैग चुका है 25 पर 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए आखिरी बार नौफल अराउंड द विकेट। इस बार दाहिने हाथ का बल्लेबाज को थोड़ा हल्के से खुल के खेलने की कोशिश तो जरूर किया था बल्लेबाज आची ने, लेकिन आखिरी वक्त पर टपकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 2 की समाप्ति 25 पर 2। चिन्मया चैलेंजर्स पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए WBCL ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆವೃತ್ತಿ 1ರ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಎಫ್ಎಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ 2 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 25ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಕಲಿಸಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಆಡಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಂಡಿಗ ಸ್ವಾಲಿ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೀತ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಡಿ ಒಂದು ಓಟ ಮಿಡ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದ ಖಾತೆ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ 2 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬಾರಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ತೆರೆಗೆ ತುಂಬಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನ ದಾಟಿ 6 ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರವರಿಂದ 6 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ 33 ಕಾಣ ಸಿಗಲಿದೆ. 2 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. 3ನೇ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಸ್ವಾಲಿ ಅವರು. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಮಗದೊಂದು ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬಡಿದು ಊಟಪಾಲಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಚೆಂಡು 3ನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ 33ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 3 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ 3 ಫಾರ್ 3 33ಕ್ಕೆ 3. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡವು 33 ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ 3 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 2.5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಮನೋಜ್ ರವರು. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೊಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 33ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 34ರ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಎಫ್ಎಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. WBCL ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ
ಡಿಗ್ನಿಟಿ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ತಂಡವು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So 34 is the total target set there for FS Warriors by Chinmaya Challengers, who lost the toss, batted first, put up a scorecard of 33 runs on their board for the loss of 4 wickets and set a target of 35 runs. In reply, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. FS Warriors ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ನೌಫಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಲಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅನ್ಸರ್ ಕುಮ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನದಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪರಪ್ಪ, ಆಸಿಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬು ತಾಹಿರ್ ಪಂಡಿಕಲ್ಲು, ಉಮ್ಮು ಇವರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಚಮ್ಮು ಬಿಬಿ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. So 34 is the target. The very first delivery outside option, the ball was the batsman placed it into the middle of the area. There wasn't fielder found here and no score has been added up. Very first delivery has been make up a dot here by the bowler. 34 is the target. It is Manoj is the bowler who comes to bowl to the right-handed batsman Naufal for the second time. After a very first dot delivery, it comes to face the second delivery. Right arm over crossing umpire Anchu Kumra for the right-handed batsman. It's the bad moves on to the fine, but this time into the hand of the keeper. Safe. Dot ball again, back-to-back dot ball. Puts some pressure on the batsman because target is a little bit high on 34 required of the 3 overs. It is little bit difficult. Mostly 11 point something is the required scoring rate for FS Warriors cricketers. Now they have all the very first 2 deliveries. In comes third time Manoj, this time to Naufal over the wicket. They were hardly this time finding in between the mid wicket. He gets up a finger and he opens his account for the team and him, and total is all 1 now for FS Warriors, chasing 34 runs set by Chinmaya Warriors cricketers. Of the reply, the batsman Naufal is on the mark and 1 on the board of the FS Warriors cricketers. 33 more runs of remaining. 16 deliveries, 15 deliveries. Fourth time here comes Manoj, right arm over the wicket, crossing the umpire to the right-handed batsman Swali, crossing umpire across the line. The batsman tried to play. There was a stumping, quick stumping behind the wickets, but appeal was done by the keeper. But umpire Abdullah unmoved and safe in the crease. And the dot ball makes up the scorecard to remain on 1 run itself of the loss of no wicket of FS Warriors cricketers, chasing the target of 34 runs. Again continues and bowling action. Fifth time right arm over, played it this time into the mid wicket. There is a fielder, little bit of fumble by the fielder, but that fumble makes up the opposition to get 1 more run in the form of extras. That 1 + 1, 2 more run makes up the addition on 3 of the total count of FS Warriors, chasing the target of 34 runs of 3 overs. Now 3 without toss required, still 31 more runs to win the match. Manoj to continue his ball. Last time of his over. He in comes to ball to the right-handed batsman Swali, right arm over the wicket. Again stepped down but not able to have a contact with the delivery. Ball was into the hand of the keeper and ends up the over number 1 at the score of 3 runs for the loss of no wicket. 36 रन के लक्ष्य को चेज करते हुए पहले ओवर की समाप्ति पर एफएस वॉरियर्स क्रिकेटर्स ने 3 रन बना चुके हैं बिना विकेट के नुकसान पर। 34 रन जरूरत ये मैच जीतने के लिए एफएस वॉरियर्स को, जिन्होंने पहले टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षक का निर्णय लिया था और आमंत्रित किया था चिन्मया चैलेंजर्स क्रिकेटर्स को पहले बल्लेबाजी करने का। इस वजह से 35 रन बना चुके थे
चिन्मय चैलेंजर्स 4 विकेट के नुकसान पर और 34 रन का लक्ष्य सामने रखा था एफएस वॉरियर्स के लिए। इसके जवाब में पहले ओवर की समाप्ति पर 3 रन। नए गेंदबाज आए हैं मैदान पर, बाएं हाथ के गेंदबाज रऊफ बनूर गेंदबाजी पर इस बार नौफल को अच्छी गेंद थी, सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा पर खेला था, हार्ड हिट तो जरूर थी बल्ले के द्वारा, नौफल के बल्ले के द्वारा 1 रन जोड़ने में कामयाब रहा। इसके बीच स्कोर बढ़ते हुए पहुंचे 4 रन। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए रऊफ लेफ्ट ओवर द विकेट दूसरी बार फुल ऑफ गेंद इस बार तो जरूरी थी बल्ले की, सीधा कमर्स पॉइंट की दिशा पर 1 और रन जोड़ चुके हैं खाते पर। इस 1 रन की वजह से खाता बढ़ चुका है रन पर बिना विकेट के नुकसान पर 34 रन का लक्ष्य चेस करते हुए। नौफल और स्वाली क्रीज पर अभी भी मौजूद आरंभिक बल्लेबाज दूसरी ओवर की तीसरी गेंद सामना करने के लिए तैयार। इस बार स्वाली बाएं हाथ के गेंदबाज के बाहर थी, लो फुल थी, लेकिन बल्लेबाज ने घुमाया था डीप स्क्वायर लेके और दूसरे रन के लिए बहुत बड़े रन होने की संभावना नहीं। आखिरी वक्त पर थोड़ा गलती हुआ बालक के द्वारा जो गेंद सीधा विकेट पर नहीं टकराई, इस वजह से 2 रन जोड़ चुके हैं खाते पर और एक जीवदान मिल चुका है इधर नौफल को और एक 2 रन की वजह से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 7 रन स्कोर कार्ड पर बिना विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए चौथी बार रऊफ अपने गेंदबाजी पर अच्छी गेंद थी, अच्छी स्ट्रोक थी, इस बार खेला था डीप वाइड स्मिथ लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर मौजूद था और रन के लिए दौड़ पड़ी। इस बार रन आउट होकर वापस पेविलियन लौटना पड़ा। 1 रन पे संतुष्ट था नौफल, लेकिन स्वाली ने आखिरी वक्त पर बुलाया था, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े और स्ट्राइकर एंड पर जो सीधा विकेट के ऊपर से आई स्ट्रोक को पकड़कर गुटमालक ने रन आउट करके नौफल को वापस पेविलियन से भेजा। पहला विकेट का पतन इधर हो चुका है एफएस वॉरियर्स के लिए 8 रन पर। चौतीस रन का लक्ष्य चेस करते हुए 8 रन पर 1 विकेट खोकर इधर एफएस वॉरियर्स अपना चौथे बल्लेबाज को भेजा है मैदान पर। स्वाली का तीसरा बल्लेबाज को भेजा है मैदान पर स्वाली का साथ देते हुए। फहद सामना करने के लिए 5वीं बार रऊफ अपने बॉलिंग मार्क पर लेफ्ट आर्म ओवर से हाई फील्ड टॉस थी, इस बार वाइड का इशारा दिया अंपायर ने और 1 रन अतिरिक्त के द्वारा जोड़ चुके हैं खाते पर। रन की संख्या बन चुके हैं 9, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए 5वीं बार रऊफ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आगे निकल कर पहला था जरूर हाथों में टकराई, गेंद कैच होने की संभावना थी, लेकिन आखिरी वक्त पर चौकर सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा पर फील्डर के हाथों में गेंद। 1 और रन जोड़ चुके हैं, इसके बीचों बीच पहुंच चुके हैं स्कोर कार्ड 2 अंकों के 10 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी को आखिरी बार सामना करते हुए अच्छी गेंद इस वाली ने इस बार उछाल कर खेला था लॉन्ग ऑन, उसके दिशा पर सीधा गेंद पार हो चुके हैं सीमा रेखा के बाहर। 6 रन की घोषणा अंपायर के द्वारा इस 6 रन की मदद से स्कोर करते हुए पहुंचे 16 ऑन द बोर्ड। पहले 2 ओवर की समाप्ति पर 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 16 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 34 ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಫ್ಎಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 18ರ ಮೊತ್ತ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಡಿಗ್ನಿಟಿ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಪಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು। ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ। ಈಗ ನಾವಿದ್ದೇವೆ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ 1 ಓಟವನ್ನ ಪೂರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, 1ರಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ।
ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17, ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 17 ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 5 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 3 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗಿಂತ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಖಾತೆಗೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18, ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ರವರು ವಾಸುರವರು 2ನೇ ಬಾರಿ magical moment at a fraction of second the ball was into the hand of the bowler itself and beautiful catch was taken with the 0.07 seconds. We can say that the catch has been completed in a fraction of second. Nobody has been thought about that catch. The ball was passing throughout. I thought it was into the long run, but finally it was into the hand of the bowler himself and the fall of the wicket number 2 here at the score of 18 runs of FP Warriors chasing the target of 34 runs in the progress of over number 3 here. New batsman walking at number 4 is Haris Parappa, the legendary batsman, legendary player of Parappa cricketers at a time of 1996, 97, 98 till 2004-05. He ran and over the classic team of classic Parappa, classic players of the classic Parappa team of the season of 1996 to 2004-05. They were at the middle age of their group, and the very good team was formed here by Parappa team. Between Basanta again continues. Outside the leg stump, wide called from umpire. One more extra makes up the total on to 20 now. Required 14 runs after 3 deliveries. 3 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಸಂತರವರು 4ನೇ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದಂತ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟಿನ ಪತನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ FS ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು 34 ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ತಾವು ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಮೊತ್ತವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದಾಂಡಿಗನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಎಸೆತಗಾರನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆಯುವ ಎಸೆತ ಕೊಂಚ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಂಡಿಗನು ಕೊಂಚ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅದು ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯ 20ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ FS ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಮಗದೊಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಮಗದೊಂದು ಜೋಡಣೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 13 ಓಟಗಳು. 1 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡವು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 12 ಓಟಗಳಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಆಶಿಮ್ ತಮ್ಯಂ ಇವರು ನೀಡಿ ಇದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಚಿನ್ಮಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಪಂದ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆಶಿಮ್ ತಮ್ಮ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಶಿಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಅವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Mr. Sutaram, for filling the void.
Man of the match of the previous game goes to Dikshit. Please come down and collect your man of the match award immediately from the Combox area, that grand stage area. You can collect the man of the match award. Figure it away. It's the one there. 9 on the board after the end of over number 2. Shaib, done and dusted. The two batters, Nawaz and is another batter. Is a very good commentator as well, helped us out in the Combox. Batted well in the previous game as well. MSF versus Chinmay, the next match. The captain, the two captains, the captain of MSF as well as the captain of Chinmay, please walk up to the Combox. Please walk up to the Combox, MSF's captain and Chinmay's captain. Walk up to the Combox. Oh, that's a good delivery, express pace again. Good exhibition of pace bowling really from the bowler. Bowling that express pace is just hitting the ball in the right area. Just asking questions multiple times. 9, the score still stays at 9 on the board. Going down, the sacrifice, has to sacrifice. It's got to go back to the hut. 4 balls have been bowled in the second over. The score still stays at 10. Sharky. New bowler. Sorry, the new batter walks out. In the match. MSF and Chinmay, the next game that will be played between the two good teams actually. Gonna wait and see. MSF yet to open the account in the tournament. Their batting's been a complete misery in this tournament. Failed systematically. And this big game actually, 18 balls, 11 to get. It's almost like a straightforward opportunity now. For Dignity. Dignity have been in good shape this tournament, winning most of their matches, placing in the top 4 of the points table. Dignity blasted the opposition very well so far, but the job's not done yet. Still got a long way to go. First ball now. 11 to get from 18. Going to be called. Wait for the umpire's decision. It's a dot ball. Nawaz firing the ball. 1. Was that first ball bowled? Not for runs. Nawaz is an express bowler. Bowls very fast, accurate. It's going to be a run out. There was no run in there actually. There was no run available. He was charging to take that run actually. So he's got to take a walk back here, the batter. Just can't understand the reason why he had to run for that.
11 needed of 16 deliveries. That's the equation. Yet to get off the mark. Dignity Blasters. Savant is out there in the middle, alongside his partner, batting at the striker's end. Is that Navas? Chipped it over, timed it beautifully, almost like a check drive there. Just didn't try to commit to that shot. I think it was in two minds actually try to whether to play that shot or not, but in the end it's almost like a check drive. There was no one out there. Got to be spectacular enough to take those catches by flying in the air. It's almost impossible. 15 balls 10. Down the leg side, it's going to be called a wide. Savard is a crafty player. Plays according to the situation of the game. Reads the ball well, reads the situation well. The game he's got the game awareness. Brings about his experience, Savard. That's a good top delivery, that's out. Driving on the up, down the leg side without reading the ball this time. Just when I said reads the ball well, but read it very improperly. And have a look at that, playing through the wrong line. He should have played straight, he should have played on the offside. But Savard's got to go, another wicket going down now. This match is getting interesting. 13 balls 10 to get. Just the one run of 4 deliveries. 1 ball to go. Sorry, 2 balls to go. 2 balls to go. 2 on the board. That's a good delivery on the drive, straight away. No high bat lift needed. When you're batting against such a fast bowler, you've got to have a low bat lift. The batsman Chin was the match winner in the previous match for Dignity Blasters. Batted brilliantly, got that big 6. Stylish batter, and that's out, I think. And that's out. Chin's got to go back to the hut. The 2 umpires are in consultation, and Chin has to depart. Nine to get from 12, that's the equation. 9 needed of 12. Please note down the score. 9 needed from 12. Please speed up the game, umpires, please. Speed up the game, please. The players also speed up the game. Can't take time, really. 9 to get from 12 deliveries, that's the big equation in front of them. Key things, really. 3 wickets have gone down, just as 2 on the board. 9 to get from 12, it's a big task. Struck it. Just the one there, leg spinner. Oh, that's gone to the boundary. No, it's been pulled back. Could have been a boundary, really, but been saved by the fielder at mid-wicket. The square leg fielder just made a meal of that one. Straightforward chance now. Nawaz bowled a magnificent first over.
Absolutely majestic over. Directed to be gone, misses it. Overthrows, missed opportunities. 2 more to the total. They're getting serious impetus here. 6 on the board now, 5 to get from 10. Manoj is at the non-striker's end. Manoj is giving that signal instruction to his partner that not to play big shot, just play singles, just play easy. He's got it away for 1. It's the 1 run that will do the job. No need more really. 9 balls, 4 to get. Just 1 stroke away from win. Dignity Blasters will be very happy if they can win the game. And they play very well. They bowl beautifully to restrict the opposition now with a bat. Batted awkwardly, but now seems to be getting a little bit of... Gets it away for 1. Nawaz, the fielder over there in the deep. 3 to get from 6 balls. End of that over. 2 overs done. 8 for 4. Struck it. MSF captain. MSF team captain. Sorry, 2 more balls to go. My mistake. MSF captain, please. MSM team captain. And Chinmai's captain. In the air, it's been taken. Manoj has to walk back. I think no. Yes, Manoj has to walk back. MSF captain. MSF captain, please. MSF, all gates will have to win the game, otherwise they'll be knocked out of the running. This is a do or die game, decider game for them, and if they win they stay, if they don't win they'll be out of the running. They'll be knocked out of the tournament. Jabe, the new batter, walks out. 6 balls to go, 2 to get, 9 for 4. Dignity Blasters find themselves at Jabe, the new batter, walks out to the centre to face the bowler. Chaki got it away for 1. The scores are level now, just the 1 to win. The lunch counter will close shortly. Please take your lunch, whoever's remaining, whoever's waiting, whoever's watching the game. Please take your lunch immediately. The lunch counter will be closed in 10 minutes. In 10 minutes, lunch counter will close. Please take your lunch. And that's it. Dignity Blasters win the game, and win the game convincingly in the end, I think. Will be referee. I'm not sure about that. It's not. Thought that just 1 needed to win. They ran hard for it. The umpire's negating. Four balls still to go after this. Just the 1 needed. And the 2 umpires, it's now been referred to the TV umpire, saying that it's hit the stumps. Looks like. Yeah, it's out. There's that confirmation. Bowled. Good decision made by the umpire in the end. Straight away apologizing, the umpire says that he's wrong about it, he says sorry. 1 run to win from 4 balls. 4 balls in the tank, 1 to get. That's the big ask.
New batter. Asif. Vijaynagar. It's the batter. Which one to get? Oh, misfield there. And Neighbour's the one to be taken. That's it. Dignity Blasters win the game comfortably. And LP Sporters have worked hard, made a very good fight, but in the end it's Dignity Blasters who won the game comfortably and they get through. And to tell you more about the next game, we've got with us Mr. Jeevan. Mr. Jeevan is a very good voice here in the comm box. He's been very supportive to me. Karthik Harihara, the man of the match, please come down. And in the meanwhile, we've got with us Mr. Jeevan. Over to you, Mr. Jeevan. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಟುಗಳವರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಲೀಲ್ ಆದೂರು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಚಾಕೀರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And once again, welcome back one of the prestigious Premier League of the Year, WBPL Season 1 to 2026. The prestigious cricket tournament going on here. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹರಿಹರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಶಾದ್ ಗಾಲಿಮುಖ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The last match man of the match award goes to Mr. Karthik Harihara. And over to the man of the match, Naushad Galimukha, one of the biggest supporters in this tournament. Thank you for your support and your present also. Coming back of the match, the first ball, umpire call, just waiting for you. Umpire call wide, open with extras for the scoreboard. Two batters get ready for the battle. Lefty and righty combination. The first ball. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಕತೆಯನ್ನ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಾಳಿಕಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಟಗಳು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಲಭ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಎರಡು ಓಟಗಳಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಸೂದ್ ಮುಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಯ ತಪ್ಪಿದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಲಭ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದಾಂಡಿಗನಿಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಸಂತ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈರುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಿಸಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 3 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಾಗುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ಕನಸಿಗುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನ, ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡಿನ ರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಸೆಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಗೋಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ. ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಘು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು. ಚಮಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ ಈ ಬಾರಿ ವಸಂತ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ವೆ ಮಸೂದ್ ಮುಕ್ವೇರವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಓಟಗಳು. ಮಗದೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಬೀದ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳಾದರೆ 11 ಓಟಗಳಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ವಸಂತ ದಾಂಡುವುದೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವುದಾದರೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದ ಸಿಂಹ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲ್ಲಗುಂಡಿಯ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಅನಾವರಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಬೀದ್, ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ರವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಖಲೀಲ್ ಅದು ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೆತ್ತರವನ್ನ ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅವಳಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ഒരു ബോൾ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಕೆಟ್. ಖಲೀಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ 1ರ ಬಳಿಕ ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ವೈಡ್ +1 2 more run added for the scoreboard. Now scoreboard shows to 26 without loss. 26 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ವಸಂತ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕೆಟ್. ಹಂತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನೈ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಫಾರೂಕ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸೊಗಸಾದ ತಡೆಗೋಡೆ ನೀಡುವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಮಗದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಲೀಲ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡನ್ನ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. Oh my goodness, lower put out standing a P2
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುವಾಗ ಅಂಶ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 41 ಓಟಗಳು ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ 40 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 40 on the board, 41 is the target in 18 ಡೆಲಿವರಿ. ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಊರು ಹಾಗೂ ಪರವೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರಪೆಯ ಸುಂದರತೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. WBPL ಸೀಸನ್ 1ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ, ದಿನ 2ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ನಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. 18 ಚೆಂಡು 41 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NSG ತಂಡ. MSF ತಂಡ 41 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿನ್ಮಯ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ 3 ಎಸೆತಗಾರರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಳೆದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮನೋಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ ಎದುರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ ಮುತ್ತುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊರುವ ದಾಂಡಿಗನಿರುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. LP ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ಫಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಸೂದ್ ಮುಕ್ಕುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 34 ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ ಮುಕ್ಕುವೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಹಿರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಪರಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಬಾಸುವಳಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ವಿಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಂತಹ ಮಗದೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ 16 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, 33 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹನ್ಫಾ ಅದೇ ರೀತಿ LB ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂಡಿಕೋಲು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಮನೋಜ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಸೂದ್ ಮುಕ್ಕುವೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಸೂದ್. ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವಾಗ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ ಮುಕ್ಕುವೆಯವರ ಅವಕಾಶವಂಶ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಲಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಪ್ರೊದಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ ಸಾಥಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಸರಿ ಕಾರಣ ಗೆಲುವಿನ ಆ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿನ್ಮಯ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ 10 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೋಜ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ರೌಫ್ ವನ್ನೂರವರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಗಾಸಹದ ದಾಳಿ ಇದು, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೌಫ್ ವನ್ನೂರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಪರಪಯ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಗತ್ತು. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮನವಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರಿಸಿ 13ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಮಗದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ. ರೌಫ್ ವನ್ನೂರು 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಾಗ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, 13 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್, 6 to go, 28 to get for the victory. ಆಡುವ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡು ಚೆಂಡಿಗೆ ದರ್ಪದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಟ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಹಾಗೆ, ಆಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವ ಆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಂದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಆಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಂತೆ, ಒಂದೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆ ಸುಂದರತೆಯ ಆಟವನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2026 ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಖಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ದಂಡನೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು, ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿಗಾರ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಓನರ್
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಲಗದೊಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಜನಪದ ರಂಜಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ರೌಫ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಭಾಷಿತ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಲ್ ಭಾಷಿತ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೌಫ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಹಲ್ಫಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಫಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯ ಮಹಾಪೂರ್ವವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಲ್ಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹಲ್ಫಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಸ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರಿಸ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮೂ Jackie toss are ipo field ipo ada round up agirundalla LB strikers almost over the batsman. ಎಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ 11 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೋಲು ಒಂದು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಆ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ತಂಡ ಗೌರವದ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೋಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವರೆ ಆಟಗಾರರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮತಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಸುಳ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಶಿ ಈ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ನವಾಬ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನೋಡಿ 12 ನಿಮಿಷದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 12 ನಿಮಿಷ. ಆ 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನವಾಜ್ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನೇರವಾಗಿ ಯತೀಂದ್ರ ಸುಳ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ವೇಗದ ದಾಳಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಂಧಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭದೊಂದಿಗೆ ಲಗಬಾಯಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಬಂದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಈ ಇರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ತಂಡ ಗೌರವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗನನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸುಲಭತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ
ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಯಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮನವೀನೆಯಲ್ಲಿ ಯತೀಂದ್ರರವರ ವಿಕೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಎಸೆತಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನವಾಜ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಈ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಎಸೆದ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೀಶ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಚೈನಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೆಳಕಮಜಲು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಪೋಷಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಹಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಗದೊಂದು ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ಫಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಮಗದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಾಗಬೇಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನವಾಜ್ ರವರು. ನೇರವಾಗಿ ರಾಶಿ ಕುಂಬ್ರಾರವರ ಕಡೆಗೆ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಟಗಾರ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಆಟಗಾರನೇ ಸರಿ ಕಾರಣ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದಾದರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಗುವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬೌಲರ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ರಾಶಿ ಕುಂಬ್ರಾ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇವರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಹದ್ದಿನ ಕಡೆಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಭಾವನೆ ಆಗುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದ ಆ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು. Yes, this is a wide. Umpire call wide and this is a wide. One more extra. Now scoreboard is
8 on the board after completion of 6 Jalabani. Again, bowler Wbpl ಅನುಭವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದು, ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ರಾಶಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ. ಯುವ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಈ ಆಟಗಾರ. ಕುಂಬ್ರಾ ಪರಿಸರದ ಈ ಒಂದು ಬಡಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಒಂದು ಪರಪ್ಪಯ್ಯ ಗೋಪುರ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ 12. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮಗದ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದು. ಒಂದು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ರೀತಿ MSF ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸರ್ ಸುಳ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2026 ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಾಲಿಮುಖ ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರಾ, ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ. The last one ball left in this over. Scoreboard shows to 16 loss of 1 wicket. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಯತೀಂದ್ರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಫಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಡ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ Wbpl. ಮಗದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಫೀರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಪಂಜಾಬ್ ಸಾಫೀರ್ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಫಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನ ಹಾರಿಸ್ ಹರೀಶ್ 1-2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವುದಾದರೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಡಿನಾಡಿನ ಗಲ್ಲಿಯ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿದಂತಹ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹೀರೋ ಅಬ್ಬು ತಾಹಿರ್ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂಪುಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ರೈಟ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ದಾಟಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 19 ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಈ ದಾಂಡಿಗರು 1-2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವುದಾದರೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಶಾಕೀರ್ ರವರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಹಲ್ಫಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಬು ತಾಹಿರ್ ಅವರ ಪಂಚ್ಕಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಧ್ವನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗಡಿನಾಡ ಧ್ವನಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ.
ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರದಾರ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟಗಳು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಬ್ಬು ತಾಹಿರ್ ಅವರೇ, ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಬ್ಬು ತಾಹಿರ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ತಯಾರುಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ದಂಡನೆ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅಬ್ಬು ತಾಹಿರ್ ಪಂಚಿಕಲ್. ಯಾಕೆ ಈತನನ್ನ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದ ಲೆಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಂದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎನ್ನುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಬ್ಬು ತಾಹಿರ್ 27. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಬ್ಬು ತಾಹಿರ್ ಅವರೇ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಬ್ಬು ತಾಹಿರ್ ಅವರೇ, ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 1,500 ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗದೊಂದು ದಂಡನೆ. ದಂಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ಬೀರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೇರುವಾಗ ಅಬ್ಬು ತಾಹಿರ್ ಪಂಚಿಕಲ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಶಾಕಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 11 ಓಟಗಳಾದರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಬದಲಿಕೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು 11 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶಾಕೀರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ತಂಡ 28 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾಣ್ಯಚುಣಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಫ್ಎಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಮೊದಲ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಣ್ಯಚುಣಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ನಿಹಿತರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಶಿಂ ಶಂಕರ್ ಬೆಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಿದ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಶಂಕರ್ ಬೆಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Mr. Jeevan, for being very, very helpful in the com box. Appreciate your help. Your commentary has been very, very good and very attractive. And also analysing about the deeper dimensions of the game, which is so good in your own way. And thank you very much on that. Anyways, on behalf of the WCL Premier League, I'd like to thank Mr. Jeevan once again for helping us out in the com box. LB
Got to backtrack this total, actually, they've got in front. 29 is the target that they got to backtrack. And if they do that, that would be great. And it's a must-win game for Hanfa. Hanfa Adcock. They need to win the game to be in the contention. That is a superb strike. That went like a tracer bullet. Yetender, the bowler, one of the best in business. And the batter, Latif, got it from the mist of the blade. That went like a rocket to the leg side boundary for a boundary. Tries to go for the big shot, misses it completely. Going to be called a wide there. Yetender, first time looked a little bit sluggish. Yetender got down the leg side there. Going to be another wide there. The umpire, the two umpires, I think, are doing a great job out there just to get things going, just to keep the process going of the game, which is a big part. LB Sporting. Oh, that is a beauty from Yetender. This is where he's very good at. Yetender is not easy to get out of the arc, actually, and he doesn't bowl freebies. He doesn't bowl that one bad ball, actually, in the air, just out of reach of the fielder. Just be one there. Thinking about the second, no, they won't get it. 7 on the cards. Again, Abu Tahir chipping with a bat with that beautiful 6 over mid-wicket. Now got runs on the board. Nawaz trying to play expansive shot, trademark underarm shot towards that square leg area. Not for runs there. 4 balls, 7 runs. Oh, that's out. Yetender has his man. Superb delivery, that is bang on target. Yetender. Special bowling, I think it's all down to space. And also the ability to bring the ball back into the right-hander. Something that you got to admire about this person, Yetender. Such a great bowler, such a great competitor Yetender has been for his side. Has always been standing up for his side for a long time. And LB Sporting find themselves 1 down now for 7. And it's a must-win game for Hanfa, sorry. Qualifier 1 is scheduled to take place at 3 p.m. and Eliminator 1 is scheduled to take place at 3:30. Kindly note that. End of the over, 7 for 1. Sorry, 8 for 1, sorry. Just a correction there. 8 for 1. Hanfa cricketers Adcock have got the match, have to win the game. I had a discussion with one of the legendary cricketers of underarm, Mr. Siddiq, fielding at shot square. Launched it beautifully, chipped it outside the infield. It's for 1 there. And Siddiq mentioned that he's got a chance, actually, if he can win both the teams, but he's not been in good shape. And he's also played well in the recently concluded league matches, but it doesn't look to be in good shape today. He's got it away, not for runs, direct it, no, direct it. 9 for 1, 1.2 overs have been bowled out so far. It's going to come down the track. Oh, just trying to hit through the line, but misses it completely. Excellent delivery that is from the ball batter. Sorry, from the bowler there, Suresh. Suresh is a smart operator. Got a bit of bat on that. Might leak a run there. This is terrible stuff, really, from the fielder. That should have been only 1. And in Persia, they gave away an extra run.
and Latif. Is a very good cricketer, utility cricketer. In the air, has he got the distance? Looks like no, it's been taken right at the boundary. A wicket going down now. He'll try to play over that fielder, but could only manage to find the fielder there at square. Gotta go back to the hut, I think. 2 wickets down for 10 now. 19 to get. 19 from 7. Suresh Puttu. Right, the new batter facing the last delivery. Just gotta get the line right here, the bowler. Goes for the big, misses it completely, and he's got to go back to the hut once again. Try to play that shot, try to throw that counter punch back to the bowler. FX players, all the FX players, please join the captain. Please join your team members in the dugout. Please join your team in the dugout. Your captain's waiting on you. Kindly make sure to join the combox. Sorry, join the dugout. 10 for 3 after 2. One over to go. 19 to get. 19 to get from 6. Big over. And Latif is still there. He hit that massive 6. And he's got all the ability in the world to hit big 6s. I think he's got that sort of knack, dexterity to play big. Sensational ball striker, but it's just a different ball game here. It's almost about the bowler just going to try and bowl to not get a wicket here. Try to, you know, make sure that the batter doesn't get anywhere near the middle of the bat. And just he's going to just try and concentrate a little bit on that one. 10 for 3. 1 over to go. 19 to get. 3 6s will get the job done. Sadiq has bowled well, I think, overall, I think. He's bowled the first ball. Full toss. Misses it. Drops the catch. Simplest of catches from Sadiq. Going down. You're expected to take those catches. Those catches must be taken. They don't come much easier than that. I think they're straightforward chances. You always have the chance to take those catches, but 10 for 3, the score still stays at 19 from 5 now. Latif is trying to eye that leg side boundary. He's a hard hitter of the ball. He's got that power. He's using the muscular power to great effect. And that's good bowling. Sensational stuff. Precision. A hallmark of precision from the bowler there. Absolutely bang on target. Hitting that right length, right area. Not the length, sorry, the area. Just evading the batsman's bat. Just trying to bowl, not in the swing area of the batter. Just got it away for 1. 12 for 3. Still needed another 18 to get from 3 balls. In the air, has he got the distance? No, Siddiq underneath, takes it beautifully. End of that. Another wicket going down there. Try to have a counter punch. Needed 3 6s back to back on the trot, on the bounce. But couldn't get anywhere in the middle of the bat, and he's got to take a walk back. Another wicket going down for LB Sporting, and Hamfa cricketers are on the course to register another win here. 2 more balls to go. Abdul Tahir is the player I think has made the difference with that big 6. It's growing in confidence. Got it away straight into the hands. Another wicket going down. Just losing the wickets for nothing. Just lose shots, really. These are shots, I think. You've got to have the shots. It's just a formality now.
This game's just a formality. Looking at it, I'd say it's just a formality. This game's, you know, over the moment. They couldn't get, I think you've got to get 10-15 in the first over to put yourself in charge, actually. That's it. Sadiq has his man. Hanfa cricketers win the game comfortably, and they get some points on the table. Next match, man of the match goes to Suresh Putto, and we've got with us the managing director of LB Enterprises will hand over the man of the match award to Suresh Puttur for his brilliance with the bat and brilliance with the ball. Fantastic performance from Suresh Puttur. If you can walk up here, Mr. Suresh, if you can walk up here and collect your man of the match award immediately, it would be great. Yeah, Mr. Shaib Galimaka, the managing director of LB Group and Wim Brothers. Mr. Suresh Puttur, if you can walk up to the grand stage and collect your man of the match award, would be great here. Please come down, Mr. Suresh Puttur. We're waiting for your arrival to hand over that man of the match award, trophy, brand new game. Mr. Abu Tahir, if you can come down to the com box, would be great. Mr. Abu Tahir. Win Brothers chairman, Mr. Shaib, is going to give away the man of the match award. Win Brothers Shaib. Mr. Shaib of Win Brothers, the chairman, he's going to give away the man of the match award to Mr. Suresh Puttur for his brilliance with the bat, brilliance with the ball. Exceptional performance with the bat and the ball. Deserves to be the man of the match there. Mr. Suresh Puttur has been one of the prominent figures in underarm cricket for a long, long time. Another exciting game of cricket that we're going to observe here. Two good teams are battling against each other. It's going to be an action-packed package of cricket. And new bowler. The first time I think it's just going to bowl is very vibrant off the field. Fahad to start the proceeding to the right-handed batter. Manoj is the non-strikers and Shaib at the striker's end. Good bit of bat, a good bit of challenge between the bat and the ball here. Struck it straight to the fielder at long off. Just the one there. Not thinking about extra run there. Manoj is a player who's dominated here. He's got a few good matches. And
He's played some good cricket. He's been able to execute out of the park. He's been able to time the ball beautifully. He's been able to put himself in a good shape as a batter. Free-flowing batter, Manoj. And somebody who's been in cricketing fraternity for a long time, Manoj. That's a beauty. That is a ripper from Fahad. Ripper, an absolute ripper. The umpire is unmoved, rightly so. That is just an unbelievable delivery. Express pace, clocking at about 130, 140 miles per hour, Fahad. Serious pace from Fahad there. Fahad back to Manoj. Gotta wait and see what Manoj does here. Was he gonna play shots? Is he gonna try and get bogged down? Is he gonna pick up singles? Gets the reverse out, big run. Manoj was involved in that run out in the previous game. Shoaib got run out, I think, in the previous game by running nonchalantly. Manoj doesn't need to panic here. I think he's got to play the merit to the ball. He's got to play to the merit of the ball, or don't do anything different as a batter. Sometimes you'll be prompted to do different things, risky things. I know that shortest form of the game allows you to do that, but still got to play sensible cricket to win the game. Got a bit of bat on that, not for runs. This is good bowling, high-class bowling from Fahad. The great thing about that bowling is the express pace nature of it. It's clocking at about 130, 140 miles per hour. Just great bowling, really. Exceptional exhibition of pace bowling. I think he's one of the fastest bowlers. Him and Tender, 2, 3, 4 bowlers are right at the top of the table in terms of the speed, actually, of the pace of the balls. Outstanding pace in exhibition. Got a bit of bat this time. It's going to be 1 run there. It's the one where that 1 run takes the scoreboard to 2 now for no loss after the end of 5 deliveries. It's the 1 more ball to go there. Fahad, brilliant bowling, really pitching the ball right in the right area. It's asking the ball to do a little bit more, I think, in terms of the trajectory, in terms of the pace and the swing. Swing's very unusual. You cannot get something out of the surface. But if you can get something, a bit of a bounce, a tennis ball bounce that can surprise the batter with that pace, it's going to be difficult to batters to try and execute shots. End of that over, 2 for none after 1. One over done, 2 for none. Dignity Blasters find themselves at. Dignity Blasters have been winning most of their games, actually. They've been putting themselves in the front foot, and they'd like to win another game of cricket here. And FS Warriors would like to turn the tables around by winning this game. You never know which way the game's going to go. New bowler, Swally. Swally to bowl to. Solly to bowl to. Solly to bowl to Manoj. Manoj is a very good ball striker. He gets one in the midst of the blade, and that would travel generally the distance. You can expect the ball to travel mighty distance with a bat connection, with a bat pointing from the middle of the blade. It would generally travel out of the park. Try to go big, but didn't try to hit it.
from the midst of the blade, from the middle of the screws actually. It just came from the outer part of the blade for just the one there, Shoaib. Shoaib back in business. Launched it. Perfect ball striking, that is from Shoaib. But that's just bad bowling, really. You've got to feel for the captain of their side, I think. That is just ordinary bowling. Absolutely ordinary. Can't bowl that full toss. Anybody would hit that out of the ground. And batter of Shoaib's class and ability. All day long he'll hit out of the park. Launches it this time, high class batting. This is high class power striking from Shoaib. Great batting that is from Shoaib. Takes the aerial route over that fielder, over straight back past the bowler. Back-to-back sixes for Shoaib will put them in the cause actually. Excellent ball striking this is. Goes again, 3 sixes in a row. This is some batting, this is some power hitting from the blade of Shoaib. Launching every ball out of the park. Just tremendous the way he's batting. Just got that full toss and is getting the arc right, is getting the rhythm of the shot right. If Dignity Blasters win the game here, they'll qualify along with Chinmay Challengers team, and all other teams will be disqualified. And that's a scary thought actually. And all other teams are praying that Dignity Blasters lose this game and FS Warriors win the game. I think that's what games of cricket are all about, I think, especially in a franchise type of cricket. 23 for none, 23 after 2. Overdone. 2 overs, 23 for none. 1 more over to go. Manoj will want to take the strike actually. If they can get another 15 here in this over, they'll march themselves to 35, which I think is going to be a very good total. And there is that big strike coming from the bat of Manoj. I talked about Manoj. He's a tremendous power striker. Hammered away, slammed away all the way into that leg side boundary. This is great batting, great exhibition of power hitting from Shoaib and his partner Manoj. Generally expected Manoj to do the power striking job, but Shoaib in this game standing tall for his team. And they'll qualify if they win the game along with Chinmay cricketers. Manoj on the shot, I think he'd be very disappointed. No ball signalled. 2+1 to the total there. 3 to the cards now, takes the scoreboard to 32. And a free hit. Manoj wants to get his wrong right here. Goes big, doesn't get from the midst of the blade there. Jeevan the fielder does well. Shoaib back on strike. Just focusing to score on the leg side part of the boundary. Loves playing there. Just got that lazy swing through the ball, but he gets some distance actually speaking. And it's been referred out. It's been decided by the umpire that it is out. And he has to walk back to the hut. 33 for 1 after 2.3 overs. Ami the bowler. Ball 3 deliveries has given away 10. Ami.
Dignity Blasters find themselves at 33 for 1. Panjikal arrives. Panjikal will be now trying to throw that counterpunch back to the opposition. Panjikal can be very nasty as a batter. Goes big. This is what I talked about. He can be nasty as a batter sometimes. He gets one in the arc and dispatches into the leg side boundary. Great power striking there from Panjikal. Have a look at that. Clearing the left foot out of the way. Whacked it once again. Great ball batting. This is one of the longest sixes from the batter, Panjikal. Panjikal in great shape with the bat. I think this is ordinary stuff from Ami. Ami needs to realise that he can't bowl those deliveries to Panjikal. Yet again, this time Fultos got away with that, but they'll take boundary. This is great batting display from Panjikal, arriving late, but providing all that they need for their side. 50 the total, 50 the target that they got to backtrack. FS Warriors, I think they'll be 49 is what they scored. 50 the target. To tell you more about the coming game, we've got with us Mr. Abu Tahir. Abu Tahir is going to give a bit of an explanation about this game, where they need big total to backtrack. LFS. FS cricketers got to backtrack a big total. In the meanwhile, we've got change in the voice in the commentary. Abu Tahir will take over. Thank you very much, Mr. Ashram Kokarabetu. മത്സരത്തിന്റെ മനോഹാരിതയ്ക്ക് ഇരട്ടി മധുരം കൂട്ടിയ ഒരു കമന്റേറ്റർ തീർച്ചയായും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഈ ടൂർണമെന്റിനുടനീളം നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ഹാഷിം. ഇവിടെ 51 റൺസ് വേണം മത്സരം വിജയിക്കാൻ. മത്സരം വിജയിക്കാൻ 50 റൺസ് വേണം. ആദ്യ 4 പന്തുകൾ അവസാനിച്ചു. മികച്ച ഒരു പന്ത് ഗ്രീൻ ബൗളിലൂടെ പുറത്താകുന്നു. ഐക്യനെന്ന നിലയിൽ 3-ാം നമ്പറിൽ ക്രീസിലെത്തുന്ന നൗഫൽ മിച്ചൽ. മോഡേൺ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഹിറ്റിംഗിന് പേരുകേറ്റ ഒരു താരമാണ്. തീർച്ചയായും റീജിയണിൽ പരിസരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പടുകൂറ്റൻ ഷോട്ടുകൾ അടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു താരമാണ് നൗഫൽ. തീർച്ചയായും നൗഫൽ തന്റെ പ്രക്ഷാളെത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ മത്സരം FS-ന് വിജയിക്കാനുണ്ട്. നൗഫലിന്റെ മേലിലാണ് പ്രതീക്ഷ. കാരണം
FSനും മറ്റു ടീമുകൾക്കും മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു. മതിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൗഫലിന്റെ ബാറ്റിലൂടെ പിറക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സിക്സർ. തീർച്ചയായും 50 എന്നത് ഇംപോസിബിൾ ടാർഗറ്റ് തീർച്ചയായും അല്ല. ഇവിടെ നൗഫലിനെ 3-ാം നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ ഈ മത്സരം വിജയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൗഫൽ മുച്ചിലേക്ക് ചുനൈനടുക്കാർ 1000 രൂപ സമ്മാന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഷോട്ട് വിക്കറ്റിലൂടെ അടിച്ച ഒരു സിംഗിൾ നിഷ്പ്രയാസം ഇവിടെ നേടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്രമം വിജയിക്കുന്നു. ഇവിടെ 2 മികച്ച റൺസ്, ഒരു മികച്ച റണ്ണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വിക്കറ്റിലൂടെ 2 റൺസുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നു. എവിടെയോ അസ്തമിച്ചു പോയെന്ന് കരുതിയ സമയത്താണ് നൗഫലിന്റെ വരവ്. നൗഫലിന്റെ പരവോട് കൂടി സിക്സർ. നൗഫലിന് ഇവിടെ സമ്മാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ വരുന്നു. മത്സരം വിജയിപ്പിച്ചാൽ ജുനൈനടുക്കാരന്റെ വക 1000 രൂപ, ഹാഷിം ഷമീമിന്റെ വക 1000 രൂപ. സ്കോറിന് 10, ബോളിംഗിൽ ഷുഹൈബ്, ബാറ്റിംഗിൽ തിളങ്ങിയ താരം. പിടിച്ചുകിട്ടുമെന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്. ഫയദ് ക്ലാസിക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ച് പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരമാണ്. നേരെ അടിക്കുന്നു. വൈഡ് സ്ലോം ഗോണിൽ ഫീൽഡർ പന്ത് കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ ഒരു റൺസ് നിഷ്പ്രയാസം നേടുന്നു. സ്കോർ നില 11. നൗഫൽ മുച്ചിലേക്ക് നേരെ ഒരു പവർ ഹിറ്റർ. ഷുഹൈബ് റൈറ്റ് ആം ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. നൗഫലിന് നേരെ ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നു. പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഫുൾ ടോസിന് റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു, പക്ഷേ ബാറ്റിൽ തട്ടാതെ പന്ത് നേരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ കൈകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇനിയും 10 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. മത്സരം വിജയിക്കാൻ 39 റൺസ് വേണം. വീണ്ടും നൗഫലിന് നേരെ ഷുഹൈബ് കാളിമുഖായി ഇവിടെ ഉയർത്തിയടിക്കുന്ന ലെഗ് സൈഡിലൂടെ ഒരു മനോഹരമായ ഷോട്ട്, പക്ഷേ വഴുതിപ്പോയ പന്തിന് 1 റൺസിന്റെ അവസരം മാത്രം വിട്ടു നൽകുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരു നിർണായക മത്സരമാണ്. മറ്റു ടീമുകളുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന മത്സരം കൂടിയാണ്. നൗഫലിന് 2000 രൂപയുടെ സമ്മാന വാഗ്ദാനമുണ്ട് ഇവിടെ. വീണ്ടും ഷുഹൈബ് നൗഫലിന് നേരെ ആയിരുന്നു. വീണ്ടും ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഉയർത്തിയടിച്ചെങ്കിലും പന്ത് 1 റൺസിന് മാത്രമാണ് അവസരം നൽകിയത്. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ നിർണായക മത്സരം ഇതാ. ഈ മത്സരം FS വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ടീമുകൾക്ക് അവസരം തീർച്ചയായും ഇവിടെ. പക്ഷേ ഈ മത്സരം എങ്ങാനും ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 2ാം ദിവസത്തെ മത്സരങ്ങൾക്ക്, ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രസക്തി അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഫാദിന് നേരെ ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നു. വീണ്ടും ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലും വലിയ ഷോട്ടുകൾ എതിർക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. 5 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഇവിടെ നൗഫൽ സ്ട്രൈക്കിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. സബാദിന് നേരെ ഒരു പട്ടുകൂറ്റൻ സിക്സർ അടിച്ച താരം ഇവിടെ ഷുഹൈബിന് നേരെ ഈ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത് നേരിടുന്ന സമയം. വീണ്ടും ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. തനിക്ക് നൽകിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ മനോഹരമായി നിറവേറ്റുന്നു. ബാറ്റിംഗിലൂടെ തന്റെ മികവാർന്ന ഷോട്ടുകളിലൂടെ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയ, ഈ മത്സരത്തിന്റെ മൊമെന്റം മാറ്റി എഴുതിയ ഷുഹൈബ് കാളിമുഖ ഇവിടെ ബൗളിംഗ് തിളങ്ങുന്ന കാഴ്ച. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന 6 പന്തുകൾക്ക് നേരെ മത്സരം വിജയിക്കാൻ ഇനി 35 റൺസ് വേണം. ഏകദേശം എല്ലാ പന്തുകളും അതിർത്തി കടത്തേണ്ട സമ്മർദ്ദമാണ് ഇവിടെ FSനോ. FS നിങ്ങൾ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ടീമുകളും കൂടി തോൽപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചോടുന്ന കാരണം. ഈ മത്സരം അത് നിർണായക മത്സരമായിരുന്നു. ചിന്മയ് ചാലഞ്ചേഴ്സ് കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളിൽ 4 വിജയിച്ചു. ഇവിടെ 2ാം ടീമായി ഡിഗ്രിയും 4-ൽ 4 വിജയിച്ചാൽ പ്രസക്തി അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്നു. ബാക്കി 4 ടീമുകളും ഇക്കളിയിലെ ഒരു പിടി ഓർമ്മകളുമായി തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നൗഫലിന് നേരെ കാർത്തിക് ഹരിയാർ. മനോഹരമായ ബോളിംഗ്, മികച്ച ഒരു ബോളിംഗ്. ഇവിടെ 1 റൺസിനുള്ള അവസരം മാത്രം. പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്ന കാഴ്ച. അംഫാഡിക്കാർ, FS അങ്ങനെ ടീമുകളെല്ലാം പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ച നിമിഷത്തിലാണ്. കാരണം മത്സരം 4-ൽ 4 വിജയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഡിഗ്നിറ്റി.
ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, ഡിഗ്നിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. വൈഡ് വലിക്കുന്ന അമ്പാർ, പക്ഷേ പ്രസക്തി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം മത്സരത്തിന്റെ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള പിക്ചർ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു, വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ട്, സിക്സർ അടിക്കുന്നു. പക്ഷേ സിക്സർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ സമയത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലാത്ത സമയത്താണ് തീർച്ചയായും ഫാദിന്റെ ബാറ്റിലൂടെ ഒരു സിക്സർ പിറക്കുന്നത്. അവസാന ഒരു പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ലക്ഷത്തിന് പുറത്തു പോകുന്നു, വൈഡ് വിളിക്കുന്നു. വീണ്ടും കാർത്തിക് ഹരിയാന ലക്ഷത്തിന് പുറത്തെറിഞ്ഞ പന്ത് വീണ്ടും വൈഡ്. ഏകദേശം മത്സരത്തിന്റെ ഗതി അറിയുന്നു. മികച്ചൊരു പന്തിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിക്കുന്നു. Officially Humford Cars FS Warriors MSF LB Sporting അങ്ങനെ 4 ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നു. ഇവിടെ 4-ൽ 4 ജയിച്ച തോൽവി എന്തെന്നറിയാത്ത 2 ടീമുകൾ കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച 2 ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇനിയും ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಓವರ್ಗಳು 4 ಎಸೆಗಾರರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും തുടങ്ങിയ ഷുഐബ് കാളിമുഖ. Please come forward and collect your awards. ഷുഐബ് കാളിമുഖ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ ആകുന്നു. നിർണായക മത്സരത്തിൽ തന്റെ ബാറ്റിലൂടെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിഗ്നിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, അതുപോലെ തന്നെ ചിന്മയ് ചാലഞ്ചേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ വരിക. 5 മിനിറ്റ് വിരാമത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും മത്സരം ആരംഭിക്കുക. 2:25 മത്സരം ആരംഭിക്കും. ഈ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് നൽകണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു.
വിൻ ബ്രദേഴ്സ് ഗാലിമുഖ അഭിമാന പരിസരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിൻ ബ്രദേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് 1ാം സീസണിന്റെ ആവേശമേറിയ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലെ അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നു. ഇവിടെ രണ്ട് മികച്ച ടീമുകൾ, രണ്ട് തോൽവി എന്തെന്നറിയാത്ത രണ്ട് ടീമുകൾ. ഇതുവരെ കളിച്ച മത്സരങ്ങളെല്ലാം റൺസ് നേടിയത് നേരിട്ട ബോളുകൾക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ പോലും ആ മത്സരത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ ചെന്നൈ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ഓർവശമാണെങ്കിൽ ബാറ്റിംഗിലും ബോളിംഗിലും ഒരുപോലെ മികവ് കാണിച്ച ഡിഗ്നിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് മികച്ച ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു നിർണായക മത്സരമാണ്. എഴുതി വെച്ചതുപോലെ കാത്തു വെച്ചതുപോലെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാന ലീഗ് മത്സരം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തോൽവി എന്തെന്നറിയാത്ത രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ സാക്ഷിയാകുന്ന നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ മൈതാനത്ത് ഒരു മികച്ച മത്സരത്തിന് സാക്ഷിയാകുന്നു. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ 3 മണിക്ക് കൃത്യം 3 മണിക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. 3 മണിക്ക് കൃത്യം മത്സരത്തിന് പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. ക്വാളിഫയർ 1 ഒന്നാം ക്വാളിഫയർ മത്സരം കൃത്യം 3 മണിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എലിമിനേറ്റർ മത്സരം. അങ്ങനെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ 4 പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ 3 മണിക്ക് കൃത്യം ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 4 ഓവറുകളായി നടത്തുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെയുള്ള കളികൾ തീർച്ചയായുമല്ല. ഇന്നലത്തെ 2 കേമന്മാർ ഈ മത്സരം 3 ഓവറായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിന് ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. വീണ്ടും കന്നഡയുടെ ഒരു മികച്ച കമന്റേറ്റർ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ തന്റെ തനതായ ശൈലിയിൽ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു കമന്റേറ്റർ കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജീവൻ മാട്ടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക്. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലീഗ് മത്സരത്തിന്റെ കമന്റേറ്റർ ജീവൻ മാട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ. Dengan berdekat, apatah hirpat cipta lakukan. Kau di kemarin lu pada high
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಟಾಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಈ ತಂಡಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಈ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಂಡಗಳು. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರೇ ಸರಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸೂಪರ್ ಸೆಮೀಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾಗಲಿದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ WBPL ಸೀಸನ್ 1ರ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಿತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಮನೋಜ್ ಸಾಲ್ಮನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸವಾಲು ಪಂಚುಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೊಲ್ಲಬಗರವರ ಐಕಾನದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಸವಾಲು ಪಂಚುಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದ ಶಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೌಂಡ್ಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಾಲವಾದ ಹೊರಟೈದು ರೌಫ್ ಬಾನೂರು. ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್. ಉತ್ತರ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳೇ ಸರಿ. ಅಚರಣೀಯರಾಗಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರನಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನಾಡುವಂತ ಸಮಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಬಾಹುಬೇಗ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸವಾಲು ಪಂಚಿಕಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಆ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈದಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸುಲಭದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತ 14 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೆಡೆ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ಮಗದೊಂದೆಡೆ ಮನೋಜ್. ಮಗದೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಕಾಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ತಗಲಿದ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ 15. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. 15 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಈ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರ ಸೆಣಸಾಟ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಡಿದೇಳಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ
ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅಬುತಾಯಿ ಪಂಚಿಕಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅಬುತಾಯಿ ಪಂಚಿಕಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಹೀಬ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಗೈದಾಗಿರ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಟಿಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸೆಮೀಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಇರುವ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಜೇಯ ತಂಡವೇ ಸರಿ. ಸೋಲು ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡರಿಯದ ಈ ಇರುವ ತಂಡಗಳು ಆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹೋರಾಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಕೆಲವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮನೋಜ್ ರವರ ಭರವಸೆಗೆ ಸೇರುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 16ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು, ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಸುಹೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೊಗಸಾದ ತಂಡನೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿರುವಂತ ಜಾಗ ಭಾಗದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್, ಮನೋಜ್ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕ ಇದು. ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 16ಕ್ಕೆ 2 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಈ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಸುಹೇಬ್ ರವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಸುಹೇಬ್ ರವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸುಹೇಬ್ ರವರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 4ನೇ ಬಾರಿ 16 ಜೊತೆಗೂಡಿದ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 1.3 ಡೆಲಿವರಿ. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿದೆ, ಸುಹೇಬ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡದ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚಿನ್ನು. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಚಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ 17. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸುಹೇಬ್ ರವರ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಡುಬರವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದಂತ ರೀತಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 19 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಹೇಬ್ ನೇರವಾಗಿ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಓವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ನಿಯೋಜನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 1 ಜೊತೆಗೂಡಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚಿ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿನ
ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಬಂದಾಗಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರವರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ವರದಾನವಾಗುವುದಾದರೆ ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಚೆಂಡುಗಳು ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವರದಾನವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ is unstoppable for in this set of the match. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿಗು ಪ್ರಹಾರದ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಬಾಸುಂಡೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is the man unstoppable from the English tournament. What a shot from Mr. ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಬರ್ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಲಭದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 27 ಗೌರವದ ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದೆ. ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಡೆತಗಳು ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಂಗಿಸುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಈ ಇರುವ ತಂಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ತಡ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸವಾಲು ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಲೋಬರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾರಣ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ ಅವರ ಸ್ಫೋರ್ತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮಗದೊಂದು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 39 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 39 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಜೊಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ರೀತಿ, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ದಂಡಿಸಿದ 3 ಸಿಕ್ಸರ್, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 39 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 40 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಶೀಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಸೀಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಇವರನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thanks, Mr. Jeevan, for that energetic, vibrant commentary. Well done, really. Appreciate it.
Dignity Blasters need 40. This is a big game, and I'll tell you what, looking at the game scenario at the moment, I feel Chin, my challengers, look to be the hot favourites to win the game. They play fantastically, they play great cricket, and they deserve to be in this position. And I don't think 40 is not a big total, but backtracking that 40 is going to be difficult. It's going to be a some challenge. Got to try and find out a little bit more about that one. First over is going to be the key. When we have the first over, we'll be able to get a very good clarity about, I think, Manoj, Shaib, 2 batters. Going to be super key to construct this innings. First ball. That is a beauty, but what no ball. Well outside that line, actually. Not within the track line. It's going to be a no ball and a free hit. Okay, +1, right. Thank you very much for just hand signalling on that. It's going to be a free hit, 2 to the cards. Open the account. Express pace bowler. Oh, that's a good one again, another wide. Manoj, the bowler, to manage. Manoj in operation. Going to be innings here to try and put a steam. It's all down to Manoj now. And he's the one who's got to do the bulk of the job. He's the most experienced batter, is one of the key strikers of the ball. Is one of the icon batters, I think, for their side. And he's expected to do the job for them. That is a good delivery, exceptional delivery. Just firing that ball to his legs. It's the one there. 11 balls in the tank, 32 to get a big ask. Big ask for Dignity Blasters. The first qualifier one match will be played between Friends Forever versus the winner of this match, actually, and that's going to be taking place at about 3 p.m. sharp. We're expecting to closing down on this game at 3 p.m. so we're likely to start the game at 3 p.m. The first game, I think the winner would most likely be, I'm not sure about that, but Chin my challengers look to be the better side. Have a look at that delivery. Absolutely spotless. The pace is just unbelievable, robust pace on that. Goes big, can only find Manoj. Manoj finds Manoj. And he's got to go back to the hut. Manoj trying to play that over long gone. Could only manage to find the fielder there. That's been well held. And the hopes of Dignity Blasters are starting to fade here in this game. As Chin walks out to the centre. Chin's one of the talented young cricketers. Very much like Shivam Dubai type of player. Chin is very much like Shivam Dubai. I think the way he goes about his batting style, all that pace, that is serious pace, really. WBCL ഒന്നാം സീസണിലെ ടൂർണമെന്റിന്റെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാന ലീഗ് മത്സരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 2 ദിവസങ്ങളായി
12 ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കളിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് 100-ൽ പരം ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർമാർ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ ഒരുപാട് കാണികളും ഈ മത്സരം വന്ന് വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം നൽകി വിൻ ബ്രദേഴ്സ് ഈ ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിന്റെ സംഘാടകർ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ഈ 2 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് സഹകരിച്ച നമുക്ക് അതിഥിയായി വന്നവരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. തീർച്ചയായും ആ 2 ദിവസങ്ങളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് നമ്മോടൊപ്പം സ്പോൺസർ ചെയ്ത് സഹകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഹനീഫ് CH ഗോളിക്കൊടി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തീർച്ചയായും അത് വ്യത്യസ്തമായ സ്പോൺസർഷിപ്പാണ്. കാരണം വിശന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് കാണിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thanks, Mr. Tahir. Right, try to play that shot horizontal back, but couldn't get anywhere near. That is just some sublime power hitting at its very best from the batter. Wrong time to do that, so because they're already done and dusted here. 22 to get from 2. Goes big this time, straight to the fielder. Not easy against Vasanth, actually. Vasanth is a terrific faster bowler. I think one of the reasons why, if I can look at the other teams compared to Chinmay challenges, why they are number 1, I think in Group B, why they are number 1 is because of their bowlers. They've got 3 gun bowlers who put them in a good position. Their batting's been good, their bowling's been good, their fielding's been outstanding. They've been very, very superb in all 3 departments of the game, and that's where I think they've been able to shift the pressure back on the opposition side. Rauf Banu, the man of the match, and I request Mr. Muhammad Hanif CH, one of the sponsors of lunch today and yesterday, have been very, very thankful on behalf of WBPL Premier League 2026 for helping us with a lunch facility for the players and for the spectators, for everybody. Mr. Muhammad Hanif CH is with us, actually sitting with us. Thank you so much, Mr. Muhammad Hanif, for coming down to this event and also helping us with a sponsorship that you provided us. And on behalf of this league, I again invite you to take your respectful seat on stage. And also, I request Mr. Rauf Banu to come down and collect your Man of the Match award from one of our sponsors, Mr. Hanif CH. Mr. Hanif CH is sitting alongside us and is going to be on the stage very shortly. And that's what the group stages now look like. I think number 1, Group B, you've got the top team, Chinmay Challengers right at the top of the table, and you've got Blasters, Dignity Blasters number 2 for today. It's been outstanding really from Chinmay Challengers, the way they play their cricket, absolutely magnificent. Rauf Banu. Rauf Banu, if you can come down and collect your Man of the Match award from Mr. Hanif CH. Mr. Hanif CH is a very busy person. Amidst all his busy schedules, has arrived today to take part in our event. Again, yet again, I thank Mr. Hanif CH for coming down to our event and gracing the event and helping us out to carry out a cricket package of 2 days like this. It's been truly eccentric.
to have success in tournaments, in games, packages like this, to events like this, you got to have some key sponsors. Without key sponsors, we would not be able to, you know, undertake a program like this, to undertake an event like this. But Mr. Hanif is one of our sponsors actually, and I'd like to thank from the bottom of my heart on behalf of the WBCL Season 1 cricket package coming all the way from Parappa Cricket Ground. ഫഹദ് ക്ലാസിൽ പരമ്പ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫഹദ് ക്ലാസിൽ പരമ്പ. സുൽത്താൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒഫീഷ്യലായി സഹകരിച്ച വിൻ ബ്രദേഴ്സ് അഭിമാന പുരസ്കാരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന WBCL ഒന്നാം സീസണിന്റെ മത്സരങ്ങൾ, ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 4 ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നാല് ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനക്കാരായി ഫ്രണ്ട്സ് ഫോറവർ, 2-ാം സ്ഥാനക്കാരായി ADCM അബുദാബി എന്നീ 2 ടീമുകൾ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ 6 ടീമുകൾ മത്സരിച്ച ഈ മത്സരത്തിൽ 2 മികച്ച ടീമുകൾ തോൽവി എന്നറിയാത്ത 5 മത്സരങ്ങളും കളിച്ച് 5 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച ചെന്നൈ ചാലഞ്ചേഴ്സ് സുരേഷത്ത് ടൂർണമെന്റിന്റെ ക്വാളിഫയർ 1-ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ടീമായി ടൂർണമെന്റിന്റെ എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിലേക്ക് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നു ഡിഗ്നിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. 4 ടീമുകൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിനുള്ള സമയം, ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങൾ, മത്സരത്തിന്റെ ഓരോ മത്സരത്തിൽ 4 ഓവർ മത്സരങ്ങളായിരിക്കും. 1 ഓവർ പവർ പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. 1 ഓവർ പവർ പ്ലേ 4 ഓവർ മത്സരങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടീമും 4 ബൗളർമാരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 4 ബൗളർമാർ, 4 ഓവർ, 1 ഓവർ പവർ പ്ലേ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മത്സരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ. 3 ഓവർ നിർബന്ധമായും ലെഗ് സ്പിൻ എറിയണമെന്ന നിയമം കൂടി തുടരുകയാണ്. WBCL 1-ാം സീസണിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയിക്കാനുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിനുടനീളം നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ചവർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ചെയ്ത് നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ച, എന്നും ഇവിടെ ടൂർണമെന്റുകൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിന് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സമീർ CH അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ WBCL വകയായി വളരെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം സഹകരിച്ച, ഉച്ചഭക്ഷണം സഹകരിച്ച ഹനീഫ് CH അദ്ദേഹത്തിനും ഈ സമയത്ത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ച, ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ശബ്ദമായ ഈ പുതുതലമുറയുടെ ക്രിക്കറ്റിന് ഒരു കമന്ററിയിലൂടെ വലിയ ഒരു മാറ്റം നൽകിയ ഹാഷിം ചുക്കറബട്ടു അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ജീവൻ മാട്ട്, ഉമ്മു കർണൂർ അടക്കം ഒരുപാട്
നല്ല നല്ല കമന്റേറ്റർമാർ നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു. കൂടാതെ അമ്പയറിംഗിൽ സഹകരിച്ച അഞ്ചു സീതാറാം അയ്യർ, അബ്ദുള്ള വെളിച്ചെടുകൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സഹചാരികൾ നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് time for the toss of qualifying number 1 of the tournament. This is the first game of the playoff. Friends forever taking on Chinmay challengers. We are inviting both captains of qualifier 1. ഇരു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ടൂർണമെന്റിന്റെ 1ാം ക്വാളിഫയർ ചിന്മയ് ചാലഞ്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോറെവർ ഈ പോളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി നേരെ ക്വാളിഫയർ 1ലേക്ക് സ്ഥാനം നേടിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഫോറെവർ ആണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് റൌഫ് ബണ്ണൂരിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലുള്ള ക്യാപ്റ്റൻസിയിലുള്ള ചിന്മയ് ചാലഞ്ചേഴ്സ്, ശശി പ്രഭയുടെ സ്വന്തം ചിന്മയ് ചാലഞ്ചേഴ്സ് ടൂർണമെന്റിന്റെ 1ാം ക്വാളിഫയർ കളിക്കുന്നു. Qualifier 1 the toss friends forever captain യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോസ് വിജയിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഫീൽഡിംഗ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇരു ടീമുകളും തയ്യാറെടുക്കുക കൃത്യസമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. WBCL പൊതുവെ പരിസരങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ഷെഡ്യൂളിന് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വൈകിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ WBCL ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രമുഖ സംഘാടകൻ മിസ്റ്റർ ഷാക്കി കഞ്ചൽപ്പാടി, അതുപോലെ തന്നെ സൈഫി കാളിമുഖ ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചതുപോലെ കൃത്യസമയത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. ആ ശ്രമത്തിനിടെ 3 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വോക്ക് ഓവർ ആയത്. ആ വോക്ക് ഓവർ ടീമിൽ ഷാക്കിർ കഞ്ചൽപ്പാടി കളിച്ച സ്വന്തം ടീം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും സംഘടനാ മികവ്, സമയത്തിനുള്ള വില കൽപ്പിക്കൽ എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ആരംഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 മണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 3 മണിക്ക് തന്നെ 2:58 ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ 1ാം ക്വാളിഫയറിന്റെ ടോസ് ഇവിടെ നടന്നു. കാരണം നമ്മൾ കൃത്യതയോടെ സമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കളിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ സമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് WBCL. ഇതിന് ഷക്കീർ കഞ്ചൽപ്പാടി, അതുപോലെ തന്നെ സൈഫി കളിമകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ 1ാം ക്വാളിഫയറിന്റെ കമന്ററിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് കാരണക്കാരനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാഷിം ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ 1ാം ക്വാളിഫയറിന്റെ കമന്റിക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മൈക്രോഫോൺ കൈമാറുന്നു. ക്വാളിഫയർ നമ്പർ 1 ഫ്രണ്ട്സ് ഫോറെവർ ടേക്കിംഗ് ഓൺ ചിന്മയ് ചാലഞ്ചേഴ്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരപ്പയുടെ ഈ ഗ്ലോബൽ റൗണ്ടിൽ ഈ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സമീർ CH അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹകരണം തീർച്ചയായും എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ മത്സരം ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഈ ഭംഗിയായി നടക്കണമെങ്കിൽ ക്ലാസിക് പരപ്പയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വിരാട് മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഫസൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ക്ലാസിക്കിന്റെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും നമ്മോടൊപ്പം വളരെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ച എല്ലാ ക്ലാസിക് പരപ്പയുടെ മെമ്പർമാർ, ഈ പരപ്പയുടെ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. Thank you, Mr. Abdullah. Let's get back to the game now. First qualifier round game playoff, and it's almost like a player. I think it's almost like whoever wins it will go through to the final, and whoever loses it will have another go with the winners of the eliminator round. This is a big match, really a big game. Chinmay bats first.
Chinmay, when they bat first, their success rate is almost like 98%. Yes, all set. Now batting, when they bat first, their success rate is 98 plus percentage-wise. But let's find out. Different team, different opposition, different challenge. Can Chinmay chip in with a bat? Chinmay challenge has got Ralph Banu, one of the top batters. Oh, that's beautiful. Ralph to Ralph. Express. Terrific pace on that, really. Clocking at about 165, 170 miles per hour. kph, sorry. It's going to be a wide, really. I'm going to wait for the umpire's decision. There's that extension of arms from the umpire. Excellent umpiring. I think these two umpires have done a great job in terms of lifting the standards of the game. Going to be another wide there, surely. Two back-to-back wides. Trying to bowl extra fast, actually. No need, really. You can bowl. You can concentrate on the line. You can concentrate on the areas where you've got to try and bowl, rather than trying to bowl anything wrong. Mr. Razak Galimuk is with us. He's one of our chief guests of our tournament, and he's here somewhere. I'm sure he must be watching. Mr. Razak Galimuk, if you're hearing me out, if you can hear me, please come down to sit in the comm box or to sit in the grand stage. You're indeed one of our valuable guests, Mr. Razak Galimuk. That's a check drive, not for runs. Good bowling, that is. Good exceptional deliveries that is bowled so far. Ralph to Ralph. Ralph loves. This is amazing pace from Ralph, actually. Touching about 165. Got it away. They'll push hard for the second, they'll make it easily. They'll think about the third, they'll run hard, and they make it easily as well. Great running. Superb running between the wickets. Wasant and Ralph Banu. 6 for none. Watson back on strike. 3 balls have been bowled out in the over. 3 more balls to go. Whoever wins this game will get a ticket. Will get a ticket to enter the final. Big game, big players, big match. That is a beauty. That is a ripper of a delivery. Can't be out. It went from the wicket keeper's pads, I think. Four balls, 6 on the card. No loss so far. Wasant. Express ball. They've got to see off this over, really. Can't try to play shots if you... Good bowling, really excellent bowling. That is superb stuff from the batter, from the bowler, really. Ralph bowling to Watson. That's sheer pace, really. 170 plus kph. Look at the pace of the ball there. That is just unbelievable. Unbelievable pace, really. Clocking 170 plus. End of that over, 6 for none. This is a 4-over match. Just got to remind everybody, this is a 4-over match. Yunus to continue. Oh, that's a beauty. That's a beauty to remove the batter. That's a big blow for Chinmay. Challenges
Absolutely bang on target. And the batter's got no answers to it. Ralph Bunner's got to go back to the hut. That is a peach. 1 in 1,000, I'd say. Such a great delivery, that is. Superb. Impeccable. And relentlessly accurate. The bowler's been top class, really top class bowling from the bowler. All right, Eunice now goes to bowl to the right-handed batter. Achi goes for the big one. Does he get the distance? No, it's been taken just inches inside the boundary line. Try to have a smack at it, but misses it completely. Have a look at that. Archie got a good amount of connection, but not the distance there. Good catching there at mid-wicket. Could have been a boundary or a six there, but beautifully done by the fielder there. Judged it to perfection. Excellent judgment there. Got to give it to the fielder. I think never easy when you're trying to protect the boundary and also try to take the catch. Becomes a dual responsibility for you to handle. And the bowler's there has done that beautifully there. 6 for 2. Goes for the big shot. Has he got the distance? No. Another wicket going down. Wickets are falling like a pack of cards here. Hat trick for the bowler. Great bowling. This is from Eunice. Picks up a hat trick. This is great bowling from Eunice, really. It's not giving away anything free on offer to try and deal against. 6 for 3, Chinmay find themselves at 1 good over is what they need, Chinmay challengers. If they get 1 good over, that can help them get some runs. And that will be enough because their bowling's been absolutely good as well right through the tournament. And this track is more now transformed into a bowling-friendly surface rather than a battling-friendly surface. That's a beautiful delivery. Superb pace on that one, leg cutter. 7 on the board with that single. 1.4 overs have been bowled out. 2 balls to go. 7 on the board. Struck it handsomely straight. Oh, that's a big miss. That is a big miss. There was no need to charge for that. He charged for it and he misses it completely, which should have been only 1 now. Goes for a boundary. Wasant in business now with that boundary that will allow him to open up his brain lock. He's been completely locked up with some fantastic bowling, but now the fact that he's opened up, his confidence is sky high. They go for that run, they'll make it. Easy there. Thing just about in time. He makes it. Takes the scoreboard to 11 now. End of that over. 2 overs. 2 overs done. 12 for 3. Wassam back on strike. Down the leg side, it's going to be called a wide. Got to be very careful. Wassams will surely target this over because he feels that it's that over where he's got to target and get some boundaries. Big sixes. Got it away for 1. 13 on the board. 2 balls have been bowled out. 1 ball has been bowled out.
Chiang Mai challengers got to attack this over. This is the over. They got to look for some boundaries. If they got to get a good total, they got to go for it. It's not the best of the deliveries. That's out, I think. Got to wait for the umpire's decision there. Another wicket going down for Chiang Mai challengers. Are in deep trouble. Chiang Mai challengers. But let's find that out. So umpires, TV umpire to director, we've got a player, we've got an umpire review to check the run out. That's out. There's that confirmation out. The ball rolled onto the stumps after, not in the first attempt, but in the second attempt the ball rolled onto the stumps, so it's out. Wasant is still there. It's going strong. It's going from strength to strength. Is that batter that they believe? Chiang Mai challengers believe that he can put some runs on the board. Oh, he got it away. Not for big. That's a perfect length for him actually. Perfect delivery for Wasant to hit him out of the park. But Wasant couldn't make the most of that one. It's going to be one run there. Chiang Mai challengers need some big shots here, need some lusty shots, lusty blows to try and get to that target that they will be backtracking at the stage. Oh, that's a beauty. That is a beautiful delivery. Bang on target, right on the money. Achu. Absolutely superb from Achu. Achu to the right-handed batter. Not for runs there. I think leg by is just the one. No contact between the bat and the ball. 16 for 4 in 2.5 overs. 16, one ball to go. One ball to go. Wasant. Can he make the most of this delivery, Wasant? Cut it away for one. And that's it. 3 overs done. 17 for 1. Sorry, 17 for 4, and they've got one more over to go. Right, last but one over. Chiang Mai challenge got to attack this over. Nothing big coming from the bat of Chiang Mai challengers. They've been completely tied up by the opposition. Parry, the bowler, had a very good day yesterday. For the first time today, Parry is going to bowl. Just got to find out about that one. Parry, how he bowls to the right-handed batter. Shaw launches it. Will only be one there. A lot of power on that shot, but just the one there. Retains the strike. 17 on the board. Sorry, 18 on the board. Wasant and these two batters got to find a way to get some boundaries here. Seriously needed.
3 boundaries, 3 big sixes will take them to that 40th mark. And I think it will be a very, very good total. Oh, that's a beauty again. That is a gem of a delivery from the bowler. Just hitting that right area. Exceptional bowling from Pavi. Goes big and he does manage to get the distance. No, he hasn't. He hasn't gotten the distance there. Shah's got to go back to the hut. Wicket number 5 going down at the score of 18. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಃಕರ ಘಟನೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇರುವ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. Umpire, please walk up. Umpire. Only the umpire, please walk up to the technology team. Please walk up to the technology team and work with Mr. Rilwan, one of the best technicians, one of the best live technicians, YouTube technicians and live technicians, live technologies experts, Mr. Rilwan. And the umpire over there going out to make the decision. He's seen something remarkable and significant. And this is a big moment in the game. Big moment in the game in my view. He's taken the catch cleanly, but is rolled on to the boundary line. That's what the evidence suggests. The umpire over there says 6. Clear contact with the rope. Clear contact, we can find out in the video. Clear contact with the rope. We don't want to lie about it. We are not here to lie or support anybody. If you have got anything, please recheck in your phone. Balls to go 3. 3 balls to go. 24 on the board. That is a big point in the game. That was needless to walk near the rope. Needless, absolutely needless. Big one again. That's what I said. This is a big moment in the game. His confidence is sky high. One bad moment in the game can shift the game. This is exactly what Chinmay challengers are back in business now. Chinmay challengers. Have a look at that. Launched it into the leg side boundary. Great batting that is. They are back in business, they are back in the game with 2 back-to-back sixes, 2 more balls to go in the 4th over. Can he get another one here? Shah, the batter. Goes again, does it again. This is marvellous. This is simply marvellous from Shah. What great batting
this is absolutely terrific. 3 back-to-back sixes. This is high class, absolutely high class from Charles. From nowhere is producing an innings of his life. This will go into the history books of their team. They'll get money's worth for sure. The spectators are getting their money's worth. This is just unbelievable hitting from the batter. Shah, what a player has been. Goes again, but it's done the damage already. 36 is what they get. 37 will be the target. This is a big moment in the game. And to tell you more about the big moment in the game, in my view, Chinmay challenges are ahead of the game at this stage. I tell you what, they look to be a very good powerhouse. And they become the hot contenders to get into the final stage. But friends forever, I think they've got plenty to think about it, and we've got with us Mr. Jeevan, who's going to give you an explanation about that of the second innings. Over to you, Mr. Jeevan. ಜನಪದಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಕುಕ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾದರೆ ಒಂದಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. 3 ಓವರ್ಗಳ ತರಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಹೊರಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಡೂರ್ ಅವರ ಆಟಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ 3 ಬಲುದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲುದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸುತ್ತಾ 37 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಒಂದು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೋತ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಸೋಲುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಮನೋಜ್. ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೂನುಸ್ ಜೆಡಿರವರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್. ಏಟಿಗೆ ಎದಿರೇಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕಿತ್ತುಕೊಡಲಾರದು ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೋಜ್. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ದಾಳಿಗಾರರು ಹಿರಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೋಣಿಸಿದ ಮನೋಜ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು, ನಲಿವು, ಸುಖ, ದುಃಖಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಬಲುದೊಡ್ಡ ಔಷಧವೇ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1. ಗೆದ್ದರೆ ಫಿನಾಲೆ. ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸವಿ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ
ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ದಿವಸ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಜಯನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅರ್ಷಾದನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಷಾದ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಮೂರನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮೋಹನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚಿಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ವೇಗದೂತ ದಾಳಿಗೆ ಒಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೋಜ್. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿರುಗಾಯಿಸುವ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೋಹಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮನೋಜ್ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಷದ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ಷಕರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ತಡ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಓವರ್, ಅರ್ಥಾತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ. ಆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಚಾಚಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಹೌದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮನೋಜ್ ಅವರ ಕೈ ಚಳ. ಒಂದೊಂದು ಹೊಡೆತಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 37 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮನೋಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 4ನೇಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡವಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸರಸನ್ನ ಮೊಳಗಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೋತ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೋಜ್. ಹೂವಿಗೆ ದಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೋಣಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಸತತ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಷಾದ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಇತರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ 2 ಇತರ ಖಾತೆಯ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಇದು ಪರಾಜಯ ಹೊಡೆದ. ಇದು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಂತಹ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಕೈ ತಟ್ಟುವ ಸಮಯ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಕಾರಣ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬರುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 8 ಬಂದಾಗಿದೆ. 1 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಚಾಚಿಯ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರವರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರ ತಂಡ, ಕುಂಬ್ರಾ ಪರಿಸರ ತಂಡ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬಲಕೈ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ
ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಫನ್ನೂರು ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡಿದ್ರು ಆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ರೌಫನ್ನೂರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಕಡೆಗೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತಾ 9 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ರವರೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಂಡ ಮುಂದಿದೆ. ರೌಫ್ ರವರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ನತದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒತ್ತಡ ಸೋಲುಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೌಫ್. ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತಾ 10 ಬಂದಾಗಿದೆ. 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 15 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15ರ ಮುಂದೆ 27 ಭೀಮರ್ ಚೆಂಡು ಆಗಿತ್ತು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತಾ 11. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 16. 11 on the board, 26 run needed. ಮುಂದುವರಿಸಿ ರೌಫ್ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮನವೀರ ಡಿಸಿಷನ್ is wide plus wicket. Wide plus wicket. ಅಬು ತಾಹಿರ್ ಫಂಚಿಕಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಹದ್ ಪರಪ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಫಹದ್ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತದನಂತರದ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣ ಸಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ನಾಟಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೌಫನ್ನೂರು. ಅಚ್ಚು ದರ್ಕಾಸ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸುಳ್ಯ ಪರಿಸರದ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗವತ್ತು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ 13 ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ರೌಫನ್ನೂರವರಿಗೆ. ಇದುವರೆಗೆ ರೌಫನ್ನೂರು ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇತರ ಓಟಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ರೌಫ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಚ್ಚು ದರ್ಕಾಸ್ ರವರಿಗೆ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್. ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. 1 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಬಂದಾಗಿದೆ. 14 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 23 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಸ್ಟ್ 12 ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೋ ಎನ್ನುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ 2 ಓವರ್ಗಳು. ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂದ್ರ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ದಾಂಡಿಗನ ಅವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ದರ್ಗಾಸ್ ಇರುವ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರು ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆವತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆವತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ದೊರಕಲಿರುವ 12 ಚೆಂಡುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ. ದೀಕ್ಷಿತ್ರವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಗ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಯ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಲೋವರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಚ್ಚು ದರ್ಗಾಸ್ರವರು. ಚೆಂಡು ತಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ನೇರವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೈರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರವರ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒಬ್ಬರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ನ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಗೆ ಮುಗಿದಿರುವ ಅವಕಾಶವಾದರೆ ಸೋತ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ನ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವವರು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಮಹದಾವೀನೆಯ ಸಾವು. This is a one more big wicket for side of the team. One more throw from side of the friends for the one. Now is deep trouble. Absolutely magical work behind the wicket for now Pannuru. What a collection. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೇ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಗೂಟದ ಹಿಮ್ಮಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೈ ಚಳಕ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಎನ್ನುವ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನಿಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುತೇಕ ಪಾಸ್ಬಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 3ನೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. 3ನೆಯ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ. ಕಾರಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಗೋಲ್ ಇದು. ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂದ್ರ ಬಾಲು ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆಯ ಸರಿ. ಬಾಲು ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆಯ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವೇ ಸರಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂದ್ರ walks back into the pavilion form of run out. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾಳ ತಪ್ಪಿದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಮಾಲಕನಿಗೂ ನಾಯಕನಿಗೂ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂದ್ರ ಇಲ್ಲದ ಒಳಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿಯಾಗಿ ರೌಫ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗುವುದಾದರೆ 14 ಬಂದಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೆ 1 ಓಟಗಳು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15, ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 22. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಪಂದ್ಯವೆಂದು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಈರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಳಿಗಾರರು, ಈರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸವ್ಯಸಾಚಿಗಳು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಕಡವಾರು 100ರಷ್ಟು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರ ಮುಂದುವರಿಸುವ ತನ್ನ ದಾಳಿಯ ಮುನ್ನಚರಣ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 7 ಚೆಂಡು 21 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿನ ಚೇಡಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗುರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಯಿತು. ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ 17ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್. ಕಳೆದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ದಾಳಿಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ದಿಸೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು 3 ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಬುತಾಹಿರ್ ಪಂಚಕಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. Abu Tahir Panchal, I kindly request please report the comment box immediately. ಆರು ಚೆಂಡು 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೋಡಿ. ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಮಗದೊಬ್ಬರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 10 ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು 20 ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಓಟಗಳ ತಪ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ 7ರಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಕಾಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 1 ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19ಕ್ಕೆ 5. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 to go 18 to get. 5 to go 18 to get. This is the match. Absolutely is the fantastic form in this WBPL season 1. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುವಂತ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರ್ರವರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಕಾರಣ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರನ ಹೆಸರು ಈ ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರು. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರ್ರವರೇ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇತಿಹಾಸ, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ನ ಕನಸು. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರು ಎಂಬ ಸ್ಫೋಟಕದ. This is the man from for the cricket. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರು absolutely brilliant for the situation. ಏನು ಯಾವಾಗ ಏಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಿದು. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರು. ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟನ್ನ ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಇದು. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ದಾಳಿಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. This is the finishing style. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ 1 ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್. ಕಾರಣ 3 ಚೆಂಡು 5 ಓಟ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಟ್ಟಿದ ಕೈಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ಟುವ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ
ನಿರೂಪಣೆ. ಇದು ರಾವ್ ಕರ್ನೂರಿನ ಬಿತ್ತು. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿರುವ ಜಾಗ ಇದು. ಅಪಾಯ ಅಪಾಯ ಎಳೆಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ. ಮಗಳೊಂದು ವಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 32ಕ್ಕೆ 6 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರಮ್. ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು 5 ಒಡ್ಡೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿ ಅಡು. ಅಂಡರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ ಸೌಮ್ಯ ಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಂಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 1 to go, 2 to go, 5 to go. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಸೈಫಿ ಗಾಲಿ ಮುಖ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸೈಫಿ ಗಾಲಿ ಮುಖ. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಮಗದೊಂದು ಮಾನವಿ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಆ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೀರವರ ಕೈ ಚಳಕ, ಅಚ್ಚೀರವರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಟರ್ನೋವರ್. 1 ಚೆಂಡು 5 ಓಟ, 4 ಬಂದಾದರೆ ಸಮಬಲ, 6 ಬಂದಾದರೆ ವಿಜಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾದರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್, ಗೆದ್ದರೆ ಕನಸು ಕಂಡ ಫಿನಾಲೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಈ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಾಟಿಸಿದ್ರು. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲುತ್ತಾ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಿ. GM ಅಬುದಾಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. I kindly request the next match between ADGM Abu Dhabi versus BVT Blasters. Go team captain, please report to the commentary box for the toss. And ಅಶ್ರಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಶ್ರಫ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ
ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನೆರವನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ರಾಫ್ CH, ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹನೀಫ್ H, ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ನಾಚು ಸುಲ್ತಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಪರಪ್ಪ, ಬಾಟಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ, ಅಚ್ಚಿ ಕುಂದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಜಾಕ್ ಗಾಳಿಮುಖ, ಮಹಮೂದ್ ಸುಳ್ಯ, ಸುಹೈಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಫಹಾದ್ ಪರಪ್ಪ, ಬೀರಾನ್ ಸರ್ ಪರಪ್ಪ, ಸಿಕ್ಕಿ LB ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮುನೀಫ್ LB, ಹಮೀದ್ ಮುರೂರು, ರಾಶಿ ಪರಪ್ಪ, ಫಜಲ್ ಪರಪ್ಪ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ತದನಂತರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ನಂತರ ಸೂಪರ್ ಸೆಮಿ 2, ತದನಂತರ ಫಿನಾಲೆ. ಇನ್ನು 3 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ದಂಡಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚುಣಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ GM ಅಬುದಾಬಿ on the toss and elected to either sir. Okay. Decision will be pending. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆಗೂಡುವ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2026 ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಬಿಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಿಸುವಂತಹ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ WBPL ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನಾವರಣದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ರಾಫ್ CH, ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹನೀಫ್ CH, ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ನಾಚು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮೀರ್ ಪರಪ್ಪ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಟೀಶ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಮಾಲಕರು, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್, ಅಚ್ಚಿ ಕುಂಬ್ರಾ, ರಜಾಕ್ ಗಾಳಿಮುಖ, ಮೆಹಬೂಬ್
Fahad Parappa, Bira Master Parappa, Seki LB Enterprises, Munir LB, Habib Munur, Rashi Parappa, Faisal Parappa Rivara, PPS Fazal Parappa Rivara, PPS Sampunali, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎರಡು ಹೊಳೆಯುವ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅನಾವರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ. Thank you very much, Mr. Jeevan. What we're able to find out here is an absolute exhibition of the trophies. WBCL trophy show under the leadership of Mr. Shakir and Mr. Saif and many other WBCL important dignitaries, important members over there in the ground showing off the winners trophy and the runners-up trophy. You can see there, magnificent spectacle, simply outstanding spectacle of the trophies. It's looking beautiful there. And the photographers out there are taking some snaps just to upload later in the social media, success media, capturing the live pictures of the trophies, the trophy show, WBCL 2026 Season 1 under the leadership of Mr. Shakir and also Mr. Saif and other important WBCL members. Mr. Biram Master is also there as one of the key stakeholders of this. Mr. Haris, Mr. Andak, and also Mr. Just about everyone taking part in this magnificent display of trophies. Great presentation, great display, a fantastic portrayal of the winners trophy and the runners-up trophy 2026 WBCL. With some firecrackers all around. Can't ask for a much better event than this. This is just an unbelievable event. The event that's running, that event that captures and that will break the internet today. That will break the social media. And in underarm cricket, it's going to be a new revolution set by Mr. Shakir, Mr. Saif, and WBCL organizers, committee members, and also Classic members also taking part in this event. Fantastic event. It's been absolutely gorgeous to look at the beautiful trophies there. All these 4 teams will be having an eye on those trophies. Thing fantastic and amazing, incredible. The crackers all around. Great to see these spectacles really coming from the Parappa Cricket Global Cricket Ground. Parappa. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸುಡುಮುಡುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಟ್ರಾಫಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ 2 ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಮೈದಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನ ಪರಪ್ಪ. ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನೆರೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವದರ್ಶನಕ್ಕೆ 2026. Exactly, Mr. Jeevan. Magnificent scenes, great spectacles. People all around the ground. The crowd are loving every single moment of it. The players are loving these moments. And just about everyone, and the kids and everybody taking the pictures. And I want to post it later on social media.
and they are thrilled about it. Important members are thrilled about it. I think the people here, I think some key senior members in this area, I think in this part of the district are very, very happy about it. My special thanks would go to Mr. Hanif CH, Mr. Nacho Sultan Groups, Mr. Samir Parappa, Mr. Batish Dignity Golden Diamonds, Mr. Achi Kumbra, Mr. Razak Galimuk, Mr. Mahbub Silia, Mr. Shuaib Win Brothers, Mr. Fahad Parappa, Mr. Biran Parappa, Mr. Saki LB. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿ ಅನಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ನೇರವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರಿ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಬಿಸಿಡಿ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೈದರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಸರ್. ಹೈದರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸರ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್? ಎಸ್ ಬಾಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಒಂದು ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಭೇದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ದೂರವಿರಿಸಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ನೀಡುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅದೆಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂತ ತಂಡಗಳು, ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಗಳವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವ ಈ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗುವುದಾದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 2, ಇಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಪುಟ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಾಯಿಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹಶೀಂ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಇವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Right, first ball of the eliminator. And first eliminator will be played between these two teams. And we're going to have another eliminator after this. Whoever wins will battle against Dignity Blasters. And this is a key game, really. And big game, big game between the two great teams that are battling against each other. Going to be a cracker of a contest for sure. All eyeballs on this game. Who wins? Who qualifies to that virtual semi-final match? Almost like this is a knockout game. You win it, you qualify for the semi-final, and then you win there, you qualify for the finals. But now, Chiang Mai cricketers and Chiang Mai challengers, they are very happy sitting in the final. And they deserve to be. They played high quality cricket. And they make themselves in the final spot, waiting for their opponent. Who knows? It could be anybody. It could be the same team. You never know about it. It could be Friends Forever. It could be ADGM. It could be anybody for that matter. You never know. Right. First ball of the eliminator. Eliminator number 1. Oh, that's Express. That is Express. Serious pace, but wide signaled. That's the problem. You bowl that Express. You bowl that faster. You're likely to get the line wrong. And that's been the problem actually when you bowl that Express bowl about 150, 160 kph. And the wicketkeeper standing up to the stumps is brave enough to do that really. And another wide there. This is awkward bowling. This is truly awkward from the bowler. It's not getting the line right there. That's the key thing here when it comes to bowling in a big match. Got to get the line right, you've got to get the execution right. And that's the most important thing about the game. Right.
No ball has been bowled yet. Tries to go across the line, misses it. 3 back-to-back wides to start. Not a good start really for the ADGM Abu Dhabi bowlers. I gotta think about executing their skills. They're up against a top-notch side here. Tries to sweep it, but just the first stop ball. Not for runs there. Right, Dignity Blasters. Gotta get a 1 there, gotta get another wide. Dignity Blasters played good cricket really today. The whole of today they played some good cricket, except the fact that they lost in a big game against Chinmay. And gotta get the execution right, gotta bring back on business Manoj and Shaib. Chance of run out, no. Zubair in action there. Shot mid-wicket, you've got a man at shot extra, you've got a man at shot. You've got a man at extra, you've got a man at mid-off, you've got a man at sort of deepish extra. Back topside, back leg side field. And it's going to be difficult for batters to try and pierce the gap. Up and over, just about safe. Just falling short of the field, a couple of runs to the total. Thinking about the third, no, they won't get it, and that's out. That is out. Dignity Blasters lose their first wicket. There was no need to take that single. Have a look at that one there. Absolutely not needed at all. He's out by country miles. No need to refer that. 7 for 1. Dignity Blasters find themselves at. Panjikal comes in at number 3. Savar got a bit of bat on that. Savar played a beautiful innings in the last game as well. If you go back, track back your mind, get a very good understanding and clarity about the way he batted. Brilliant batting really from Savar. He's a good all-round cricketer, and it's trying to tap and run, but tap and run doesn't work there. Zubair Mayal is that third man. Zubair Mayal is one of the popular figures in Karnataka. The score still stays at 7. 7 for 1. Mr. Zubair Mayal is one of our friends. Always a great personality. Very cricket lover, Mr. Zubair Mayal. Hit those back-to-back sixes yesterday to put them in the charge of that game. Tries to play the reverse sweep shot, misses it completely. End of that over, so couldn't do much about that. That was express-based delivery from Ashramudu bowled beautifully there first. 8 for 1 after the first over.
4-over matches this. And going to be a great battle between the bat and the ball. Hashimura bowled beautifully yesterday. And ADGM played good cricket yesterday to qualify into the playoffs. And that's one thing that they got to think, you know what, I think they got to look back and they say, you know what, I think we did do some wrongs and we got to get them right. In the playoff areas, in the playoff games, it's all about getting the execution right in the playoffs. And that's the most important thing now. Wbpl has been pushed to shot mid-wicket. One of the big strikers of the ball, Wbpl, at shot mid-wicket. You've got a man at Zakaria at extra. You got Fazal at backward a point position, almost like a cover backward a point. Widget, the new batter, joining Sava Panjikal. Got a bit of an inside edge there, just the one there. One with that one takes the scoreboard to 9. Kindly check the score, 9 for 1. And 9 for 1, 1.1 over. Savad. He's got to be a little bit more careful about the way he goes about his business. Panjikal on the charge. Run out. Stupid running between the wickets. Sawa Panjikal try to get a run out of that. But no running there, no running there. It's absolutely naive nonsense. Absolute naivety, I'd say. Savard, tons of experience, played underarm cricket for about a decade now, more than 10 years. Gets run out at a crucial moment of the game, crunch moment of the game. Manoj, the new batter, star batter for sure. Can bat beautifully, can play those big shots. Such a great timer of the ball, Manoj. Widget at the other end. Manoj, Shaib, got to find a way to get a template going in their favour. Launched it, but off direction slightly to that direct, so designated area of 1. 9 for 2. 10 for 2. Correction. Oh, that's a good one. His eyes lit up when he saw that pitch. But then he got a bit of an extra bounce, an extra tennis ball bounce there. Outside edge there. Excellent bowling. This is excellent stuff from Widget. Bang on target. Not giving away anything. This is a crucial crunch moment of the game. They got to get a 6 here. Manoj's got to get a 1, and he gets 1. What a timing to get that 6. Exactly what I mentioned. They got to get a 6. They got 1. Great ball striking. This is phenomenal from Manoj. It's like Manoj, really. But the team's in a great position. Playing originally for now Bharat Salmer, has been one of the key members of now Bharat Salmer, and has been a famous, I think, one of the popular cricketers in Puttur. Manoj, now Shaib back into the attack. 16 for 2, after 2. Fazal. He goes, launches it into the mid-wicket boundary. He's on the ground. Shaib is a tremendous ball striker. Gets 1 in the middle and travels at the distance into that cow corner area. He loves that cow corner area. He takes the liking. And Fazal's Chinaman bowler, just bowling into the right-hander Chinaman and using the Chinaman to great effect. 22 for 2. Goes again, Shaib. This time has he got the legs?
Great batting this is terrific ball striking from Shoaib. Unbelievable. Just lofting it over extra. This is unbelievable package of cricket coming from Shoaib and Manoj. Great batting. Just glowing with the flow of the shot. Great pick-up shot. Picked it up beautifully. Has he found the fielder? Just the one there. Thinking about the second, they'll make it easily. Excellent stuff. 30 on the board. For the loss of 2 wickets. Fazal bowled brilliantly throughout the tournament. Got a bit of an outside edge there. The field has just lost the control. But no damage done, just the one there. Takes the scoreboard now all the way up to stretches up to 31 for 2. 2.4 overs have been bowled out. Excellent bit of bowling. Excellent comeback and great bowling. Great exhibition of power hitting from Shoaib and Manoj. Qualifier 1, man of the match goes to... Right. Balls to go. 2 balls to go. All right, sir. Strikes it handsomely. A couple of runs to the total. The man of the match of the previous big match goes to Charan Ivanadu. Charan Ivanadu of Chinmay Cricketers, Chinmay Challengers. Charan, if you can come down and collect your man of the match, would be great. In here, in and out. In and out. The ball was turning a little bit in the air, but should have taken that catch. That is a big wicket. Over number 3. Done and dusted, 34 for 2. And we've got with us one of the key guests, Mr. Hanif Kudraste. Mr. Hanif Kudraste is one of our chief guests. Mr. Hanif Kudraste. If you can come down, Mr. Hanif. Mr. Hanif Kudraste, if you can come down. Mr. Hanif is one of our chief guests. And I request Mr. Hanif Kudraste to give away the man of the match to Charan Ivanadu. Charan Ivanadu, and I'm not sure about the name. We've got some doubt about the player. Sorry to talk about the color and the size of the player. That man who hit back-to-back 3 sixes. If you can pass the name of that person, we think that it's Charan Ivanadu. I'm not sure about it. Chinmay Cricketers, if you can pass that name, if you can pass the name of that player who hit 3 back-to-back sixes to turn the trajectory, to turn the course of the game in favor of Chinmay Cricketers. Yes, Chinmay, if you can, sorry. Charan, if you can meet Mr. Sharkey there, it's going to give you the Man of the Match award. Mr. Hanif Kudraste. Mr. Hanif Kudraste is going to give the Man of the Match award there. Wonderful spectacle of Mr. Hanif, one of the chief guests, handing out the Man of the Match to Charan for his string batting performance right at the back end. Mr. Charan, if you can come down and have a few words. Yeah. Okay. Charan, tell us about your batting experience out there. You were under a bit of pressure. How did you manage to pull things back? 34 for 4. Yeah, how did you approach the situation there? ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು
ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಲೆಗ್ ಫೇವರ್, ಹಾಗೆ 3 6 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಬಾಲ್ ಏನು ನಂಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹಾಗೆ 2 6 ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. Very well done, very well done. Congratulations, Sharon, for that magnificent innings that changed the course of the game. There's that strike, big ball strike. Gotta wait for the umpire's decision. Just the one there. How unfortunate is Manoj. I thought he got it from the mist of the blade. I thought he got it in the right direction. No, the umpires have a very good view of that. ADGM had a heart in the mouth just when it was travelling. 35 for 4, 3.3 overs. 35 for 4. Three balls to go. Zachariah to Manoj, big matchup. Goes for the big shot. Manoj didn't get in front of the middle of the blade, but is running like a champ there. Here's Man Bolt, just sprinting back for the second run there. 42 the score moves up to. This is already a big run on the board, big score on the board. 42 on the board. Manoj and Shaib played fantastically, hitting those 42. 42. 37, correction, 37. Sorry about that. You know, I'm not sure. The scorer thought it was a 6 actually, but it's not actually, 1. Oh, that is some strike. That is some hitting. Great hitting from Manoj. He's a superb batter. He's a great power striker. There's the example of that. Manoj's bat is starting to talk and make that difference. What a player Manoj is. This time surely 6. No arguments, no one can talk about it. Manoj is hitting the ball like a football here. What a star batter, what a weight, what a time to perform really. Goes again, does it again, this is great batting. This is unbelievable power striking from Manoj to finish things off. Great power hitting right in his arc and pulled away into that mid-wicket area, into that long gone area rather, for another 6. This is high quality batting from Manoj, taking the bowlers into the cleaners. Magnificent ball striking, takes the scoreboard to 49, that means 50 is the target for ADGM Abu Dhabi. I think ADGM Abu Dhabi won the toss and elected to field, if I'm not wrong. Mr. Sharkey, just confirm that. Who won the toss? ADGM Abu Dhabi? ADGM in a big match. I always say wherever I go for commentary, you win the toss, have to bat first. Throw the pressure back on the fielding side. Do not field first. Now the pressure's on you, and it is going to be a miraculous chase if they can get there. The kind of bowling lineup that they've gotten. Blind Blasters have gotten a fantastic bowling lineup, and it's going to be a miraculous chase really for ADGM Abu Dhabi. To tell you more about that, we've got Mr. Jeevan, who's going to give you a bit of an idea about how the game will pan out. Jeevan's here, and over to you, Mr. Jeevan.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಸೀಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಸೀಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ನಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 50 ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಈರುವ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಮಾರ್ ಪಚ್ಚಿಕಲ್ಲು ನೆರೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮನರಂಜಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ನೆರೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದಾಗಬಹುದೇ. ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಭಾಗದ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತವಾದ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಸೋತ ತಂಡ ಗೌರವದ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನದ ತೀರ್ಮಾನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸವಾಲು ಪಂಚಿಕಲ್ ಎಸೆದಂತ ಲೋವರ್ ಫೋರ್ಡಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಗದ ಮೆಸವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಊರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸವಾಲು ಪಂಚಿಕಲ್ ಪರಿಸರದ ಈ ವೇಗದ ಮೋಡಿ ಯಾಕೆ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪ್ರತಿತಟ್ಟಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ದೂರದವರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮರು ವಾಪಸ್ಸಾತಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರ ಈ ದೈತ್ಯದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಾನರವರೇ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ರವರೇ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ದಶಗುಣ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಬೌಂಡರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ರವರ ವೈಭವವಿದು. ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ರವರ ವೈಭವ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಎನ್ನುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಜೊತೆ ಕುರಿತ ಹೈದರ್ ಬೆಳ್ಳಾರ್ ಜಾಂಜಿಗಾರ್ ಸುಳ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೀರುವ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರಿಟಾಮೋವರ್ಗ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್. ಸೊಗಸಾದ ಲೆಕ್ಕಸ್ಪಿನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸವಾಲ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಯಷ್ಟೇ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಫಿ ಗಾಳಿ ಮುಖ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಶಾಕೀರ್ ಕಚ್ಚಿಲ್ಪಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಂದರ್ಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ರವರೇ. 41 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈದಾನದ ಮುಗ್ಗು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದಂತ ರೀತಿಯನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 18 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 41 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಹೈಬ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಈ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಿಸಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಹೇ ನೇರವಾಗಿ ಆರಿಫ್ರವರ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಓವರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10ರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಯಕೆ, ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. MR0136 ಗಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಹೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಂಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಆಚುವದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ 2 ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿನ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೀಟೂರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಬಾತೀಶಿನವರು ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾತೀಶಿನವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಆ ಹೊಳೆ ತುಂಬಿದೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸಹಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಹೊಸ ದಾಳಿಗಾರರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇನ್ನು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸಿರು ಮೂರು ಪರಿಸರದ ಯುವಕ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡೂರು ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜಾಂಜಿಗಾರ್ ಸುಳ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಈ ಬಲಗೈಗಾರಿಗ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ರಂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಕ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಚೆಂಡನ್ನ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಇದು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11. ಇನ್ನು ಕೂಡ 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಹೈಬ್. ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಓವರಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಮಜೀದ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಓವರಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಿಶಾ ಜೇಲಂಪಾಡಿ ಎನ್ನುವ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನವನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಆಟಗಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಸಾಂಗರ್ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸುಹೇಬ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಚೇಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸುಂಟ. ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟವಾಗಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ 17, 33 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ನೀಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಸಾಲ್ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಇದರ ಖಾತೆಗೆ, ಇದರ ಕೈಗೆ 15, 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು, ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ, ಅದೇ ಮೇಳ. ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇತರ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ABGF ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಛಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗ, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಏರಿಯಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡವಾರು 40 ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 60ರಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರೇ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಲೇಬೇಕು. ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಸಾಲ್ಮರ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀವು, ಯಾರು ನೀವು, ಯಾವ ತಂಡ ಮೇಲಾಗಬಹುದು, ಯಾವ ತಂಡ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಓವರ್. ಈ ಓವರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ನೀಡಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸೊಗಸಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ. ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 9 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರೇ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 28 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 9 ಚೆಂಡು. 9ರ ಮುಂದೆ 28 ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಡಾಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸೋಹೇಬ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಚುಟುಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 22 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಎನ್ನದೆ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಳೆಯ ದಿನ ಇವತ್ತು ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಹಕಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದರ ಬಳಿಕ ಮಗದೊಂದು ವೈಟ್ +1, 2 more run added for the scoreboard, 24 on the board. ನೋಡಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಗಂಟೆ 49 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಸಂಘಟಕರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ That is really Arif, you are beautiful in the situation. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿನಿಶರ್ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಬಂದಾಗಿದೆ, 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. One more. You are beauty from unstoppable Arif Paichar. Yes, end of the over number 5 for the 3 completed. Now scoreboard goes to 36 on the board. Loss of 2 wickets. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಶಾಕೀರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು 14 ಒಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಾಕೀರ್ ಅವರೇ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರೆವರ್ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ 3 ಸಿಕ್ಸರ್. ತದನಂತರದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸುಲಭದ ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರೆವರ್ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರಣ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 14. ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಬಂದು ಇದೀಗ ಬಂದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಿಗಿದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಚಿನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ರನ್ ಬಿಡುವಿಂದ ವಿಕೆಟ್. ನೇರ ಗುರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ 3ನೇಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ 3ನೇಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಾಗ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1ರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36. 37 ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ, 5 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 13. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ತಂಡದ ಬಡವನ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ನಾವಿಕನಾಗಬಲ್ಲನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು ಹೀರಾಗಬಹುದೇ. ತಂಡನ ಇದು ಮುಗಿಯತ್ತರ ನೇರವಾಗಿ ಭದ್ರದ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ walks back into the pavilion. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುಸಿಯಾಗುವಂತ ಸಮಯವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದೆಯೇ? ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಶ ಮೌನ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ATGM ಇದರ ದುರ್ಗೌನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಿರಾಶ ಮೌನ, ಮಗದೊಂದೆಡೆ ಡಿಟಿ ಮಾಲಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಂದಹಾಸ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆಗುಂದಿದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಳಶವನ್ನಿತ್ತಂತ ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಬಡೆದಡಿದ 4ರಿಂದ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು 13 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫೈಸಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮಗದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಿನ್ನು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಇದು ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ಮ್ಯಾಚ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್
ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನ. ಒಮ್ಮಿದ್ದೊಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತ ಕಡೆ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಚಂಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಇದು. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಕಾಲವನ್ನು ಮಿಂಚಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಇದೆ. ಕಾರಣ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 13, 3ರ ಮುಂದೆ 13, ಗೆಲ್ಲುವರಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಮುನೀಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮುನಾಬೀರ್ ಶಾ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಂಡವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 12 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದ ಕೈ ತಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿವಿ. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವಿ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು, ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಚಿನ್ನು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿನ್ನುವಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷದ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಇದು. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 12 ಎನ್ನುವ ಬೆಟ್ಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರೆ ಲೋಕಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗತಗಾಲದ ವೈಭವವು ಸಾರಿದಂತ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಬಾತೀಶ್ ರವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಗರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಾಗಿ ಹಬಿತಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ತಂಡ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಂಗಡಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಂಗಡಸ್ 2026ರ ಮಗದೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಬನ್ನಿ ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ I kindly request 2 team captain please report the committee box immediately. BPP, Blasters and French forever. Team captain please report the committee box immediately. This is the first call. Don't waste the time because time is more than important. Time already showing 4.57. Should be 2 match left in this tournament. So I kindly request the 2 team captain please report to the committee box immediately. And one more thing, thanks for ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರಪರಂಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಾಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಬೀರನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಂತಹ ಧ್ವನಿ ಹಾಸ್ಯ ಕುತ್ತರಬೇಕು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Another big game coming between Dignity Blasters and Friends Forever. Eliminator number 2. And I think it's going to be another cracker of a game. We already saw another big cracker, really. ADGM finally losing that battle. And that's why I say, win the toss, select to bat first. In a big game like finals, in a big game like semi-final, you know, you've got to shift the pressure back on. You don't do that. I think you field first. If the opposition score big and then you're backtracking a big total, it becomes that much more difficult for you to backtrack. And that's the problem, actually. That is a big problem. And that is why, in my opinion, as far as I know cricket, as far as I've actually experienced cricket scenarios and cricket experience that I've gotten, tons and tons of cricket experience that I've gotten, watching, playing, I'd say win the toss, select to bat first in a big game like semi-final, final, shift the pressure back on. That's the blueprint. And you simply want to field first. I think you face the result of it. I think it's simple as that. I don't want to comment anything about any team, but you win the toss, select to bat first. That's the blueprint. Because you know what? Why I would suggest that point is because you win the toss, you bat first, you bat freely. Because batting's the most important thing in a game. You win the toss, elect to bat first, you bat freely. Whereas you win the toss, elect to field first, you bat under pressure. And that's the difference. And when you've got good bowlers, ADGM had wonderful bowlers, no doubt about that. Their bowling's been absolutely fantastic. And if they had batted first, they would have also won the game, in my view. With no ifs or buts, they would have won the game. But they chose to field, and then you got to chase it down what the opposition have done. And they lost the battle in the end. In my experience, statistically speaking, we do a lot of analytics these days, I think, in cricket. We talk a lot about analytics, we talk a lot about lots of different types of stuff. Analytical stuff about cricket. And then one thing for sure we're able to find out is who and where. And I think cricket's about making the right calls in the right time. I do that, I think, with our cricket club in Success Cricket Club back home. We do a lot of analytics stuff, and I know that, you know, it's not easy to get the best decisions, but we always need to try and do a lot of analytics and then get insights about cricket, insights about the game. Right, you know, you've got to know who, I think, what would happen if you win the toss, select to bat first, what type of opening pair, who goes in bat number 3, who goes at number 4, who's bowling first. You've got to do that, changes. Not every game's the same. Now, whoever does that will become victorious. Got to change. You can't go one way right from the start of the tournament. That is the problem. When you know that you're playing a big context like this, you got to change. Change the opening pair a little bit. Maybe change your number 3, change your number 4. Probably get your power striker to open the innings. You know what I think? Probably have a new bowler to start with. Don't act predictable to the opposition. Cricket's a game that allows you to think differently out of the box. Out of the box thinking. All set. And out of the box thinking. All set, yes. I'll come back to that point about out of the box thinking. First ball. Blasters now batting first. In the air, is it going to be taken? No, just short of the field. A big mix-up. That is a big mix-up. That should have been, that was no run. I think there was no run in there. And the non-striker charged for it. I don't really understand. And it's got to go back to the hut.
Talking about out-of-the-box thinking, Brendan McCullum, I think, alongside Rob Key in the revolution of baseball cricket, launched in the year 2022-2023, when Rob Key took the charge of English leadership as director of men's cricket, thought about changing ideas, and also Mo Bobat, if you remember, for RCB, Mo Bobat actually came in to control the game, I think control cricket, director of cricket Mo Bobat won the game for the RCB because of his analytics and insights of the game. Because cricket's about taking the right decisions. The question is that who will open the bat, who will bowl first, who's going to do what. All of these decisions, when you get right, things will slowly start to work in your favor. That's what cricket's about. That is cricket. 1 for 1 now. 2 balls have been bowled out. Ralph express space to Panjikal. Savar Panjikal there. Played some outstanding cricket, Savar Panjikal, right from the start of the day today. He's been very instrumental in taking them to this point, and he's got to drive them forward if he can. Launched it beautifully, up and then over, lofted drive for a boundary. This is a high quality shot, a shot of a quality batter. Savar Panjikal made it look simple, but I tell you what, that is a top shot. Top, I think, shot of a batsman who's oozing with confidence. A shot of a high caliber batter. Going to be a boundary, and that will give him tons of confidence for Savar Panjikal. Panjikal's been one of the forefront of underarm cricket for a long time. Goes again, this time down the leg side. Just the one there. Good batting. Good counter-attacking from Panjikal. Just the one there. It's got a bit of bat on that. There's some confusion between the umpires and the players, but nothing really in the end. It's going to be 1 run there. 4 balls have been bowled out by this row 4 over. 7 on the card, on the big, I think, on the total so far. 2 balls to go. Ralph's got to get back in business. Got to think about bowling in a different way. I think he's bowled so well right through the tournament. You look at some of the players here playing this eliminator. They didn't play badly. They played good cricket to get to this point. They made the right calls, the right decisions, and that's why they're in the eliminator stage. 7 for 1. Tries to play across the line, misses the ball completely. Going to be a dot ball. The key question that you've got to ask is that what's the total that you're backtracking? That's the thing that you've got in the back of your mind. You're going for everything. And understand that it's 4 over match. You want to get as many as you can. 7 for 1. Oh, that's out. That's out. Cleaned him up. Try to play that over cow corner square leg area, missing the line of the ball completely. End of that over. End of that over. 7 for 2. Blasters find themselves at. I think playing the wrong line. I think didn't really read the length of the ball very much. Just trying to play that shot. The ball was all along the carpet. That was well bowled. Another wicket going down. 7 for 2 after 1. Dignity Blasters. Dignity Blasters yet again has to depend on Savar Panjikal and Manoj. Played a blinder of an innings in the last game. Absolute blinder to take his team to that level. And I'll tell you what now, Panjikal joining Manoj. This is the partnership where they got to backtrack a total. Goes big. Panjikal in business. Can Panjikal get the distance? No. Panjikal's got to go back to the hut. So wild. Couldn't do much about that delivery. Slower through the air.
committed to the shot. Have a look at that one. Slightly slower, sluggish batting, that is. G, Mr. G, please get the ball in that direction. Mr. G, if you can help us get the ball from the net area, Okay, if he's got the ball in his hand, just throw it back to the field of play. Just throw it, please throw it back to the field of play. 7 for 3. Now. Oh, that's a beautiful ball. That is even better stumping. Absolutely international standards. We're able to find international quality cricket now. Great bowling, exceptional stumping behind the stumps. Absolutely outstanding there. Chin's got to go back to the hut. Chin's a very good player. Shivam Dubai type of player. He's got to go back to the hut. And remember, one of the matches he won for his side, but couldn't do much this time around. Therefore, another wicket going down. 4 down now for 7. Batter's name, please. Jarbi, the new batter. Jarbi joins Manoj. Manoj, the only hope now. Someone's got to put their hand up down the leg side. Fired it down the leg side. It's going to be a wide. 8 for 4. 1.2 overs have been bowled out. On the charge, but couldn't get anywhere from the middle of the bat. For me, I think the assignment is very simple for Manoj. Manoj's got to carry the bat till the last ball. If Dignity Blaster's got to get to a good total, Manoj is going to be the key. He's got to bat right till the end. He's got to make sure that he stitches in a partnership here. He does it. He cannot give his wicket away. Cannot gift his wicket away. He gets out here. The tail will be opened up. And I think Friends Bowler forever will get back into the game. Oh, that is a beauty. That is a brilliant delivery. Manoj's got to go back to the hut. What a moment in the game. This is a game-changing moment in the game. Manoj's got to go back to the hut. Big moment in the game. Friends Bowler in it now. He wants to take a review. We've got a player's review. That's very clear for us to find out. Umpire's review, that's not a player review. TV umpire to director, we've got an umpire review just to check whether it was a ball to no. Bowled out. Manoj's shot comes to an end. Manoj played a loose shot there. And that's what I suggested him to stay there in the middle. But he threw his wicket away. He's got to go back to the hut. But I tell you what, you've got to also blame the other batters as well. Because they didn't put up a good show either. All the pressure was mounting on Manoj. Complete pressure was mounting on Manoj. He tried to break free. He couldn't do that. He's got to go back to the hut. Asif, the new batter. Unison in business at the moment. Hard striker of the ball. Long ball striker. Asif. Can he get one big here? Can he get a big 6 here? Asif. Oh, got it away for one. Thinking about the run out, no. Just the one there, full toss levers. That delivery, but I think Asif didn't expect that ball to come at that height, really. That surprised him a little bit. When you're brand new at the crease, you get a ball like that. It can always surprise you as a surprise package. Goes on the charge. Be a run out here, no. 1 run taken, end of that over. Over number 2, done and dusted. 11 for 5. Dignity Blasters. Sorry looking scorecard actually. A complete batting failure so far from Dignity Blasters, sorry.
Dignity Blasters coach and mentor Ismail China is over there as well. Mr. Ismail China is having a word with his teammates. The captain trying to regroup. 2 overs done, 11 for 5. Finding themselves completely on the back foot. Achu Darkosh. Achu got it away. But just not for runs there, got an outside edge for nothing. Jarbi will get 1,000 cash prize from Shaib Ghalibuk. In the air, is it going to be taken? Yes, it's going to be taken. End of Jarbi's innings. His innings comes to an end in an attempt to play the big shot. He can only manage to find the fielder. This looks to be a one-sided game, one-sided dead rubber. Shafi Ghalibuk, one of the organisers, WBCL organisers, for coming up with an event like this alongside Mr. Shaki Kanchilpari. Saifi, Mr. Saifi has been one of the notable figures here. Always cricket lover, enjoys cricket, always comes up with cricket packages. Somebody who puts his hand up. Oh, that is some strike! That is a big one, but it's been inside. Great bit of save there. Great bit of save. We got to wait for the spectators' decision there. The line umpire is over there. We got to wait for him. Is that a 6 or a save? Got to find out about that in the TV replay. We'll get a bit of a clarity on that. TV umpire to director. We've got an umpire's review just to check whether it was a clean save or whether it was a 6. Got to find out about it. Yeah, it's a big save. Wonderful saving from the fielder there. Absolutely unbelievable. I thought he might have got one out of the middle of the screws and might have gotten the distance, but no. It's been spectacularly saved by the fielder over there at mid-wicket. The fielder's name, please. Fielder's name, please. Fielder's name. Please, players are not allowed here. Please, only the captain. Only the captain. Players are not allowed.
6 confirmed. 6 confirmed from the line umpire. We can't find enough evidence from the TV screen. 17 for 6. 2.4 overs. Saifi got that big 6 now. 2 balls to go. 17. 2 balls to go. Two balls to go. 2 balls to go, sir. Please. 2 balls to go. 17 on the board. 2 balls to go. Second over. Four runs. Second over 4 run. Okay. First over 7. Now 6. Okay. All clear. Cool. 17. 2 balls to go. 2 balls to go. 2 balls to go. 2. Last 2 ball. Okay, 18 wide. 1 wide was not counted. So all fine. We have a good tracker here. 18 for 6. Saif is batting. Gonna be another wide there from the bowler. Achu. Goes again, does it again. Beautiful batting. That is high quality shot from Saifi. Gets it away to the boundary. Superb batting. That is from Saifi. Came from nowhere. High quality shot. Shot of a top-notch batter, really. Exactly what they need. 23 for 6. 2.4 overs have been bowled out. Turning out to be an expensive over. Goes again. Can he do it once again? 2 runs taken. 25 for 6. 1 more ball to go. Strikes it beautifully straight into the hands. Irfan, the fielder over there, doesn't drop those. Takes it beautifully. End of that mighty cameo from Saifi's blade. He walks back in disbelief that he played it straight into the hands of the fielder. But that was a superb innings from Saifi. Under pressure, walked out there, batted brilliantly to take his team to 25 for 7 in 3. They got 1 more over.
Please speed up the game. 5:30, it's already. Please speed up, sir. I request the umpires, the players to speed up the process. Expedite it, expedite it, expedite it. Riaz at the non-strikers and got a bit of bat on that, just the one there. Riaz, the new batter, walks out. Got a bit of bat on that, can't be wide, practically not. Fair to us, that for a wide. Pavi the bowler. Pavi goes to bowl to the right-hander batter. Goes big, launches it into the mid-wicket spot, but pull back, is hitting into the wind, is hitting against the wind rather there. And wicket going down, wicket number 8 going down. Riaz has got to go back to the hut. Have a look at that shot. Looks like he timed it beautifully, but not much power on that. He got the elevation, but not the distance. 26 for 8. 4 more balls to go. Mutapap goes out to bat. Strikes it handsomely. Takes it beautifully by Irfan. Catch number 2 for Irfan there. He doesn't drop those. He's a safe fielder, Irfan, over at long off. Takes it beautifully. Wicket number 9 going down. They're on the verge of getting bundled out. Blasters on the danger, on the verge of getting bundled out. It's a complete batting failure, but Saifi showed some resistance with a bat. Throw that counter punch back. 9 down, sir. 9 down. 26 for 9. Not many batters to follow. This is the last pair. Batter's name, please. Batter's name, please. Azure. Right, Azure goes in at number 11. Can number 11 do something? White signal. Bonus runs. These are bonus runs really for Blasters. Azure. Can Azure get one out of the park? He does go big. Does he get the distance? Yes! This is unbelievable from Azure. Number 11 going out there, blasting that one into the square leg boundary. This is what I talked about. Cricket's a funny game. Cricket's a game of absolute uncertainty. Who would have thought that Azure would sit a 6? That is some ball striking from Azure. Still 2 balls to go. Can you believe that? Friends forever can't believe. They are in absolute disbelief. They are in complete disbelief looking at Azure striking that one out of the park. Azure seems to be the hero now. For Blasters, Azure looks to be the hero. Can he continue to be the hero? Can he get another big 6? Two balls to go. 33 on the board, a big total. Oh, gonna be another wide. 34. The bowler's under a bit of pressure here. Pavi is under pressure. Pavi's got. Strikes it beautifully into the fielder there. Irfan does the fielding. Just the one there. 35 on the board. Looks like a challenging total really for the Blasters. Dignity Blasters from nowhere, from 11 for 5 to 35 for 9. Great recovery. Got it away, blasted into the deep mid-wicket. 2 runs taken, thinking about the 3rd. Out signaled. 36 is what they achieved. 37 will be the target for
friends forever to track it down to qualify for that big final to play against Chinmay cricketers, waiting on the dugout, waiting in the dugout area for their opponent to play that final big game. This is going to be a great game of cricket that we're able to find out. And to tell you more about it, we've got with us Mr. Jeevan in the back end. Over to you, Mr. Jeevan. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಸಿಯವರವರೇ. ದೂರದ ಊರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದೇಶದ ದೂರದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವೇ ಸರಿ, ಗೆದ್ದರೆ ಕನಸಿನ ಫಿನಾಲೆ, ಸೋತರೆ ಗೌರವದ ಸರಿ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಈ ವಲ್ಲಭಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಎರಡರ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇದು. 24 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 37 ಓಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂನುಸ್ ಜೇಡಿಯವರಾದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸವಾದ್ ಪಂಚಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡುವರೇ ಅಥವಾ ಈ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಭಾ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಆರಂಭದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದಂತ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 37 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ತಪ್ಪು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ is wide plus 1. Yes, thank you. The 2 more remain in form of extra. Now scoreboard 4 on the board without loss and without ball also. Now the elevation going on area. 24 ball to go. 33 run to get from the victory. This is an unbelievable and unpredictable game of cricket. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು. ಈರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ಪರಾಜಯ ಹೊಡೆದ ಇದು ಯೂನುಸ್ ಜೇಡಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್, ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪಾಸುಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ದಾಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಗವನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಪರ್ಕ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 11 ಬಂದಾಗಿದೆ. 26 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಓಟಗಳು. ಈ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರೇ ಸರಿ ಕಾರಣ. ಒಂದೆಡೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ, ಮಗಳೊಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಳೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಹಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿನ 3 ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಸರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮನೋಜ್ ಸಾಲ್ಮಾರ್ ಅವರವರ ಕೈಗೆ
ಚೆಂಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ 18 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೋದಾದಿಗಾರರು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನೌಟ್ ಅವಕಾಶ, ನೇರ ಗುರಿ, ಅಪಾಯ. ನೇರ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ 19 ಬಂದಾಗಿದೆ, 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದ್ಭುತವಾದ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಇದು. ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಚಿಕಿತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಓಟಗಳು. 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡವಟ್ಟುಗಳು, ಅನಾವಶ್ಯಕತೆಯ ರನೌಟ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ರವರ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯೂನಿಸ್ ಜೆಡಿರವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಬ್ರಾ. ಸಮಯವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯೂನಿಸ್ ಜೆಡಿರವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಮ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂದುಕೊಂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಯೂನಿಸ್ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಯೂನಿಸ್ ಜೆಡಿ is beauty from in this tournament. One more 6 played of Mr. ಯೂನಿಸ್ ಜೆಡಿ. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದು. ನೋ ಬಾಲ್, ಬೀಮರ್ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ 27 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್. 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟದ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದರೂ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ವೈಡ್ ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾತೆಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶೇಷ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಟವನ್ನ ಇರುವ ದಾಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ, 14 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 to go 6 to catch. The equation going on area. One big over should be enough for team dignity. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅಧಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸವಾಲು ಪಂಚಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲುಕೊಟ್ಟ 20 ಓಟಗಳು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬಾಲಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. I kindly request both team captain, please report to the commentary box immediately for tossing ceremony. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಡಿಗ್ನಿಟಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೂರದ ಊರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಹಾಶಿಮ್ ಇವರನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ. 3 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಹಾಶಿಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Three-over match. Kindly note, the umpires, the players, please make sure to put that in the back of your mind. It's a 3-over game. Big final, no power play. And what a performance with the bat. Absolutely magnificent from Friends Forever. Eunice and Avinash played spectacularly with the bat. No pressure whatsoever. Batted like champions and champs. And it was very evident the way they've gone about their business. I think, if you look at the way that game panned out, I don't think they had enough runs on the board, actually speaking. I could have, that minimum is a 40-45 is the minimum. Anyways, let's get back to this game now, the big final. Please speed up the game. In no time, we don't want to get into darkness. Don't want to get into the twilight time, really. The twilight time can be problematic. Big game. Chinmay cricketers, Chinmay challengers rather, making it to that grand finale, mega grand finale 2026 WBCL cricket package, coming all the way from this beautiful global ground, Parappa. A ground that has huge history of memories, huge history of scripting milestones in underarm cricket for a number of years. Mr. Razak is also one of the prominent figures of Classic Parappa, played for Classic Parappa previously about decades ago. Mr. Razak is currently selling juices right in the back end, and he's also one of the key members of this tournament and also played for Classic Parappa, Mr. Razak. Thank you very much, Mr. Razak, for coming down and sharing some important historical records, historical facts about Classic Parappa. Classic Parappa is known to be one of the dominant underarm teams. Chinmay challengers, batting first. Excellently played, excellent batting, that is. Knows that. I think this is the time where I think you can't lose wickets. At the same time, you've got to pile up runs as well. Wasanth played very well right through the tournament. Wasanth and Raf Banu, both of them bat well together, complement each other's game. Go up and down in games, but this is the game where they got to think about scoring about 40. That's the minimum. Struck it beautifully straight to the field. A bit of a misfield there. It's the one there. Get off the mark. Wasanth and Rauf Banu, both of them get off the mark. With a run each. Two for none. 2 overs. Sorry, 2 balls have been bowled out. Oh, the bat's lost. He's lost the bat. Has lost the bat. Completely lost the bat. The ball, the bat
bat's gone in the air actually. The ball should have gone in the air, but the bat's gone in the air, but doesn't matter. Can happen, I think, it's just losing the grip of the bat. Sometimes due to sweat. And also the grip has got that sort of lick. I think the content of vapor, sometimes, you know, your grip can come out. It's a review, it's a check. It's a check now for... It's going to be a check now, just to find out if there was any part of the ball hitting the stumps. Got to find out about it. Not out. Not out's the confirmation. 2 for none. My challengers will need to look for a big total. Will need to target that big target. They bat deep. They got to throw the counter punch back now. Can't leave it for too late. Ralph will be very super-minded about that fact, as you know what I think he's got to do is throw that counter punch back. Can he do that? Fast and express delivery from Ralph there. Ralph to Ralph. I'll tell you what, I mean, the pace at which he bowls is staggering. Absolutely staggering pace from Ralph. 2 balls to go. Now, Ralph to Wasan. Goes big! That's a punch! And that's going to travel the distance! What a strike that is from Wasan! Came from the middle of the blade! Unbelievable! Exceptional! Hammered away! Have a look at that shot! Through the line of the ball! Beautiful batting that is from Wasan. What a time to get your big batting out! What a time to deliver for your team! That is a superb delivery, great comeback, excellent comeback from Ralph. He got that one ball wrong, and Wasan got his foot right and launched it into the long arm boundary. End of that over, 10 for none. The game is well poised at this stage. Anybody's game, I tell you what, this game's anybody's game. You never know which team's going to win. It might be my challengers. They have been riding their luck like anything in the tournament. Now, Yunus goes for the big one. That is mighty 6. From the moment he hit it, he knows that he didn't get the ball right. He got that awkward pitch there, perfect length for Ralph to smash it out of the park, and he's done exactly that. It was a full-blooded swing through the line of the ball. Great batting, that is. Great exhibition of power hitting from Ralph. Ralph this time around calmly playing away for 1. Thinking about the second, no they don't. 17 on the ball. This is good batting, great thinking from Ralph. He knows that they're going to bat deep, they're going to bat without losing a wicket. And if they do that, they're going to get to that 40th mark, which will be a good total. Wasan back on strike. Wasan on the charge, messes it completely. Great bit of bowling there this time around from Yunus. Gets those bad deliveries once or twice in the over. Watson's got to wait for that. That is high-class bowling, really. High-class from Yunus. Just the one there. It didn't even bounce a bit. Not even half a millimeter. 18 for none. 1.4 overs have been bowled out. Strikes it powerfully. Big mix-up, big run-out chance there. Safely home, Ralph back in this crease, safely. Have a look at that one. Hit it straight into the non-striker Wasan. They couldn't get out of the way because that was travelling at some pace. Absolutely some pace, serious pace on that one. Ralph, a little bit exhausted. 20 on the ball, 1.5 overs have been bowled out. Tries to go for the big shot, this time surely run out. Surely out. Watson's got to take a walk back.
Have a look at that easy run out chance. And completed with absolute ease. 20 on the board after the end of over number 2. 20 for 1. Units done and dusted. New over is going to be bowled by Dixit, the new batter. Non-strikers then, Ralph still sitting safely at the strikers then. He wants to pack some punches. He knows that. He knows that he's got to get some big sixes here. Last over. Gonna be bowled by Achu. Gonna be wide. Achu Darkos. Achu Darkos is gonna bowl the last over. It's in the air, mistimed it, straight away mistimed it. And it's been taken, it's a 6-6 ball really. Hit me ball, hit me out of the park ball, but Ralph misses out on that one. Have a look at that, hit me ball. Ralph would hit that out of the park 9 out of 10 times, but he's got to take a walk back now. That's what cricket's about, it's about a day. Yes, straight away. Sharon's been promoted up the order. Great thinking, good thinking in the think tank to do the business right at the forefront here. Sharon's been sent in ahead. Sharon played a finger off an innings to take his team to the final. Can he perform once again? Sharon on the charge but misses it. Crucial 4 deliveries in the tank now for Chinmay challengers. Can they get to a good total? Sharon on the charge. Sharon doesn't get the distance. The ball's high in the air. It's been taken. Beautifully taken by the fielder there. Ashu takes the catch. Sharon's promotion up the order hasn't worked. 21 for 3. Chinmay challengers need some runs under their belts. They got 3 more deliveries. They need a few more. They need 1 or 2 big sixes to have a big flourish right at the end. Achu now bowled brilliantly for the first 3 deliveries. Down the leg side, is it going to be wide? Yes, 2 runs, 1+1 to the total. Bonus runs here. Absolutely bonus runs now for Chinmay challengers. 23 for 3. 3 balls to go in their innings. 6 swing in the air. Irfan underneath it. He's a safe fielder. Doesn't drop too many. Another wicket going down. Try to go for the big counter punch. Have a look at that shot. Launched it, didn't come from the midst of the blade, got the slice of the bat, high into the sky, and Irfan does no mistake. 23 for 4, the runs seem to have dried up. They need a big 6 here. They know that Chinmay cricketers, they need at least 30 on the board to try and defend, but never easy against the likes of Ravi, against the likes of some star batters like Yunis and Avinash, both of them star batters, big ball strikers, the gun strikers of the ball. In the air, is it going to be a couple? The fielder's got Irfan's after that. They'll go for the second, and it's gone to the boundary. Much needed boundary here for Chinmay challengers. It's that number 4 batter who got it away. It's a hit me ball once again. Got it away to the boundary. Irfan tried his best but couldn't pull it back. Last but 1 ball. 1 ball of innings. 27 for 4. Achu, last time around, he's going to bowl to the right-handed batter. Manoj, can Manoj back a punch here? Manoj goes big. Does he get the distance? No, it's been going all the way for 6. Unbelievable striking from Manoj, but that's a big miss from the fielder there. That should have been taken. Chinmay cricketers, Chinmay challengers will take it happily. They are riding their luck
like anything in the tournament. Absolutely unbelievable final that we're witnessing. Chinmay Challenge has got 33. Now it's a challenge thrown to Avinash and Yunus. Will they take the challenge? Avinash and Yunus done the job. Can they do it one time in the big final? That's the big question. And to tell you more about that, we've got with us Mr. Jeevan is going to give you a bit of an analysis about the final. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಸೀಮರವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿಯ ಸರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ದಿವಸ 2ರ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಫಿನಾಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಸು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿನಾಲೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶದ ಸರಿ ಕಾರಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ 18 ಚೆಂಡು 34 ಮಟ್ಟ ಎನ್ನುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಮನೋಜ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಫಿನಿಶರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯೂನುಸ್ ಜೆಡಿ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಯೂನುಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿ. ಇದು ಫಿನಾಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಆರಂಭದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿನ ಪರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚೆಂಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ 2 ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇದು ತಪ್ಪಿನ ಮೇಲೊಂದು ತಪ್ಪು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರೋ ತಂಡಗಳಿಗೂ 34 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ 3 ಬಂದಾಗಿದೆ, 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನೋಜ್. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನೋಜ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುರುಳಿಯವರ ಕೈಗೆ ಸೇರುವಾಗ 1 ಓಟಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜೆಡಿ ರಾಂಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನುಸ್ ಜೆಡಿ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಿನಾಶಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಇರುವ ಜೋಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆಲುವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾಫಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಟ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ತಂಡ ಯಾವುದು, ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರಾಫಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದರ ಬಳಿಕ ಮಗದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ 4 ಇತರ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೋಜ್. ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನೋಜ್ ಅವರೇ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 17 ಚೆಂಡು 29 ಓಟ.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಕಟ್ಟರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಚಮತ್ಕಾರಿ ಎಸೆತ. ಈ ಎಸೆತಗಳಿಗಾಗಿ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಕಾರಣ ಇದು ಫಿನಾಲೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಗದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಸೋತರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. 7 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಈಗ 7 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. Now score board 3 ball completed. 3 ball completed, 7 on the board without loss. 15 to go, 27 to get for the victory. Now equation ಈ ಇರುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಮನೋಜ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಓಟಗಳು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಿಕೆಯ ಸರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೈಫ್ ಗಾಳಿಮುಖ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸೈಫ್ ಗಾಳಿಮುಖ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮನೋಜ್ ತಪ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಂದು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಸುಗುಸು ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಮನೋಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಪತ್ರ ಮುಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಘಟನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 8-1 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶೇಕಡವಾರು 50 ಅವಕಾಶವಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಕಾರಣ 13 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 26 ಓಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚು ದರ್ಕಾಸ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗನೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ Umpire decision is the final. Third umpire ಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕು ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ. Yes, single. Umpire signal is single. 1+1, 2 more run added. Yes, scoreboard shows to 10 on the board of completion of 5 delivery. As 1 ball to win this over. Manoj once again into the mark, right arm over the wicket to Achu Darkas. One more popularity name in under cricket. ಸುಳ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಇತರ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಓವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಳಿಗಾರನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಎಸೆತಗಳು. ಮಗದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 23 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜುನೈದ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ
ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇದು. ಈ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು. ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ಇಲ್ಲಿ ದಡವನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಯೂನುಸ್ ಜೇಡಿ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ಉತ್ತರ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು. ರೆಫ್ರಾಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ನೇರವಾಗಿ ಯೂನುಸ್ ಜೇಡಿ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು 12ರ ಮುಂದೆ 23 ಎನ್ನುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ರನ್ನನೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದು. ಉತ್ತರ ಬಳಿಕ ಒಳಿವಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸು. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಆಟಗಾರರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಓಡಾಟ ಇದು. ಖಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಸಮ್ಮತಿ, ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12 loss of 1 wicket of the completion of 1 delivery. The equation now 11 to go, 22 to get for the victory. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಓವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಓವರ್ ಇರುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಓವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದೆ. ಬಲವಿದೆ, ನೇರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಯೂನುಸ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಓವರ್ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಓವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ತದನಂತರದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಯೂನುಸ್ ಜೇಡಿ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 10 to go, 12 to catch. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರು. ಈರುವ ರೌಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೋರಾಟ ಇದು. ದಾಳಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13, 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ವರ್ಷನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು. ತನ್ನ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬದಲಿಕೆಯನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾದರೆ 1 pitch ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿರುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಕರ್ನೂರು ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಈ ವಿಕೆಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಾಳುವುದಾದರೆ ಕೊನೆಯ 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ರವರ ಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಾಗ 14ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 9 to go, 20 to get for the victory. 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು. ಎಲ್ಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಪ್ತಾನರಾಗಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಗದೊಂದು ಓಟ ಇರ್ಫಾನ್ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ
16 ಹರ್ಷಾದ್ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಹರ್ಷಾದ್ ರವರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಪತನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತ ರೌಫ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೌಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸಿರಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಶಶಿ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರೌಫ್ ರವರ ನಾಯಕತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫಿನಾಲೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ 17 ಬಂದಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 17 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತಿದು, ಕಾರಣ ಚಿಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ ಸಿರಾಜ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, 6 ಚೆಂಡು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸು ವಸಂತ ಕಲ್ಲುಗುಳ್ಳಿರವರ ಆಗಮನ 1+1 2 ಪಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾದರೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಪರಪ್ಪ ಸಿರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಜೋಡಿ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಕಾರಣ 6 ಚೆಂಡು 15 ಓಟ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 1 ಬಳಿಕ ಹೊಡೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಟಗಾರರು. ಕರೆಯಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಓಟಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪದ ಇರ್ಫಾನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಏನಾದರೂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ 5 ಚೆಂಡು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1ರಿಂದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ 1 ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಸಂತ ಕಲ್ಲುಗುಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಹೊಸ ದಂಡಿಗನ ಕೆಳಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸುಲಭದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಸಿರಾಜ್ ರವರೇ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸುವ ನಾವಿಕ ತಾವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸಿರಾಜ್ ರವರೇ, 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸಿರಾಜ್ ರವರೇ. 2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೇ ಸಿರಾಜ್. ಮಗದೊಂದು ಬೀಮರ್ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ಮೂರನೆಯ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ರವಾನೆಯಾಗುವಾಗ ಏನು ಎತ್ತ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ತ 10 ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ call of umpire. This is the wide. This is the wide. One more extra.
Now equation going on area. 4 to go. 12 to go. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಮಾನವಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಂದು ಚುಟು ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಟು ಚೆಂಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡು ಸಿರಾಜ್ರವರ 3 ಚೆಂಡು ಸಿರಾಜ್ರವರ ಪರಪಯ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ 3 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. WBPL ಹೀರೋ ನೀವಾಗಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ಇದು. 2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತ 2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. ಅವಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 2 ಕೋಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವಾಗ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಗದ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುತೇಕ ಚಿನ್ಮಯ. ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ನಾವಿಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಂತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 1 ಚೆಂಡು 9 ಓಟ, ಎಲ್ಲೋ 1 ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದ ದೊಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅಚ್ಚುತರ್ಕಾಸು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೌದಾದರೆ ಅವಕಾಶ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಸಂತ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ opposition. This is the unbelievable cricket, unpredictable cricket. 1 to go 7 to get. 1 to go 7 to get. This is unbelievable prediction. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗಳೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. 1 to go 6 to get. What a match! ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. 1ರ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಿಸಿದ್ರು ಕ್ಷಣಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಾತ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಹೆದರುವಾಗ ಚಿನ್ಮಯ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮಾಲಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕಪ್ರಾನನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಅಲೆಗಳು ಮೂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು 5 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಸುತ್ತು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಹುಮಾನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹನೀಫ್ CH ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹನೀಫ್ CH ಇವರು ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಚು CH ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾತಿಶಾ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಕೀರ್ LB ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಮುನೀಫ್ LB ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಹೇಲ್ ಗಾಳಿಮುಖ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ರಜಾಕ್ ಗಾಳಿಮುಖ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್, ಹಾಶಿ
ಅಚ್ಚಿ ಕುಂಬ್ರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮೀರ್ ಇಮಾದ್ GS ಗಾಳಿಮುಖ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I kindly request, please join us for the celebrating ceremony. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಕರಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೀಫ್ CH ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೀಫ್ CH ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಚು CH ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಜೀರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾದಿಶಾ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸಮೀರ್ CH ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಕೀರ್ LB ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುನೀರ್ LB ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಹಾನ್ ಗಾಳಿಮುಖ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಗಾಳಿಮುಖ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಾಶಿಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಚ್ಚಿ ಕುಂಬ್ರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮೀರ್ ಇಮಾದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಜೀರ್ ಸರ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸದ್ದಾಂ ಸರ್ ಗಾಳಿಮುಖ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸದ್ದಾಂ ಸರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜಾನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಸುಹೈಬ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಗಾಳಿಮುಖ ಫಹದ್ ಪರಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಗಾರ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂತ ಅರಸ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತತೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಹಾರಾಜ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಎಡಗೈದಾಳಿಗ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಪ್ಪಯ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 40 ಅಬೌವ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ ಬೀರಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೈಫಿರವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕಾರಣ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ. ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ. ಆ ಸಾಧನೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟು ಬಂದಿರಬೇಕಂತೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಈ ಬೀರಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು AUPS ಗುರುತಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿನ ಕಡೆಯ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪುತ್ತೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪುತ್ತೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಕುಮ್ರಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಧ್ವನಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೂರದ ಊರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಾಯ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಶಿ ತುಂಬಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಸುತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಬಿಬಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಂಬರ್ 1 ನ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮ್ರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮ್ರಾ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ 1. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್. And day number 2 ರಸಾಕಾಲಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎನಿ ಗೆಸ್ the one name is arriving in this ground, none other than the Pannurina Huli, Mr. Rauf Pannuru. ಅವರ ಬನ್ನಿ. ನಸೀರ್ ಅಡೂರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಡುವ ನೀಡುವಂತ ಸಮಯ ಸುಹೈಬ್ ಕಾಳಿಮುಖ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಸುಹೈಬ್ ಕಾಳಿಮುಖ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ನಾಚೂರವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಲ್ತಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಇವರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದಷ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಕ್ವಾಲಿಫೈ 2ರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. Yes, none other than the finisher of tournament. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೂನುಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜೆಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಶಾಕೀರ್ ಎಲ್ಬಿ ರವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂನುಸ್ ಜೆಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. In the man of the match final. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎನಿ ಗೆಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ದಾಂಡಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುರಿತಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾರಿಸನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಧೀರನ್ ಸರ್ ಪರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಜಲ್ ಪರಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಫಜಲ್ ಪರಪ್ಪ, ಮುನೀರ್ ಪರಪ್ಪ, ಅಚ್ಚಾದು ಪರಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಿಜಾರ್ ಪರಪ್ಪ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೌಫಲ್ ಪರಪ್ಪ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಮುನೀರ್ ಪರಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮಿಗುಡು ಫಹಾದ್ ಪರಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಬಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ನನ್ನ once again the big applause of ಮಿಸ್ಟರ್ ರೌಫಲ್ಲೂರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮೀರ್ ಸಿಎಚ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮಾದ ಅರ್ನುವನ್ಸರ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ FS ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. The best wicket keeper of the tournament. None other than one more big name of in under arm cricket. Achu Darkasu. ಮುನೀರ್ ಅಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚು ದರ್ಕಾಸ್ ಅವರ ಬನ್ನಿ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೈ ಚಳಚಳ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾದಂತ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದ್ಯಾರಿ ಚರಣ, ಇದ್ಯಾರಿ ಶರಣ ಅಲ್ಲ, ಚರಣ್ ಇವ್ರನ್ನ. Yes, the emerging player of the tournament. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ emerging player ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ the emerging player of the tournament ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಐವರನಾಡು ಸತಂತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ ರವರ ಈ ಸತ್ತು ನೀವು ತಂಡದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಛಲವಾದಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಶರಣ್ ರವರೇ. ಇವರಿಗೆ ಸದ್ದಾಂ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The best fielder of the tournament. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಹದ್ದು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದು ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ once again ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುನೀರ್ ಪರಪ್ಪ, ಮುನಫೀರ್ ಪರಪ್ಪ, the best fielder of the tournament. ಬಾತಿಶಾ ಸರ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. The best bowler of the tournament. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊತ್ತಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಮತ್ತಾರುವಲ್ಲ, ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ನಾಮಾಂಕಿತಗೊಂಡು ವಾಸು ಎಂಬ ಅಡ್ಡ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ. ಇಸ್ಮೈಲ್ ಚೈನಾ ಇವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ, best batsman. Again, one name is arriving in this ground. The best batter of the tournament. ಹಲವು ನಾಮಾಂಕಿತಗಳು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದವು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಾಧಿಸಿದಂತ ಸಾಧನೆ, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಬ್ರಾ ಪರಿಸರದ ಹೆಮ್ಮೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹುಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಬ್ರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಕುಬ್ರಾ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಹತ್ತಿರ ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್? ಎನಿ ಗೆಸ್? ಎನಿವನ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಮುಂಜಾನೆ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡದ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಪಂಚನಾಗಿ ಬಂದ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ once again none other than the king of ಪುತ್ತೂರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾವ್ ಬನ್ನೂರು. ಬನ್ನಿ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರು ಅವರೇ. ಇದನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಹನೀಫ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನವನ್ನ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಹೊಲಿಸಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಶೈಫೀನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಚು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಬರಬೇಕು. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಒಂದು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕ್ಷಣ. ಶಾಕಿರ್ ಕಂಚಿಲ್ಪಾಡಿರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾತೀಸ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ, ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇವರಿಗೆ ಅಮ್ಮಿ ಮುಡೂರವರು ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮಿ ಸರ್. 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ದ ಟೀಮ್ ಯೂನುಸ್ ಜೆಡಿ ರವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಜೊತೆಗೆ ಮಿನುಗುವ WBCL ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ದ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್.
ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ. ಗೌರವದ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಗದುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನುಗುವ ಟ್ರಾಫಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಯಸಿದಂತ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸೋತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ WCL ಸೀಸನ್ 1 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಚಿನ್ಮಯಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಲಕರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2026 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಚಿನ್ಮಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಿಗಾಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ, ಗೆಲುವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಗೆಲುವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ WBCL ಸೀಸನ್ 1 ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜೀವನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಹಾಶಿಮ್. ಇವತ್ತಿನ